Economische consequenties van de oorlog hier in Europa. Het is opnieuw oorlog op ons continent en de consequenties hier in de EU vallen natuurlijk absoluut in het niet bij datgene wat er gebeurt in Oekraïne. And of course, our main focus is and should remain not on the economic consequences here, but on the consequences in Ukraine and how to help them against Putin's barbaric war. And this is why I'm very grateful to the Commission that they will announce their sixth sanctions package today and for the words that the Commission has spoken about the reconstruction and the help to Ukraine. But that being said, we should also talk about the socio-economic consequences here and our capacity to act. Because as a European Union, unity is our strongest weapon against this war. And if we want to sustain this unity, we also need to address the consequences here. I thank, Madam President of the Commission for the EPP. In raw materials, new legislation on the table, the impact that has on companies and on citizens within the EU. We need to address the consequences also on families. Some of them not even turning on their heating because they can no longer do so. And this is why, of course, we're working to address these consequences in the fund that is proposed. And finally, we need to work to address the consequences on companies and on industries. And for the EPP, that means a diversification strategy for raw materials, I think, which is badly needed. The necessary investment for the rollout of renewable energy. And finally, let's be very honest, we are asking a lot from our industries. And don't get me wrong, the EPP wants to achieve the objectives of the Fit for 55 package and the climate law. But we may have to look at a legislative embargo for new legislation to make sure that we're not burdening certain industries that are suffering badly with the cumulative effect of higher prices, the ambitious Fit for 55 package, and, for example, let me mention one piece of legislation, new REACH at the same time. Let's be honest. We stand ready to work with you, but let's do it in a smart way. Thank you very much. Thank you, Ms. De Lange. And now, on behalf of the S&D Group, I invite Irache Garcia Perez to take the floor. Gracias, Presidenta. Hablemos sin eufemismos, señorías. Estamos en guerra. La Unión Europea respalda a Ucrania como país agredido con todos los medios a nuestro alcance. Sanciones, armas, auxilio a refugiados y diplomacia. Sin el valor del pueblo ucraniano y sin el apoyo de la Unión Europea y nuestros aliados, Ucrania no habría resistido la agresión criminal de Putin ni habría frustrado sus planes de una conquista rápida. Ahora se libra una batalla decisiva en el Donbass y es preciso avanzar. El paso siguiente debe de ser el corte de gas y del petróleo, como hoy nos ha anunciado la presidenta de la Comisión, en la línea de lo que ya este Parlamento había planteado y, por lo tanto, debemos congratularnos. En paralelo, debemos trabajar en una estrategia de desconexión desde la construcción de plantas regasificadoras a interconexiones internas, negociación conjunta con proveedores alternativos y un acelerón urgente de las renovables. Yo, en este sentido, estoy totalmente en contra de lo que ha planteado la representante del Grupo Popular Europeo. Creo que ahora más que nunca es necesario avanzar en el impulso de las políticas de lucha contra el cambio climático, porque son las que han puesto en evidencia las propias deficiencias que tenemos como Unión Europea. Hundir a Putin no significa abandonar a su suerte a aquellos países más afectados por su alta dependencia del gas y de petróleo ruso. Somos conscientes de que hay países mucho más afectados por estas decisiones. Hundir a Putin significa resistir, fortalecer nuestra determinación y reaccionar colectivamente ante un momento crucial de la historia de Europa sin ignorar los efectos asimétricos de esta crisis, intentando entender que es necesario, por lo tanto, el principio de solidaridad para todas las medidas que tomemos.
Hundir a Putin significa también poner fin a una Unión Europea de ciudadanos de primera y de segunda, incorporando a Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen y protegiendo nuestros valores. He tenido la oportunidad de ver en primera persona lo que está haciendo un país como Rumanía, poniendo en valor el principio fundamental de la Unión Europea de la solidaridad con la gestión de las fronteras y el apoyo a los refugiados. Y no es posible que, por un lado, les estemos dando las gracias por esa gestión y, por el otro lado, no seamos capaces de entender que tienen el mismo derecho que el resto de países, cuando cumplen todos los criterios, de formar parte del espacio Schengen. Por lo tanto, esa es otra reflexión que deberíamos de plantear y, sobre todo, un toque de atención al Consejo. Nuestra ciudadanía es consciente del drama que vive y ahora es la Comisión Europea quien debe de estar a la altura del mismo ante el reto financiero que supone todas estas medidas. Hoy necesitamos un gran plan económico urgente que frene el aumento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la rampante inflación provocada por el encarecimiento de los carburantes y de los alimentos. Resulta intolerable que mientras las grandes multinacionales energéticas obtienen ingresos extraordinarios por los beneficios caídos del cielo, sean los más vulnerables los que paguen las consecuencias de esta guerra. Es que ese dinero que está en los bolsillos de algunos es a costa del sufrimiento de familias que hoy no pueden pagar la factura de la luz y se las ven y se las desean para llegar a fin de mes pudiendo pagar todas las facturas. Por lo tanto, debemos de actuar en ese sentido. En lugar de repetir los errores del pasado y recortar en medio de una crisis, debemos prorrogar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para invertir en nuevas tecnologías, justicia social, una defensa más sólida y un futuro libre de carbono. Y si la Unión Europea quiere mantener un liderazgo internacional frente a un creciente bloque de autocracias, tendremos que intensificar el apoyo a las poblaciones más vulnerables que están sufriendo las consecuencias de la barbarie de Putin, tanto en África como en nuestro vecindario más próximo. El futuro de Moldavia como Estado independiente y su deseo de formar parte del mundo libre debe contar con nuestro compromiso financiero y militar, no solo con buenas palabras. Una vez más en nuestra historia nos encontramos ante el imperativo histórico de restaurar la paz en Europa y de construirla más allá de los confines de nuestra Unión. Pero no podemos aceptar una paz sin justicia, porque siempre son los humillados y ofendidos, como nos recordaba Dostoyevski, quienes merecen un alivio a su sufrimiento, quienes merecen justicia. La única forma de alcanzar una paz digna es la derrota de Putin y la victoria de la libertad y de la democracia en Ucrania, lo que requiere nuestra unidad y nuestro sacrificio. Resistimos en 2012 para proteger el euro, resistimos en 2020 para frenar la pandemia y resistiremos en 2022 para preservar la paz y la democracia. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. Next, on behalf of the Renew Group, Luis Garicano. Thanks, Madam President. It's good to see that I'm the fifth speaker and the first man, so that's a good. Just a quick few reactions to your proposals, Madam von der Leyen. I was very happy to hear about this RRF2, this Recovery and Reconstruction Fund, using the lessons from what we learned for Ukraine. That's good news. There was no news on how to finance it, so I hope that's coming. Also, I think that spending on reconstruction is very good, but as you very well said, there are very urgent funding needs, and we need to see how we're going to address them. And third, you mentioned the embargo on oil. This Parliament is really happy to hear that. Congratulations, and that's great news that we are moving on the oil embargo. But as you know, this is far short of what this Parliament wants. We actually asked a month ago for a full embargo on gas and oil. While the debate goes on, the EU has sent to Russia 50 billion euros since the start of the year, 52 billion today. And by the time we get all this oil embargo set, etc., Putin will have received over 100 billion euros more in revenues. We are now in the worst of all worlds. Consumers are paying the higher prices, but these high prices are sufficiently high that Putin gets higher revenues than before, more than compensated for the loss of volume. And some say nothing else can be done, and this is false. There is a clear solution which will collapse Russian revenue, incentivize substitution, protect consumers, and even, Madam von der Leyen, increase EU resources.
What is this miracle? It is the oldest trick in the book, a tariff. A tariff on Russian energy would allow us to shift some of the extra revenues from higher gas and oil prices to us, the consumers, from the Russian producers. With a tariff, the price that European consumers pay will go up a little bit. Some consumers will continue consuming, some of them will stop. It depends on how much need they have. But the gap between the price that the consumers pay and what the Russians receive is actually the revenue from the tariff that would flow to the European taxpayers, the European Union, and that could be given back to Europeans to compensate for the higher gas prices. And the suppliers would be the one facing the trouble, since a lower quantity is going to be supplied, it will be supplied at a lower price. Don't forget that Russian oil and gas suppliers are desperately dependent on European purchases. Between us and our allies, we purchase 80% of the oil and gas, and they will be willing to supply at the lower prices that the tariff will involve for them. Why? First, the EU and us are buying 80% of the fossil fuel exports, and the infrastructure bottlenecks make it very hard to shift those exports to Asia. Second, production costs are low at $20 a barrel, so they will actually have to accept those lower revenues rather than shutting down the wells. In short, a tariff would allow us to shift Russian revenues to the European Union consumers, all while accelerating an end to European dependency on Moscow's fuels. Even if a high tariff comes with a cost for the European Union, it is a more efficient way to stop Putin than any of the other sanctions that we already have in place before the embargo comes in as fast as possible. Let's do it now. It must be a new tool in our armour, enhancing our capacity to act. Thank you. Thank you very much, Mr. Garicano. I now give the floor on behalf of the Green Group to Sarah Mathieu. Thank you, Chair, Madame la Ministre, Commission President. We've condemned the horrible and unjustified invasion in Ukraine by the Russian military forces many times before. And the European Union was highly united in its response. Severe actions were implemented, and just last plenary, this Parliament demanded an embargo on all Russian fossil fuels, including gas. However, these sanctions will not only harm the Russian economy, they will also affect the lives of European citizens with a direct impact on their homes, their jobs, their wallets. And this could lead to more social inequality, to a rise of unemployment and an increase in energy poverty. We need to protect our citizens, and specifically those at risk of falling into poverty, people that are afraid of not being able to heat their homes next winter. We need a strong social response to their fears. The EU has the choice to leave no one behind, to mitigate the rise in energy costs, to ensure decent and affordable housing for all. The EU has the choice to protect workers on the labour market against unemployment. The EU has the choice to ensure that climate transition is a fair transition where industry pays its fair share. We need minimum wages, minimum income protection for all, and a European unemployment scheme. Colleagues, we have the possibility to protect our citizens against the Group Jordan Bardella. Merci Madame la Présidente de la Commission européenne. Depuis 2 mois, l'horreur de la guerre frappe notre continent. Ce conflit si proche de nos portes nous touche dans nos consciences et nous rappelle à notre devoir de solidarité face aux atrocités et aux crimes de guerre que subit le peuple ukrainien. Mais il touche aussi chacun d'entre nous, chaque peuple d'Europe, par la violence de ses conséquences économiques collatérales. L'inflation est de retour partout en Europe et elle accable d'abord les plus modestes qui voient renchérir les prix des biens de première nécessité.
Se nourrir, se chauffer ou encore se déplacer devient hélas pour beaucoup une angoisse toujours plus rude. Cette guerre est d'abord et avant tout un questionnement sur notre dépendance, celle aux énergies fossiles importées comme aux produits alimentaires et aux produits agricoles cultivés toujours plus loin de chez nous. Cette guerre nous rappelle la plus vieille leçon de l'histoire, la souveraineté, c'est le prix de la liberté. Dès lors, il est crucial de renforcer notre autonomie énergétique en continuant à renforcer notre filière nucléaire, énergie la plus propre et la plus décarbonée dont disposent aujourd'hui nos sociétés, en refusant de céder aux pressions des Verts qui veulent renvoyer nos sociétés à l'âge de pierre économique par la réouverture des centrales à charbon. Notre devoir est aussi celui de reconquérir notre souveraineté alimentaire par la fin du libre-échange absolu et le développement du juste échange. Le recours aux circuits courts et au localisme, à la proximité, cette protection de nos filières agricoles passe par la fin de la folle stratégie de la ferme à la fourchette promue par la Commission et qui livre nos agriculteurs à la contrainte et à la ruine. La situation exceptionnelle que nous connaissons appelle à plus court terme des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il faut baisser les taxes sur les carburants comme l'a fait la Pologne dès le mois de février. Nous souhaitons le faire en France où les taxes représentent près de 60% du prix à la pompe. Nous devons aussi nous résoudre à constater qu'à cet instant, les sanctions énergétiques prises par l'Europe ont affaibli notre pouvoir d'achat tout en enrichissant la Russie. Le rouble est à un niveau historiquement haut depuis 2 ans et les profiteurs de guerre s'enrichissent toujours plus dans l'exportation des matières premières. Le constructeur automobile Renault a été contraint de céder ses parts dans la marque russe Lada pour un rouble symbolique. C'est donc un institut dépendant de Poutine qui en a fait l'acquisition. Drôle de sanction qui conduit à saborder une entreprise française pour finalement permettre au gouvernement russe de la nationaliser gratuitement. Alors pour conclure, nous n'avons pas le pouvoir de décider de l'emplacement des gisements de gaz et de pétrole. En revanche, nous pouvons décider de protéger les nôtres tout en sanctionnant les profiteurs de guerre et en aspirant demain à retrouver le chemin de la dépendance. Il faut suivre un principe simple, les sanctions doivent continuer de cibler Poutine, le régime russe et ses décideurs, non le portefeuille des Européens ni les activités de nos entreprises. Je vous conjure de penser à eux. Je vous remercie. Merci. Next, on behalf of the ECR Group, Raffaele Fitto. Grazie Presidente, Ministro e signora Presidente della Commissione. Ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento e penso che sia molto utile e importante questo confronto di idee per individuare delle soluzioni immediate e rapide rispetto all'evoluzione del conflitto. Non c'è dubbio che la strada perseguita è una strada che va portata avanti con decisione rispetto all'atteggiamento nei confronti della Russia, non solamente di condanna ma anche di azione concreta. Quindi il pacchetto di sanzioni è sicuramente l'elemento decisivo sul quale lavorare per ottenere dei risultati, ma il pacchetto di sanzioni è una premessa fondamentale rispetto anche alle reazioni e alle scelte che devono essere fatte in Europa. Noi sappiamo che non hanno una grande popolarità nel nostro continente e che in alcuni paesi rischiano di creare dei grossi problemi ed è evidente che servono delle risposte importanti e quindi sicuramente l'obiettivo di lunga scadenza della ricostruzione in Ucraina è fondamentale e fa bene la Commissione ad occuparsene, però oggi dobbiamo anche fare i conti con delle situazioni oggettive. La prima, l'export europeo tra febbraio e marzo ha avuto una flessione del 6%. È necessario dare una risposta forte in tal senso. Il fondo di compensazione, abbiamo un esempio, il modello Brexit utilizzato in quella direzione, può essere una soluzione perché le sanzioni non operano in tutti i paesi nello stesso modo, esistono paesi che ne subiscono maggiormente delle conseguenze rispetto ad altri. Seconda questione, delle scelte di carattere strutturale, lo accennava la collega De Lange rispetto al tema del Fit for 55. È pensabile che noi non modifichiamo nulla rispetto a quanto immaginato prima della guerra? La guerra non è un evento che ci deve portare a riflettere sulla necessità di cambiare l'impostazione che la Commissione e le istituzioni europee hanno messo in campo? Io penso di sì. E quindi i tempi di attuazione e i target troppo ambiziosi che sono presenti all'interno del Fit for 55 sono un elemento decisivo sul quale iniziare una riflessione per modificare queste scelte. Poi un'altra proposta concreta che si accompagna rispetto ad una necessità, una risposta sulle grandi questioni economiche e quindi sul patto di stabilità, un dibattito che viene rinviato ma che dovrebbe essere fondamentale per accompagnare le misure che devono essere portate avanti. Ed è il tema che anche ieri nel dibattito con il primo ministro italiano Draghi abbiamo sollevato.
L'articolo 21 del RRF prevede in modo molto chiaro che in casi straordinari questi strumenti, che sono con importantissime risorse, possono essere modificati rispetto alle esigenze attuali. Ecco, se la Commissione prima della guerra ha previsto un articolo nel regolamento che indica la necessità di modificare i piani nazionali per poterli adeguare alle nuove esigenze, io penso che questo tema e che questa sia la circostanza nella quale prendere atto di questo e modificare le scelte in questa direzione per poter immaginare delle soluzioni adeguate in questo senso. Chiudo con un riferimento. Bisogna evitare dei distinguo, se vogliamo essere efficaci sulle sanzioni, su due elementi fondamentali: acquisti comuni e tetto dell'acquisto dei prezzi del gas. Su questo c'è bisogno di una risposta unitaria. I distinguo non aiutano e rischiano di indebolire complessivamente la strategia che mettiamo in campo. Grazie. Grazie onorevole Fitto. Now on behalf of the Left Group, Martin Schirdewan. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auf den Bahnhöfen in ganz Europa nehmen unzählige freiwillige Millionen Geflüchteter aus der Ukraine in Empfang, Menschen, die Schutz, aber auch eine Wohnung, ein Einkommen, einen Job suchen. Millionen von Menschen, die vor einem brutalen Krieg und der Zerstörung ihrer Heimat fliehen. In der Ukraine sind derzeit Millionen Tonnen Getreide blockiert. Die Ernte ist bedroht. Und in dem Supermarkt bei mir um die Ecke gibt es seit Wochen kein Sonnenblumenöl mehr. Die Preise für Butter sind im letzten Jahr um 44% gestiegen, die Preise für Gemüse um bis zu 30%. Nahrungsmittelpreise in der EU sind außer Rand und Band. Wegen des Krieges und der Unterbrechung der Lieferketten rechnen die Vereinten Nationen mit einer weltweiten Lebensmittel- und Hungerkrise. Der Krieg fällt in eine Zeit, in der die Energiepreise bereits vor der russischen Invasion in die Ukraine durch die Decke gegangen sind und 36 Millionen Menschen in der EU im Jahr 2020, das sind Ihre Zahlen, Frau von der Leyen, nicht angemessen heizen konnten. Der Krieg, die verstärkte Nachfrage nach der Pandemie, die Spekulation an den Strombörsen und das falsche Energiemarktdesign in der EU tragen zu dieser Energiepreiskostenexplosion bei. All das heizt die Inflation zusätzlich an. Mietkosten steigen, Nahrungsmittelpreise steigen, die Energiepreise steigen weiter, die Inflation frisst Löhne und Renten auf. Und deshalb brauchen wir jetzt einen europaweiten Energiepreisdeckel, damit Energiearmut effektiv bekämpft werden kann und nicht immer weiter aus dem Ruder gerät. Wir brauchen jetzt eine europäische Anstrengung, um die einkommensschwächsten europäischen Haushalte vor Inflation, Energiearmut und Hunger zu schützen. Und dafür braucht es eine Krisengewinnsteuer, die erhoben wird auf die zusätzlichen Gewinne der Energiekonzerne, der Rüstungskonzerne. Der Aktienkurs von Rheinmetall ist seit März um 120% gestiegen. Und auch der Pandemiegewinner, also der Pharmaunternehmen und der Big-Tech-Konzerne Amazon und Google, haben sich während der Pandemie ja bekanntlich dumm und dämlich verdient. Das wären effektive erste Schritte, um die gröbste soziale Not zu lindern. Und wir würden Gelder freisetzen, die sinnvoller wirtschaftlicher Produktion, der Landwirtschaft und bei der Integration der Kriegsgeflüchteten helfen würden. Es ist richtig, an der Unabhängigkeit von russischem Gas und Öl zu arbeiten. Deshalb aber Milliarden und Abermilliarden in den Rüstungssektor zu pumpen, halte ich für den falschen Weg, sondern diese Gelder müssen in die sozial gerechte Energiewende fließen, die uns schnellstmöglich von der Abhängigkeit fossiler Energieträger befreit. Und das gilt nicht nur für russisches Gas und Öl, sondern für Gas und Öl, egal woher es stammt. Und einige der verhängten Sanktionen sind leider in der jetzigen Form untauglich. Die Häuser, Yachten, Autos der Oligarchen werden ja quasi eingefroren. Das heißt, sie müssen in demselben Zustand erhalten werden, wie sie vorgefunden werden. Und derzeit zahlen also die europäischen Steuerzahler für die Instandhaltung der eingefrorenen Oligarchenbesitztümer. Ich finde das absurd. Der Besitz muss enteignet werden und anderer Verwendung zugeführt. Oligarchenvillen müssen geflüchteten Familien zur Verfügung gestellt werden, deren Yachten für die Naherholung. Hier muss dringend nachgebessert werden, Frau von der Leyen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you very much, Mr. Shirdewan. And now on behalf of the non-attached members, Martin Gyongyeshi.
Thank you, Madam President, colleagues, President von der Leyen. There is a broad consensus here and in other EU institutions that economic sanctions on Russia are the most effective way of pressurizing Russia to stop its aggression in the Ukraine. The speed, the efficiency and accuracy of the sanctions proposed by the Commission need to be commended, especially its efforts to create an unprecedented unity among member states. It is unfortunate that it took such a disaster to realize the unhealthy dependence of our continent on Russian energy supplies and start discussions about a unified energy market based on diversified energy resources and solidarity among member states. In the past weeks, Russia has demonstrated that it's ready to use energy as a strategic weapon to further its aggressive geopolitical objectives. It must be clear by now that Russia in the long term is an unreliable partner for supplying energy to the EU. Therefore, I would like to ask the Commission not only to focus on fossil fuels when it comes to sanctions, but also target nuclear energy. Nuclear deals struck by Russian Rosatom with various governments of various member states must be phased out. Finland showed the way by terminating the Fennovoima deal with Rosatom that supplied a nuclear reactor, was the financial backer of the project and the main shareholder. It's time that Hungary follows suit and terminates its equally controversial Paks deal with Rosatom. The Commission would be right in its next sanction package to ban every Russian nuclear deal on the continent. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Sigrid Muresan. Thank you, Mr. President, President von der Leyen, dear colleagues. We have all seen Russia is a threat for the security of the European Union and will remain a threat for us for the foreseeable future. This is why we can only live in safety and stability within the borders of the European Union if we are surrounded in our immediate neighbourhood by countries who are safe and stable. Helping Ukraine clearly means also helping ourselves. This is why the line needs to be continue supporting Ukraine, sanctioning the Russian Federation. President von der Leyen, we are welcoming the new package of sanctions which you presented to us, which you are putting forward. We as a parliament have demanded an immediate ban on imports of Russian oil, gas, coal and nuclear fuel. This is why, as the Commission will be implementing the ban on Russian oil, it has to be implemented, it has to take effect as soon as possible and in a way in which it does not allow for any loopholes and special treatments for member states, for companies, because this would endanger the unity of the European Union. Keeping our unity as we are also implementing this ban will be important, firstly. Secondly, as we reduce our dependency on Russian fossil fuels, we should not create dependencies on any other single route of transport, single source of energy or supplying country. We are seeing that any vulnerability, any weakness costs in times of crisis. What should we do within the European Union? Because the title of the debate is Social and Economic Consequences for the European Union. Firstly, we should use the existing tools which we have to strengthen our economy. There is still money available in the Recovery Resilience Facility because some member states have not accessed all of the loans component. We need to work with member states to see if they need the money, if they will access it, and if not, the position of our group of the EPP is to try to use those amounts for large energy projects, transnational energy projects, to interconnect, to bring energy to where it is needed within the European Union. If an amendment of the RRF regulation is needed for this, we should do it. Next point, use the decommitted amounts from the budget 2014-2020 to allow member states to spend the money on where they need it, particularly in helping refugees and host communities within the borders of the EU. And one last idea which helps Ukraine and helps the European Union is work towards integrating Ukraine and the Republic of Moldova into the EU single market as soon as circumstances allows. This will help Ukraine to develop by its own, with the cost being more controllable for us. Thank you very much. Thank you very much. Das Wort hat nun Frau Agnes Jongerius gebeten.
Thank you, Chair. And colleagues, the title of the debate is the social economic consequences for the EU of the Russian war in the Ukraine. And of course, the consequences in the Ukraine are huge. But I think we should also be clear that the war in Ukraine plunges us also in a new social economic crisis. And with skyrocketing energy prices, with deep diving purchasing power, and with increasing inflation, I fear that the most vulnerable will bear the burden. And the question should be then, I think, what route are we going to take? It's our duty that the strongest shoulders bear the heaviest burden. While standing up against Putin and standing in solidarity with the Ukraine, in this crisis, we need to address the root causes of the long-term economic and social imbalances. I think it's time to break the vicious circle of raising inequalities and privilege for the super rich. There are many things to fix, and those who are increasing their profits exponentially and indecently are the ones to pay the price first. And therefore, we need more than just an extension of the escape clause. We need a European solution. We need money to accommodate the refugees from the Ukraine. We need support for the citizens and small businesses for rising energy prices. Madam Minister, I think we should not talk about energy poverty anymore. We are talking about actual poverty. People who cannot pay their bills anymore. And therefore, my proposal is to organize a social summit with the social partners to tackle the challenges of increasing inflation, increasing inequalities and its social consequences, especially on the living conditions and wages. We need to update the action plan of the social pillar. We need European action. Thank you. Merci. Madame VIDEOPORTAL, you are the next one. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, Madame la Ministre, chers collègues. Chaque jour qui passe, nous envoyons 800 millions d'euros à Poutine grâce à nos achats de pétrole, de gaz et de charbon. Ces 800 millions, ils lui permettent de nourrir ses soldats et de recharger ses tanks. Tant que nous continuerons, les horreurs ne s'arrêteront pas. Alors oui, nous devons asphyxier cette économie de guerre et non pas l'alimenter. Mais, Monsieur le Commissaire, il est illusoire de croire que les Européens sortiront indemnes de cette situation s'il n'y a aucune solidarité avec ceux qui seront les plus impactés. J'en suis même convaincue, c'est la condition pour aller plus loin. Nous devons donc mutualiser les coûts de cette guerre pour nos ménages, pour nos entreprises. Si nous imposons des sanctions en européen, nous devons en assumer aussi les conséquences en européen. Mais ce n'est pas tout. Penser les plaies est une chose. Anticiper les problèmes pour qu'ils ne surgissent pas en est une autre. Alors, chers collègues, prenons du recul. Serions-nous autant à la merci de Vladimir Poutine si nous avions entrepris les investissements nécessaires il y a 8 ans? Il y a 8 ans, lorsque l'Ukraine a été amputée de la Crimée. Est-ce que l'histoire n'aurait pas été complètement différente aujourd'hui si nous étions sortis de nos dépendances aux hydrocarbures russes et même aux hydrocarbures tout court? Oui, il y a eu des erreurs stratégiques qui ont été commises ces dernières années, incontestablement. Cette invasion et ses conséquences doivent donc sonner comme l'alerte ultime. Alors je rappelle ici ma et notre conviction. Nous devons créer SAFE, un fonds pour notre autonomie stratégique en Europe, un fonds destiné à sortir de nos dépendances d'ici à la fin de la décennie. Hydrocarbures, intrants agricoles, industrie critique, défense aussi, évidemment. Il est de notre responsabilité d'enfin nous affirmer, d'enfin prendre notre destin en main. Nous avons été élus, chers collègues, pour faire de l'Europe une union qui protège. Les temps présents nous obligent. Je vous remercie. Merci. Excuse me, monsieur. Thank you. Our next speaker is Mr. Ernest Utterson.
Thank you, Chair, Commission, Council. Let me first welcome the President von der Leyen announcement on the ban to Russian oil to be included in the new sanctions package. This support to Ukraine needs to go hand in hand also in supporting our citizens most affected from the consequences of war. We are at the doors of possibly the third once-in-a-lifetime deep crisis that generations of Europeans will suffer. The cumulative crises have led to devastating social consequences in our continent. 96 million people in the EU are already at risk of poverty. Increased inequalities, the return of war in Europe, and the existential threat of climate change is a scary prospect. And once again, history knocks at the doors of the European project. During the pandemic, the EU learned how to respond to difficult economic and social situations after the disastrous years of the authoritarian lunacy. Now we need to show that this willingness to protect our citizens will be the norm and not the exception. Price inflation in the EU has reached levels not seen since the 70s, but half, we know, is directly due to fossil energy price rises. And it is why we need action on the energy sector. It is not time, in our opinion, to restrict our accommodative monetary policy, which would have disastrous economic consequences, but to accelerate our energy transition. And it is not time either, I'm sorry to say, to postpone our Green New Deal. I mean, climate change does not wait, and we know that our Green Deal and energy transition is the best solution to the crisis that we are having, so I cannot more than disagree with what the EPP has said this morning today in the plenary. We know that we need to accelerate that energy transition, and for that, we will probably need also no financial instruments to be put in place. That is why we want also to call for a new energy sovereignty facility to facilitate member states to accelerate that transition. We know that politically this is difficult. Putting in place the RRF was a difficult process, but we need to be ambitious, and I'm sure that we will be able to do that again. Thank you so much. Thank you. Our next speaker is Mr. Jaak Madison. Thank you so much, Mr. President, Mr. Commissioner, Councillor. First of all, I was checking yesterday morning about the statistic that how much have you paid to Russia for the gas and oil and for the coal. And in the first 2 months after the war, the biggest buyer and the payer for Russia is, of course, Germany. The second one is Italy. The third one is Turkey, and the fourth one is Netherlands. And if I compared the prices, what we paid, I mean we as Europeans, what we paid to Russia for the gas and oil, it was 3 times higher amount of money than it was exactly on the same time in last year. And, of course, the Germans and others who are buying the gas from Russia, they're saying it's the market price. But the problem today now, what we have is that we, as Europeans, are paying 3 times more money to Russia. And we are saying that, well, it's a market price, but it's not true. The Russians are saying, you have to pay this amount of money for the gas, otherwise we will not sell it. And we are not the smartest ones, and we are paying this money. So it means that every day we are paying hundreds of millions of euros to Russia to have the energy resources, and they are using this money for the military and for the war machine against Ukraine, maybe tomorrow against Moldova, maybe in a few days against Baltic states or against Finland. So what is my point? We have now in a situation, and now the summer is coming, so it's the good time, but it's September, October, November, when the winter is coming. We will be again in the situation where we are paying many, many times more money for the resources, for the energy from Russia to have a warm house, to have functioning technology, to have functioning businesses. And that's why today the Germans and Austrians and also Hungarians, unfortunately, have to say, unfortunately, they are saying that, no, we can't stop now the import for the energy from Russia. But we have to think now how to survive next winter, because otherwise we will be screwed. And otherwise we are still paying more and more money, 3 times more than last year to Russia, and this money will be used for the new occupations, for the new explanations, and that's
the fault of the European energy policy. We have to learn from the mistakes, what we have done, and look for the next winter. Thanks so much. Danke. Das Wort hat Frau Beata Siedlow gebeten. Sie hat 2 Minuten 30. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Minister, Szanowni Państwo Komisarze, Szanowni Koleżanki i Koledzy. Nie da się ludzkiego życia przeliczyć na pieniądze. Nie da się przeliczyć na pieniądze życia ukraińskich dzieci, kobiet, mężczyzn. Ale pieniądze są potrzebne po to, żeby móc ich ratować, żeby ich wspierać, żeby pomagać im bronić się i żeby pomagać im przetrwać ten tragiczny dla nich wszystkich czas. Dlatego nie bójmy się podejmować odważnych decyzji. Niech nie przemawia przez nas tylko i wyłącznie w tej chwili takie myślenie, że konsekwencje tej wojny odbiją się też na nas wszystkich. Tak, one się odbiją na nas wszystkich, ale im szybciej ta wojna się skończy, im szybciej powstrzymamy Putina, tym będzie po prostu możliwszy szybszy pokój i wyjście z tej tragicznej sytuacji na Ukrainie. Potrzebne są zdecydowane kroki, konsekwencja, stanowczość i solidarność. Dobrze, że jest 6. pakiet sankcji, mogę powiedzieć zbyt późno i oby był skuteczny i obyśmy mogli powiedzieć na następnej sesji tutaj, na następnej naszej debacie, że ten pakiet działa, bo do tej pory można odnieść wrażenie, że podejmowane były decyzje, ale nie do końca one były realizowane. Żeby zatrzymać Putina, musimy być zdecydowani i musimy przede wszystkim być konsekwentni i odważni. Dzisiaj Unia Europejska potrzebuje bardzo tej odwagi. Nie bójmy się powstrzymywać Putina, nie bójmy się tego, żeby zdecydowanie powiedzieć dość. Wyciągnijmy konsekwencje i wyciągnijmy przede wszystkim wnioski z tych zaniechań, które przez poprzednie lata tutaj w Unii były niestety podejmowane. I jeszcze jedna rzecz, Szanowni Państwo. Ci ludzie, którzy trafiają do naszych krajów, potrzebują pomocy. A te państwa, które ich wspierają, potrzebują środków z Unii Europejskiej. Powiedziałam, że nie da się przeliczyć życia ludzkiego na pieniądze, ale żeby im pomóc, te pieniądze są potrzebne. Dlatego trzeba stworzyć na wzór tego funduszu, który był kiedyś w czasie kryzysu migracyjnego, kiedy przyjeżdżali do Europy migranci ekonomiczni, trzeba stworzyć specjalny fundusz, który pomoże państwom ratującym dzisiaj Ukrainę. Dziękuję bardzo. Thank you. Das Wort hat Herr Nikolai Willumsen gebeten. Krigen i Ukraine er dybt forfærdelig. Vi skal gøre alt for at stoppe den, for at hjælpe ukrainerne. Det er vigtigt, at EU har indført sanktioner, men de er tydeligvis ikke hårde nok til at få Putin til at trække sine soldater tilbage. Derfor må vi øge presset. Vi skal stoppe import af russisk olie og gas. Vi skal ramme Putin og oligarkerne, hvor det gør ondt. Krigen og solidariteten med Ukraine kan ikke undgå at ramme vores egen økonomi. Derfor er det helt afgørende, at vi skærmer de laveste indkomster. Også i indsatsen mod Putin skal de bredeste skuldre naturligvis bære de tungeste byrder. Det er tragisk. Det er tragisk, at mange familier kæmper for at få pengene til at række og må vælge mellem mad eller varme. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være i EU i 2022. Ingen skal sulte eller tvinges fra hus og hjem. Vi skal holde hånden under de økonomisk svageste. Det er afgørende for, at vi kan holde sammen mod Putin.
Lad os beskatte de overnormale profitter. Lad os stoppe spekulationen i stigende fødevarer, energi- og råstofpriser. Lad os hjælpe de ukrainske flygtninge. De ukrainske flygtninge er velkomne i EU, og de fortjener, som alle andre flygtninge, en god behandling. Også på arbejdsmarkedet. Derfor må vi stille klare krav til arbejdsgiverne, så vores ukrainske venner ikke bliver underbetalt og udnyttet. Derfor skal der stilles klare sociale krav til udbetalingen af EU-midler. Derfor skal vores skattekroner ikke gå til virksomheder, der ikke overholder gældende overenskomst eller gemmer sig i lyssky skattely. Fællesskabets penge skal ikke gå til grådige arbejdsgivere eller rigmænd, der svigter fællesskabet. Kære kollegaer, lad os i stedet stå sammen mod Putin. Lad os holde hånden under de laveste indkomster, og lad os gå solidarisk igennem denne forfærdelige krig. Danke. Ich darf nun Herrn Dudek Niedermayer das Wort erteilen. Thank you, Mr. President, dear colleagues, dear guests. A cruel, illegal and irresponsible attack of Putin Russia on Ukraine has killed so far thousands of people, brought full-scale war to Europe's territory, and destroyed remaining naive trust to a rule-based relationship with Russia. Economic and social implications are only part of this, as Esther has mentioned in her speech, but this is the part that shouldn't be neglected. We are dealing with a difficult combination of high inflation that will be boosted by the war, the implication for some member states of high inflow of refugees, as well as disruption of the businesses for firms that had ties with Russia or Ukraine. Lack of public confidence is only completing the picture. Most of the economic forecasts are still assuming very moderate impact on economic growth in the magnitude just slightly above 1%. This is something that we can deal about, but these assumptions are based on the condition that there is no disruption of energy supply to Europe. We should also have in mind that the impact is not equally spread. Anyway, we must take some policy action. This should be fact-based, but should be effective and quick. First, we must get ready for interruption of the gas supply. Every day, Moscow can decide to cut the supply. Better preparation means that the damaging cost will be lower. Secondly, I guess it's economically rational to react with domestic social and economic policy, especially on high energy prices. But at the same time, instead of building temporary permanent support mechanism, we should speed up introduction of renewables and energy efficiency. We must make sure that we will reduce the red tapes and any other measures that are slowing down the economy. More economic growth means also lower unemployment and smaller problems of the fiscal policy. Last but not least, we must redirect EU funds to deal with the current challenges and use the sources that we have effectively. Thank you. Thank you. Mr. Jonas Fernandez, the floor is yours. Buenos días. Muchas gracias, presidente, comisión, consejo. Me gustaría empezar este debate felicitando a la Comisión Europea por el nuevo paquete que ha presentado esta mañana y, sin duda, por el trabajo de liderazgo en la toma de decisiones para ayudar a Ucrania y bloquear las intenciones de Putin. Yo creo que este trabajo hay que reconocerlo y esperemos que el Consejo siga manteniendo la unidad que hemos visto en los últimos meses y que, en fin, algunas desviaciones o algunas propuestas no encuentren apoyo y seamos capaces de, en fin, minimizar esas probabilidades de desviación dentro del Consejo. En todo caso, el debate sobre los efectos en la Unión Europea es un debate complejo, porque sin duda tiene aspectos sociales, como se han expuesto. Tenemos que acoger
a ese conjunto, a esos millones de refugiados que han llegado a Europa, y además también consecuencias económicas de no fácil tratamiento, con una inflación elevada y con unas previsiones de crecimiento difíciles. En todo caso, este espíritu de consenso que veo en este Parlamento, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las medidas hasta ahora están siendo tomadas por los Estados miembros, contrasta con algunos congresos, con algunos parlamentos nacionales como el de mi país, donde la derecha parece no querer respaldar al gobierno en estos momentos difíciles. En todo caso, necesitamos que la política monetaria no responda de manera acelerada a este crecimiento de la inflación. El grueso de la desviación de precios es alimentos y energía, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, y también sería bueno reconsiderar el papel del RRF, la posibilidad de ampliar o de generar nuevos instrumentos similares al RRF para responder económicamente de manera solidaria, a la vez que las propias sanciones también las tomamos de manera conjunta. Muchas gracias. Thank you. Herr Kollege Dragos Pislariou, you are the next one. Thank you, Chair. Dear Commissioner, Madame la Ministre Klinker, we have spent the past 2 years talking about how to emerge from the COVID-19 crisis stronger. We have spent 2 months of war in Ukraine doing the same. A crisis has this grim gift of providing ample supplies of one of the most elusive and valuable resources Europe needs, the political will to embrace change and to do the things that need to be done. I applaud the continuation of the sanctions, but we are still far away from the Parliament position. We still need ambitious tools and the instruments to move forward. In the pandemic, we have created the RRF and other funds and measures that showed solidarity, that kept our businesses, sometimes barely afloat, and helped our citizens. Now, in 2 months, we have moved defense supplies of an unprecedented scale and opened our countries to many more millions of Ukrainian refugees that we had seen during the 2015 refugee crisis. We do have right now a momentum of political will to reinforce our capacity to act for all Europeans, Ukrainians included, as they firmly belong in Europe by culture, values, geography, and now by bravery and commitment. I think it is time, indeed, to use the RRF at its full potential, to use all the resources, to use all the lessons learned and the solutions for the member states, and this is part of the response. But at the same time, we should focus indeed, and I was really pleased to hear today that there is a discussion about the recovery plan from Ukraine. And for that, we need indeed to use the lessons learned from the RRF that are indeed valuable. The world will never be the same again, and a Russia with Putin in charge will never again be a partner for Europe. So there is no more status quo to return to, and we need to create a new normal, one with reinforced financial tools that will ensure no European is left behind in the aftermath of Putin's war, and Ukraine and Moldova as well get welcome their need from the EU, and that we emerge once again stronger together. Thank you. Frau Kollegin Terry Reintke, Sie sind die nächste Rednerin. Thank you, Chair. Dear colleagues, dear Commissioner, dear Minister, the President is right. European history will be written in Ukraine. That is why our support for a free European democracy against the brutal Russian aggression is paramount right now. And it is our historic responsibility to do everything possible to show this solidarity, including hard and far-reaching sanctions. And I'm happy to hear that a deal has been reached on a ban of Russian oil. It is an important next step, but it is certainly not the last one that we will need. And while this Parliament strongly supports the sanctions, we also already see the negative consequences this war has for Europe. After years of pandemic, we see the economic struggle of many households in the European Union. And our reaction to the pandemic, despite some challenges in the beginning, was based on one of our strongest assets, solidarity. With the Next Generation EU Fund, we managed to show that we can stand together in times of crisis. And the same, and probably more, is needed now.
because we all know what Putin is trying to do. He's trying to divide us, to play member state against member state, and to count that the social hardship that we will face will dry out our firm support for Ukraine. Putin is trying to divide Europe, to divide our societies. He's counting on our inability to manage this great challenge together. We cannot, colleagues, and we will not let him succeed in this. Let us show that we will face this challenge together, the East and the West of Europe, the North and the South. Let us show that all that he's succeeding in will be to revive the European social model, the promise of a European Union where nobody will be left behind. For that, we will need joint efforts, investments, a solidarity fund to balance out the social inequality. And we will have to proceed in creating a real social safety net on the European level by finally introducing a European minimum wage, closing the gender pay gap, and yes, also a European minimum income. This continent is weakest when it's divided and strongest when it is united. Let us be united against Putin. Thank you very much. Thank you. Unser nächster Sprecher, Marco Campomenosi, hat 2 Minuten 30. Grazie Presidente, grazie Commissario per essere qui. Le conseguenze come se ci sono per il tessuto sociale e produttivo dei paesi dell'Unione Europea, ma ovviamente c'è anche l'elemento positivo del fatto che siamo tutti uniti a sostenere le sanzioni, anche il nuovo pacchetto, che è uno strumento giusto e che sta portando dei risultati. Certo, sta portando anche delle conseguenze, dei costi al nostro sistema, al nostro modello di impresa, ma occorre andare avanti perché è una delle strategie più importanti. L'unità che abbiamo dimostrato qui è un valore, però non ci deve impedire di fare anche un'analisi sulla situazione che si sta creando, un'analisi anche sugli errori che abbiamo commesso in passato, sul perché siamo giunti a questa dipendenza dalla Russia, sul perché fino a poche settimane prima dello scoppio della guerra qualcuno in quest'Aula continuava a difendere progetti come il Nord Stream 2 e sull'EastMed invece non si diceva nulla. Progetto, quello dell'EastMed, che magari rilanceremo presto ma che impiegherà molto tempo a diventare attivo. Abbiamo alcuni elementi che sono sorti in queste settimane, il problema dello stoccaggio delle risorse energetiche in vista del prossimo inverno, la questione del pagamento con i rubli o con l'euro, per cui le imprese hanno bisogno di chiarimenti, quindi sarebbe importante che la Commissione europea dia elementi di chiarezza anche su questo aspetto che sta creando delle tensioni che sono anche sui mercati. L'inflazione, il potere d'acquisto delle famiglie, è stato già citato anche dai miei colleghi, perché in fondo poi quello che è in gioco è la competitività del nostro sistema. L'agroalimentare sta subendo già le conseguenze e il lavoro e il nostro tessuto sociale rischia di pagare molto caro. Poi magari le conseguenze non le dovremmo gestire noi, ma i nostri colleghi deputati e a livello nazionale e regionale. Però quello sarà un elemento importantissimo perché, aggiungo quello che è stato detto anche da altri miei colleghi, non dobbiamo però commettere l'errore con il patto di stabilità di tornare a norme sbagliate che hanno fatto sì che l'Europa fosse il continente cresciuto meno negli ultimi 20 anni e con il Fit for 55 aggiungere costi a imprese, costi che vengono da norme studiate addirittura per un'Europa pre-pandemia, figuriamoci per un'Europa come quella di oggi che vive una guerra drammatica alle sue porte. Grazie e speriamo di poter porre qualche correttivo. Ich bitte Herrn Robert Roos zum Rednerpult. Dank u wel, voorzitter, minister, commissaris, collega's. De sociale en economische gevolgen van de Oekraïne-oorlog zijn groot. Laten we wel duidelijk zijn. De torenhoge inflatie komt voor het grootste gedeelte niet door de oorlog in Oekraïne. Die was er al. Dankzij het monetaire beleid van de onafrekenbare ECB, die de geldpersen al jaren in recordtempo laat drukken. Dankzij onze overheden die de economie hebben stilgelegd met ellenlange lockdowns.
En dankzij de Green Deal van de Europese Unie, die zorgt voor greenflation, waardoor prijzen van energie, voedsel en grondstoffen sterk stijgen. Maar door de oorlog zijn de energieprijzen nog verder omhoog geschoten. Betaalbare energie is het fundament van de economie en daarmee van onze welvaart en ons welzijn. Collega's, het is onaanvaardbaar dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. En ik snap de behoefte om daar iets tegen te doen zeer goed. Ik heb zelf continu voor EU-eenheid tegen de Russische agressie gepleit. Maar we moeten onszelf de vraag stellen, werken de sancties ook? Hebben ze daadwerkelijk het juiste effect op Rusland? En tot nu toe lijkt het daar niet op. Gaan we nu verder met een nieuwe ronde energiesancties? Niet alleen door de gestegen energieprijzen boekt Rusland recordwinsten, maar ook omdat hun export van olie met 100.000 vaten per dag is gestegen ten opzichte van 2021. Ondanks onze sancties. Want Azië profiteert en de wereld blijkt groter dan de Europese Unie. En wij moeten gas importeren, want anders stort onze economie in elkaar. Steeds meer mensen redden het einde van de maand niet. Met hun salaris. We moeten stoppen met onszelf in de voeten schieten. Het is de taak van de politiek zorg te dragen voor het welzijn en de veiligheid van onze burgers. Ik wil voorkomen dat we straks moeten constateren dat Rusland rijker is geworden en dat de Europese Unie arm achterblijft. Verdere escalatie moet voorkomen worden en wereldleiders moeten naar een oplossing toewerken om partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen. Daarbij zijn zowel de inwoners van de Europese Unie als de Oekraïners gebaat. Ik dank u wel. Dankeschön. Das Wort hat nun Frau Pereira-Lidia gebeten. Mr. President, fellow Europeans, war is at our gates. Europeans are suffering with fuel prices on the rise, with food prices, particularly bread and other essentials, going through the roof. In fact, many Europeans are facing difficulties to which we cannot turn our faces in denial. But we need to face the social and economic consequences of this war, not only inside the EU, but also in Ukraine. We must not just walk or talk the talk, we must do the walk. We must reinforce our capacity to walk the walk, not just for today, but also for tomorrow. We must not settle for a few good speeches and beautiful words and loads of indignity in social media. We must do what we can do as soon as we can to make sure that something like this does not happen again. We need a legal freeze and seize instrument. We need to make Russia pay for war reparations to Ukraine. And we need that money. We need to help creating an adequate recovery plan to rebuild Ukraine's infrastructure and relaunch Ukraine's economy. We can be divided into many things, and we frequently are. After all, debate and discussion are what a parliament is about. But dear friends, we cannot be divided about defending Europe from autocratic regimes. We shall not be divided about responding to other countries blackmailing us. And we will not be divided about putting European security, solidarity and friendship above anything else. Long live Europe and long live freedom. Thank you. Thank you. Ich bitte nun Herrn Pedro Marques zum Rednerpult. Vielen Dank, Presidente, Ministra, caro Vice-Presidente da Comissão Europeia. A guerra bárbara da Rússia à Ucrânia convoca toda a nossa solidariedade com os ucranianos, agora e no futuro. Adotámos, por isso, vários pacotes de sanções que enfraqueceram o regime e a economia russa, reduzindo a sua capacidade de alimentar a máquina de guerra, mas têm também impacto na Europa e nos nossos cidadãos. Em qualquer caso, é um preço que nós, europeus, estamos dispostos a suportar em nome da paz e da liberdade. E, caro Vice-Presidente da Comissão Europeia, queria cumprimentar a Comissão pelo novo pacote de sanções que agora vão adotar, que vai ao encontro de propostas deste Parlamento Europeu. Gostávamos que avançássemos mais depressa, mas reconhecemos que o embargo ao petróleo afeta significativamente a economia russa e o regime de Putin.
Mas temos também uma mensagem clara para transmitir à Comissão e às outras instituições e ao Conselho. É que a nossa capacidade de nos mantermos unidos na resposta à agressão russa também depende da capacidade de gerir as consequências económicas e sociais aqui na Europa. E à medida que aumentamos as sanções sobre a Rússia, também sabemos que as contrasanções e o efeito dos preços da energia na Europa afetam a nossa economia, afetam os nossos cidadãos. E queremos manter, de facto, a unidade europeia porque tem sido um grande valor na resposta à agressão russa. E para isso temos, de facto, que apoiar os cidadãos e as empresas europeias. Muitas e boas ideias já foram hoje aqui apresentadas, outras menos boas, relativamente a esta resposta europeia. Devemos, de facto, continuar a avançar fortemente para as energias renováveis. Devemos apoiar as nossas empresas que estão a ser afetadas pelos preços da energia, mas não as multinacionais do setor energético que estão a ter lucros obscenos que devem ser taxados. E devemos certamente apoiar os cidadãos que estão a sofrer da pobreza energética, do efeito da pobreza energética e todos aqueles que estão a apoiar os refugiados que vieram ao nosso encontro. Essa solidariedade aqui na Europa significa defender a Europa, defender os ucranianos, defendendo também os povos europeus. Muito obrigado. Danke. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Vizepräsidentin Nicola Beer. Herr Präsident, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire! Europa bewegt sich weiter. Endlich ist auch ein Ölembargo in greifbarer Nähe. Wir verlassen endlich auch im Energiebereich unsere Komfortzone. Wir Europäer müssen diesen Schritt gehen. Alleine der erhobene europäische Zeigefinger wird den russischen Angriffskrieg nicht beenden. Nach den bisherigen Sanktionspaketen, nach den Entscheidungen zu Waffenlieferungen ist das Ölembargo die überfällige geopolitische Entscheidung, mit der Europa seiner Verantwortung, seinem Gewicht, seinen Möglichkeiten gerecht wird. Die europäische Glaubwürdigkeit an der Seite der Ukraine gegen den russischen Aggressor bekommt bis dato eine neue Qualität, die ich in der letzten Zeit schmerzlich vermisst habe. Aber kostenlose Glaubwürdigkeit, liebe Kollegen, gibt es nicht. Das Energieembargo wird an Europa nicht spurlos vorübergehen. Trotz der Übergangsfristen wird es voraussichtlich Preisschocks für Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Industrie, wird es Versorgungsengpässe von Portugal bis Polen geben. Einfach wird es wahrlich nicht. Ersatz für russisches Öl, ja, Ersatz ist zu höheren Preisen nur zu haben. Ja, es wird Einschnitte geben, aber tragen wir sie mit Fassung. Seien wir bereit, diesen Preis zu zahlen. Denn, liebe Kollegen, die Europäische Union ist in der Lage, die unausweichlichen Folgen für Verbraucher, für die Industrie zu tragen, sie abzumildern. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass es andere Regionen, andere Kontinente gibt, die diese Sachen nicht so einfach tragen können, die nicht eine Komfortzone haben, aus der sie herausrücken können. Auch diese müssen wir im Blick behalten. Dabei dürfen wir trotzdem nicht wanken, nicht weichen, dürfen uns vor allem nicht von den Einschüchterungsversuchen Putins in irgendeiner Weise beeindrucken lassen. Europa kann, Europa muss es jetzt tun, wenn wir uns von der Geschichte am Ende nicht vorwerfen lassen wollen, vor lauter Kleingedruckten das Wort Krieg nicht mehr lesen zu können. Wir haben uns schon viel zu viel Zeit gelassen mit den AGBs von Krieg und Frieden. Es ist der 70. Kriegstag. Gewöhnen wir uns nicht an die Gräuel. Der Ukraine alle möglichen Unterstützung. Sie kämpft auch für unsere Freiheit. Weisen wir Russland in die Schranken, und zwar jetzt. Danke. Frau Kollegin Monir, Herr Kollege Monir Sartori ist unser nächster Sprecher. Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, chers collègues, alors que l'Ukraine fait face aux pires heures de son histoire, l'Europe doit être et rester solidaire de ce peuple agressé. Pour faire face et pour soigner ses propres maux, l'Europe et ses États membres doivent aussi renforcer leur solidarité interne, leur solidarité sociale. Nous devons empêcher la guerre de Vladimir Poutine de créer de la casse sociale dans l'Union européenne. Car les Européennes et les Européens sont confrontés à une précarité énergétique accrue et à l'inflation. Le droit au logement, comme le droit à l'alimentation, doivent être garantis. Nous en avons les moyens, mobilisons les fonds nécessaires au pouvoir de vivre. La crise que nous traversons doit amener l'Union à faire face et faire évoluer ses politiques sociales afin de protéger les plus vulnérables. Nous devons agir de manière unie contre les répercussions du conflit sur les inégalités sociales, l'emploi et la pauvreté. Il est urgent
de ne plus tergiverser sur les chantiers sociaux européens. C'est pourquoi j'appelle la présidence française et le Conseil à faire preuve d'ambition sur le projet de directive sur les salaires minimums en cours de négociation. Et je l'affirme, le salaire minimum doit garantir des conditions de vie décentes à l'ensemble des travailleurs et travailleuses. J'appelle également à une initiative commune pour un revenu minimum dont l'objectif doit être d'éradiquer la pauvreté. Cette guerre nous met, après la Covid, après des années de précarisation, devant une urgence sociale encore plus criante. Notre Europe, notre Union, doit y répondre en renforçant de manière concrète ses politiques sociales. Je vous remercie. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich unser Kollege Ivan Štefanec. Ďakujem pekne, dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Už tretí mesiac čelia statoční Ukrajinci zločineckej ruskej vojenskej agresii a bránia slobodu nielen vo svojej vlasti, ale aj v celej Európe. Pred pár týždňami som sa mal možnosť zúčastniť takisto návštevy Kyjeva, Buče, Irpiňu na podnet môjho kolegu Andriusa Kubiliusa. Videl som hrôzy vojny priamo na mieste. Napríklad v Buči, kde nie je jediný vojenský objekt, ruskí zločinci útočili od prvého dňa invázie na civilné obyvateľstvo. Videl som masové hroby, videl som detské hračky pred zbombardovanými domami, diery v domoch po ruských raketách. Proste hrôzy, na ktoré sa nedá zabudnúť. A je šokujúce, že ruský vojenský zločinec Putin týchto hrdlorezov za tieto zločiny vyznamenával. To, čo je pre Rusov hrdinstvo, je pre všetkých normálnych ľudí primitívny zločin. A zločiny sa majú nie vyznamenávať, ale trestať. Preto veľmi vítam rozhodnutie Európskej komisie zahrnúť tieto zločiny z Buče a ich autorov aj do ďalšieho balíka sankcií. Takisto vítam zahrnutie ruských dezinformačných kanálov do tohto balíka sankcií. Roky sme nerobili nič proti ruskej propagande, aj na čase, aby sme boli aktívni. Musíme ísť ale aj ďalej. Pre ochranu života v Európe potrebujeme sa derusifikovať. Nebojme sa toho, je potrebné sa odstrihnúť od ruských energií, aj keď niektoré krajiny sú veľmi závislé od nich, aj moja krajina Slovensko, a rozumiem tým obavám, ale riešenie je v spoločnom európskom prístupe, vo vybudovaní energetickej únii, v koordinácii zásobníkov, v spoločných nákupoch. Riešenia existujú. Musíme dnes chrániť slobodu, život a dôstojnosť človeka tak, ako kresťanskí demokrati to robili v Európe. O to je to dnes cennejšie. Dnes potrebujeme pomôcť Ukrajincom, ktorí sú nám vzorom v obetavosti, a keď pomôžeme im, pomôžeme aj sebe. Život má väčšiu cenu ako akékoľvek peniaze. Ďakujem pekne. Thank you. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Elsi Katainen. The floor is yours. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on Euroopan unionin historian kenties suurin koetinkivi. Yhteisömme on rakennettu luomaan rauhaa, ja nyt sen perustaa uhataan rajuimmalla mahdollisella tavalla sitten toisen maailmansodan. Euroopassa riehuu sota, Venäjä pyrkii jokaisella liikkeellään hajoittamaan unionia, mistä Bulgarian ja Puolan kaasuhanojen sulkeminen on ihan uusin ja viimeisin osoitus. Vetoan jokaiseen päättäjään Euroopassa katsomaan historian pitkää kaarta ja tekemään lopun Venäjän energian tuonnille. Tästä seuraa taloudellisia haasteita, mutta Euroopan moraalisen kantin pitää kestää nämä seuraukset. Emme voi hyväksyä invaasiota, verilöylyjä ja lastensairaalojen pommituksia. EUn on pystyttävä pysymään yhtenäisenä ja yhtenäisiin päätöksiin. Sodan sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset iskevät jokaiseen eurooppalaiseen. Yli 5 miljoonaa ukrainalaista on menettänyt kotinsa ja EUn on autettava heitä. Energian hinnan nousu vaikuttaa myös ruokamarkkinoihin. Ilmastokomissaari Timmermansin arviot siitä, että EU:ssa ei ole eikä tule olemaan ruokakriisiä, ovat käsittämättömiä.
Paras lääke kriisin hoitoon on pitää huolta huoltovarmuuden tekijöiden, eli ruoan ja energian tuottajien asemasta. Meidän on vauhditettava ilmastotoimia, mutta järkeistettävä keinoja, joilla EU:ssa tuotetaan maailman puhtainta ruokaa ja päästöttömintä energiaa. Näin sosiaaliset ja taloudelliset tappiot ovat lievemmät. Yhteinen velanotto ei ole se tie, mihin kansalaiset Euroopassa haluavat lähteä. Sen sijaan jo sovittua koronan elvytyspakettia voidaan hyödyntää myös tässä kriisissä, sillä iso osa varoista on vielä käyttämättä. Kiitoksia. Thank you. Mr. Jan Olbrycht, the floor is yours. Panie Przewodniczący, Pani Komisarzu, Pani Minister. Dzisiaj rozmawiamy na temat społecznych i gospodarczych konsekwencji dla Unii, ale nie powinniśmy mówić, jakie będą konsekwencje, tylko jakie mogą być konsekwencje. Jeżeli mówimy o tym, jakie mogą być konsekwencje, to jest pytanie, co my jako Unia Europejska zrobimy, żeby zredukować negatywne konsekwencje, o ile jest to możliwe. Jakie my jesteśmy gotowi podjąć kroki. Z zadowoleniem witamy kolejny pakiet sankcji, ale przecież musimy się zastanowić, w jaki sposób dalej ma funkcjonować Unia Europejska, w jaki sposób ma być zorganizowana, w jaki sposób ma być kierowana i w jaki sposób ma być finansowana. Ponieważ jestem sprawozdawcą wieloletnich ram finansowych, chciałem zadać publiczne pytanie panu komisarzowi. Czy wieloletnie ramy finansowe, które dzisiaj mamy, są przygotowane, gotowe odpowiedzieć na wyzwania wojny? Czy to jest konstrukcja, która jest przygotowana na tego typu poważne kryzysy? Ja nie mówię tylko tej wojny, tylko każdego poważnego kryzysu. Odpowiedź jest dosyć czytelna. To nie jest dobrze przygotowane, jeżeli chodzi o takie wyzwania. Musimy to zmienić. Parlament Europejski przygotowuje się w tej chwili do jednak wezwania i Komisji Europejskiej, i Rady do tego, żeby przystąpić do zmiany wieloletnich ram finansowych. Potrzebujemy innego typu mechanizmów. To nie tylko chodzi o to, że potrzebujemy więcej pieniędzy. Nareszcie musimy przemyśleć pewne mechanizmy budżetowe. Budżet musi być bardziej elastyczny, musi być bardziej przygotowany na wyzwania. Budżet nie może odsyłać pieniędzy niewydanych do państw członkowskich, tylko musi je zostawić w budżecie. Mam nadzieję, że tym razem Rada to zrozumie. A więc musimy podjąć działania, a nie tylko mówić o tym, jakie będą konsekwencje. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Mr. Marek Pelka, you are the next one. Panie Przewodniczący, instynktowną reakcją wielu rządów na pędzącą inflację są manewry podatkowe mające dać wrażenie ich obniżek. Z ekonomicznego punktu widzenia takie działania przynieść mogą jednak skutki odwrotne. Dodatkowo napędzić inflację i dać znaczące zyski wielkim graczom, a nie zwykłym ludziom. W obliczu wyzwań, jakie postawiła przed nami agresja Rosji na wolną Ukrainę, czas na bardziej precyzyjne kroki. Oprócz kolejnych sankcji musimy zwiększyć presję podatkową na surowce energetyczne importowane z Rosji, przy tym pomagając najbardziej potrzebującym. Solidarność, o której tak wiele mówimy, musi być mierzona nie w słowach, a w euro. Postawmy sprawę jasno. Niemcy, Holandię, szereg innych krajów stać będzie na udzielenie pomocy swoim przedsiębiorstwom w przypadku ewentualnych strat. Ale takich krajów członkowskich jest jednak niewiele, a atak Putina na Ukrainę zaboli wszystkich członków naszej wspólnoty. W Polsce, z której pochodzę, pomocy uchodźcom udzielają głównie obywatele i samorządy. Wiedząc, że Krajowy Plan Odbudowy dla Polski jest wstrzymany, może warto pomyśleć o skierowaniu naszej pomocy tam, gdzie jest ona najpilniej potrzebna, czyli właśnie do wspólnot lokalnych i Polaków otwierających swoje domy ukraińskim sąsiadom. Bez naszego wsparcia ta pomoc nie będzie mogła trwać, a galopująca drożyzna tylko pogorszy sytuację rzeczywiście zaangażowanych. Solidarność od kilkunastu miesięcy odmieniamy przez wszystkie przypadki. W spontanicznych zrywach sprawdziliśmy się w ostatnich latach doskonale. Czas przejść do działań stałych, długofalowych i przemyślanych. Od tego zależy przyszłość projektu, który nazywamy Unią Europejską, naszym wspólnym domem.
I może nawiążę do wystąpienia mojego poprzednika. Wojna w Ukrainie postawiła przed nami wielkie wyzwanie zasadniczej przebudowy ekonomicznego zarządzania w Unii Europejskiej. Next Generation EU to powinien być stały element. Powinniśmy tak pomyśleć nad przebudową Stability and Growth Pact, żeby połączyć elastyczność z dyscypliną finansową. Dziękuję bardzo. Um das Wort hat nun unsere Kollegin Sandra Kalniete gebeten. Mr. President, Commissioner, Madam Minister, Ukraina ir un būs piederīga Eiropai. Mums ir jāapzinās, ka kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā Eiropa dzīvo kara ēnā. Taču atšķirībā no Ukraiņiem mēs esam drošībā. Mūs nenogalina, nav jāslēpjās pagrabos no raķetēm un jābēg no mājām. Tāpēc šķiet nepiedienīgi sūdzēties par inflācijas un dzīves dārdzības pieaugumu. Atteikšanās no dažām dzīves vērtībām ir mazākais, ko varam darīt, lai Ukraina uzvarētu karā un Eiropā atgrieztos ekonomiska normālība. Neviena no vadošajām Eiropas un pasaules finanšu institūcijām šobrīd neprognozē Eiropas Savienības ekonomikas recesiju. Pat pēc vissliktākā scenārija paredzams, ka inflācija grozīsies ap 2%. Turpretī Baltijas valstīs pašlaik tā ir ap 12%. Iznāk, ka mazāk turīgo valstu iedzīvotāji kara dēļ šobrīd nes daudz lielāku nastu nekā turīgās valstis. Jo ilgāks būs karš, jo vairāk būs cilvēku upuru, bēgļu un ekonomisko grūtību. Tāpēc es apelēju pie Eiropas valstu valdībām rīkoties ātri un apņēmīgi, lai pātrinātu kara beigas. Lai uzvarētu Ukrainai, ir iespējami ātrāk jāpiegādā smagie ieroči pietiekamā daudzumā un jāapmāca karavīri tos lietot, kas jau notiek. Jāpastiprina Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, tostarp nosakot pilnīgu naftas, ogļu, kodola degvielas un gāzes embargo un jāpārtrauc finansēt Kremļa kara mašīnu. Ar lielām finanšu injekcijām ir jāpalīdz Ukrainas kara ekonomikai. Pēc Starptautiskā valūtas fonda vērtējuma nākamajos 3 mēnešos katru mēnesi būs nepieciešami ap $5 miljardiem. Ir jādomā par nākotni. Starptautiskajai sabiedrībai institūcijām ir jārada finanšu fonds kara izpostītās valsts atjaunošanai un jāsagatavo Ukraina dalībai Eiropas Savienībai. Katram Eiropietim ir jāsaprot, ka Ukraina šajā karā nedrīkst zaudēt, jo Krievijas uzvara nozīmēs Eiropas sakāvi. Paldies! Thank you. Die nächste Rednerin ist Frau Dolores Montserrat. Presidente, mi primer mensaje es al pueblo ucraniano. Estamos con vosotros. De la pandemia a la guerra, las crisis se solapan y no dan un respiro a los europeos, a nuestras familias, los autónomos, los trabajadores, las pymes, la industria. Los desorbitados precios de la energía han dejado al descubierto nuestras debilidades en un sector tan estratégico como es el energético. Hay que frenar estas subidas ya, bajando el IVA y los impuestos que gravan la electricidad y los carburantes. Europa debe reducir su dependencia energética, diversificar las fuentes de suministro y fortalecer las interconexiones, como el gasoducto STEP y MidCat entre España y el resto de Europa. Además, la guerra ha golpeado a nuestro mercado agroalimentario, pues Ucrania es el granero de Europa. No debemos dar por hecho el suministro y la seguridad alimentaria. Necesitamos abrirnos a otros mercados para garantizar que nuestro ganado se pueda alimentar. Necesitamos una PAC con menos restricciones y que garantice unos alimentos de calidad a precios razonables. La inflación, el incremento de la factura de la luz y la subida de la cesta de la compra asfixia a millones de europeos. Con las cosas de comer no se juega. La Comisión Europea hoy ha presentado un paquete con buenas medidas. Pero, por ejemplo, la Comisión Europea todavía hoy no ha recibido la propuesta del Gobierno español para topar el precio del gas en la península ibérica. Un Gobierno que ni escucha a la oposición ni ejecuta lo que prometen y abandonan a los españoles. España necesita menos propaganda gubernamental y más rigor. Los populares pedimos bajar impuestos, que los fondos europeos lleguen a la economía real y creen empleo,
y reducir el gasto público superfluo del macrogobierno de España. Europa necesita gobiernos con presidentes que pongan el interés de sus ciudadanos por encima de los suyos. Muchas gracias. Thank you very much, dear colleagues. We are coming to the Catch the Eye. I can give everybody who asked for the floor, and I will start with Mr. Andreas Kupidius. Mr. President, dear Commissioner, dear colleagues, I would like first of all to congratulate and to thank Commission President for his statement about sanctions and also about Ukraine reconstruction package. It is our war, and we need to take care first of all about the biggest needs, and this is Ukraine. We shall have problems also, but our economies will not go down by 50%. It is obvious that reconstruction after the war will demand big amount of our money, hundreds of billions or even trillion euros. But it also will open new opportunities both for Ukraine and for EU itself for modernization. Investment of such scale will create new jobs. We successfully invested a trillion to fight COVID pandemic. Now it's time to invest trillion into the fight against Kremlin fascism pandemic, for arms deliveries, for reconstruction, for mitigation of war consequences on our side. We know how to do it, and let's create a special fund for reconstruction of Ukraine till the end of June, when decisions on candidate status will be made. Ukraine victory is the only way for all of us to live with peace on the European continent. There is no way for a cheap peace. Thanks a lot. Danke. Madame Marques Margarida. Muito obrigada, Presidente, Vice-Presidente, Ministra. Na resposta europeia à crise Covid, os europeus sentiram que a União Europeia os protegia e lhes abria perspectivas. A criação do programa SURE ou do Next Generation EU tornou bem visível o valor e a importância da União Europeia, não só na proteção dos empregos, mas também no relançamento das economias europeias. É esta decisão que os europeus esperam agora da União Europeia, para responder aos impactos sociais e económicos da guerra e das sanções nas suas vidas, nos custos da energia, dos bens alimentares, no aprofundamento de uma autonomia estratégica, que crie os instrumentos necessários. Por isso, esperamos que a Comissão Europeia proponha a criação de um programa e financiamento respectivo para a transição e a autonomia energética, mas também que compense o aumento dos custos da energia para as pessoas e para as empresas. E esperamos o Repower EU. Esperamos também a criação do Next Generation EU 2.0, que assegure o investimento que começa a ter um caráter permanente. Finalmente, as novas prioridades não podem secundarizar os objetivos europeus na transição climática e na transição digital. Muito obrigada. Danke. Herr Kollege Bruczynski, Joachim Stanislaw. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Skutkiem społecznym i politycznym agresji Rosji na Ukrainę powinno być w pierwszej kolejności opadnięcie łusek z oczu tych polityków w Niemczech, Francji, Holandii czy Belgii, którzy uważali, że poprzez interesy z Putinem i napędzaniem rosyjskiej machiny wojennej miliardami euro z rosyjskiego satrapy uda się stworzyć miłującego pokój demokratę. Dziś czas na realne działania. Żadne górnolotne słowa, marsze protestu czy rysowanie kredkami po chodnikach nie zatrzymają rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tylko twarde i konsekwentne sankcje, całkowite odejście od rosyjskiego gazu i ropy, solidarne wsparcie militarne dla Ukrainy i mam tu na myśli ciężki sprzęt wojskowy, a nie zalegające w magazynach Bundeswehry niepotrzebne hełmy, może powstrzymać Putina. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem społecznym i politycznym agresji Rosji na Ukrainę musi być całkowita solidarność wszystkich państw członkowskich Unii z tymi państwami, które dziś wzięły na swoje barki ogromny wysiłek pomocy humanitarnej dla milionów ukraińskich uchodźców wojennych, takich jak Słowacja,
Czechy czy mój kraj Polska. I dlatego wstydem jest, że do dziś Komisja Europejska nie skierowała do tych państw ani jednego euro pomocy. My w Polsce nie tworzymy zamkniętych gett, nie mówimy o relokacji. Miliony Polaków przyjmują Ukraińców pod swój dach. Wykazujemy absolutną solidarność i oczekujemy, tak samo jak inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, takiej solidarności ze strony Komisji Europejskiej. Dziękuję uprzejmie. Thank you, Mr. Mick Wallace. The social and economic consequences for the EU of the Russian war in Ukraine are immense. Ukraine, the EU and the Global South are the biggest losers in this war. The impact on fuel, oil, energy and agriculture prices, declining supplies of food, means that many countries will be unable to pay their foreign debts. The euro has been undermined and we're risking an EU-wide recession. But the US sees big opportunities. US Treasury Secretary Janet Yellen was crystal clear on this in her April 13 speech. She detailed how the US will use the IMF to provide conditional assistance to struggling states friendly to US geostrategic interests, while threatening sanctions against any countries thinking of continuing to do any business with Russia. Pope Francis has come out and apportioned blame on NATO for the war and questioned the wisdom of supplying arms to Ukraine. NATO says they are ready to fuel the war for years. The US needs the war to reinforce the unipolar power, while Ukraine, the people of Europe and hundreds of millions in the global south will pay the price. Thank you. Danke, Herr Kollege Eugen-Dommerk. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Peste 52 de miliarde de euro au plecat din Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2022 până la 1 mai anul acesta. Cred că această cifră spune totul, pentru că noi luăm petrol, gaze și cărbune din Rusia și în schimbul acestor facilități comerciale susținem o țară care nu mai respectă nicio regulă. Tocmai de aceea salut sancțiunile noi anunțate astăzi de președinta Ursula von der Leyen, însă cred că nu este suficient. Trebuie să facem mai mult pentru a slăbi Rusia, pentru a-l convinge pe Putin să renunțe la acest război inutil, fără sens. Cred că este important să sistăm importul de petrol, dar și mai important este să găsim soluții pentru a opri complet importul de gaz și să susținem statele astfel încât să poată rezista oricăror provocări pe viitor. Mai mult decât atât, peste 5 milioane de cetățeni ai Ucrainei și-au părăsit casele și sunt astăzi în Uniunea Europeană. Sper ca la viitoarea plenară Ursula von der Leyen să ne anunțe că s-a creat un fond pentru refugiați. Sunt 5 milioane de cetățeni care așteaptă un suport concret din partea Uniunii Europene. Statele membre au făcut tot ceea ce au putut în această situație de criză, dar de acum încolo trebuie să acționăm instituțional, să-i susținem pe oameni, să-i integrăm în societățile noastre până când vom fi capabili să mergem acolo în Ucraina, să o reconstruim după ce se va încheia acest război absurd. Ei au nevoie de casele lor, ei au nevoie de o perspectivă europeană și doar împreună o putem construi prin acțiuni concrete implementate imediat. Vă mulțumesc. Danke. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Maria Grapini. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, aveam mari așteptări la dezbaterea de astăzi pentru că tema era consecințele asupra Uniunii Europene. Din păcate, doamna președintă nu ne-a prezentat consecințele. Eu o să vorbesc în numele unei țări care a fost în prima linie, România. Cetățenii din România mă întreabă totuși. Ei au fost ospitalieri, generoși, au primit refugiații și este normal să fim solidari. Problema este că ce împart românii? Împart veniturile cele mai mici din Uniunea Europeană? Împart sărăcia cu refugiații? Ce se întâmplă? Bugetul României
României este alocat sigur pentru a ajuta și refugiații. Dar ce face Uniunea Europeană? A sprijinit concret statele membre, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Cehia, care au primit cei mai mulți refugiați? Nu. Care sunt consecințele asupra Uniunii Europene? Faptul că scade creșterea economică, faptul că sunt spulberate IMM-urile, faptul că sunt decapitalizate IMM-urile. Nu este cazul Comisia să regândească toate planurile care le-am avut, sigur, cu ambiții, cu responsabilitate, dar acum suntem în alt context. Domnule comisar, dacă întrebați un mic întreprinzător, el își schimbă planul de afaceri când factori externi influențează. Și Uniunea Europeană și noi trebuie să ne schimbăm, pentru că altfel vom distruge economia interioară. Toate lanțurile de aprovizionare au fost fracturate, degeaba avem o strategie de reindustrializare, degeaba avem planuri pe hârtie, dacă în mod concret cetățenii nu sunt ajutați, sărăcesc mai departe și nu pot să le crească veniturile, dacă companiile, dacă întreprinderile mici și mijlocii nu vor avea șanse să-și revină după dubla criză, criza pandemică și iată acum criza din război. Așadar, eu în numele românilor vă cer să știți, ei nu trăiesc, nu se încălzesc, nu se hrănesc din mulțumirile noastre. Ei așteaptă măsuri concrete și aștept, domnule comisar, în răspunsul dumneavoastră să ne spuneți ce veți face concret pentru a, într-adevăr, a diminua consecințele războiului asupra Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Danke. Frau Kollegin Angelika Niebler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissionsvertreter, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. 70 Tage nun dauert schon dieser fürchterliche Krieg, der so unendliches Leid und Zerstörung bringt. Ich denke, wir müssen wirklich alles machen, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und damit ist es auch notwendig, den Druck auf Putin wo immer möglich zu erhöhen. Ich begrüße ausdrücklich das 6. Sanktionspaket. Ich glaube, es ist ein wuchtiger Aufschlag. Zum einen, dass die Sberbank jetzt auch ausgeschlossen wird vom SWIFT-Zahlungssystem. Und das Ölembargo, so wie es jetzt vorgesehen ist, ist, glaube ich, der richtige Schritt. Natürlich müssen wir uns überlegen, welche Auswirkungen, Konsequenzen diese fürchterliche Situation in der Ukraine auch auf uns hat. Und da bin ich bei der Vorrednerin, ehrlich gesagt. Jeder ist betroffen. Wir haben Preisexplosionen ohne Ende. Die Energiepreise steigen. Wir haben eine riesen galoppierende Inflation. Und wir müssen auch auf europäischer Ebene, finde ich, noch weit mehr machen und reagieren. Das Leben unserer Bürgerinnen und Bürger in der ganzen Europäischen Union muss bezahlbar bleiben. Ich denke, Mitgliedstaaten haben da eine große Verantwortung, haben auch schon viel unternommen. Mehrwertsteuer runter, Abgaben runter, Zuschüsse geben, wo es notwendig ist. Ich glaube, das ist in dieser Krisensituation wirklich erforderlich. Ich denke, wir müssen auch noch mal überlegen, wo wir Mittel umstrukturieren können, um eben vor Ort zu unterstützen und zu helfen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch der Europäischen Zentralbank kommt eine wichtige Aufgabe zu. Also Preisstabilität ist die Aufgabe der EZB und sie muss ihrer Verantwortung wirklich jetzt mal gerecht werden und auch an der Zinsschraube drehen, wie das die FED auch in den USA gemacht hat. Wir müssen unsere Unternehmen, unsere Betriebe, vor allem unseren gesunden Mittelstand entlasten, wo wir ihn nur entlasten können. Wir müssen sicherstellen, dass die Versorgungssicherheit garantiert wird, ist angesprochen worden mit Blick auf die Stabilisierung unserer Energieversorgung, Rohstoffe, Lebensmittel. Da ist ja schon einiges passiert, dass Brachflächen jetzt auch bewirtschaftet werden können und. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg und in dem Sinne müssen wir weitermachen. Also bitte Kommission auch den Blick auf unsere Situation vor Ort hier in der Europäischen Union lenken. Danke. Herr Kollege Kostas Papadakis. Θα περί αλληλεγγύης και ενιαίας απάντησης στο ρώσικο εκβιασμό, οι ασάφειες σκοπιμότητας δεν μπορούν να κρύψουν τις σφοδρές αντιθέσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα στις κυβερνήσεις. Όλα τα σενάρια υπαγορεύονται από την ευρωενωσιακή στρατηγική της απελευθέρωσης ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, της απολιγνητοποίησης, του χρηματιστήριου των ρήπων που είχαν εκτινάξει τις τιμές και την ενεργειακή φτώχεια μήνες πρώτου πολέμου και υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα. Πίσω από τις φιέστες της ελληνικής κυβέρνησης και τον τερματικό σταθμό αεροποίησης στην Αλεξανδρούπολη που αποτελεί και στρατιωτικό ορμητήριο του ιμπεριαλιστικού πολέμου βρίσκεται η αντικατάσταση του ρώσικου αερίου από πανάκριβο αμερικάνικο LNG, φαίνοντας μεγάλα κέρδη και στους μεταφορείς Έλληνες εφοπλιστές. Όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί, οι αλλεπάλληλες κυρώσεις,
προϋποθέτουν βαρύ λογαριασμό για το λαό και νέα κέρδη για τα μονοπόλια. Τη στιγμή μάλιστα που πυκνώνουν διεθνώς οι ανησυχίες των επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για επικείμενη νέα περιδίνηση σε καπιταλιστική κρίση. Μόνη διέξοδος ο λαϊκός αγώνας για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, κατάργησης των έμεσων φόρων, του χρηματιστηρίου της ενέργειας, άμεσης και πλήρους επαναλειτουργίας των λιγνητικών μονάδων με απόσυρση από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Danke. Wir beenden die Runde Catch the Eye mit Herrn Michael-Gahler. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Deswegen ist auch der Zeitplan des Europäischen Parlaments bei der Verhängung der Sanktionen ambitionierter als der des Rates. Ich begrüße ausdrücklich das, was die Kommissionspräsidentin heute als sechstes Paket vorgelegt hat. Aber nach Auffassung des Parlaments sollte auch das Ölembargo jetzt kommen. Die Kommission sollte sich nicht erschöpfen in der Rolle, den kleinsten gemeinsamen Nenner des Rates zu notifizieren. Gemeinsam könnten Kommission und Europäisches Parlament den Rat zu einem ambitionierteren Zeitplan treiben. Wenn wir dem menschenverachtenden faschistischen Regime in Moskau schneller den Geldhahn abdrehen, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, den Krieg schneller zu beenden. Die Mehrkosten für das Öl, das auf dem Weltmarkt vorhanden ist, sollten wir gemeinsam tragen. Dauert der Krieg länger, haben wir die höheren Kosten bei den Waffenlieferungen, bei der Versorgung der Flüchtlinge, bei den Kosten des Wiederaufbaus und bei einer stärkeren Rezession als Kriegsfolge. Und das sollten wir auch mit einrechnen in die Gesamtüberlegung. Ich finde, die Kommission sollte auch gemeinsam mit der Präsidentschaft sehr kreativ allen Mitgliedstaaten dabei behilflich sein, jetzt auch eine Verkürzung der Frist bis zum Ölembargo aufzuzeigen. Es gibt auf dem Weltmarkt, wie gesagt, genug, aber vielleicht ist nicht jedes Mitgliedsland in der Lage, sich dieser Dinge dann auch zu bemächtigen. Und deswegen hoffe ich, dass man den Zeitplan auf jeden Fall verkürzen kann. Die Forderung des Parlaments auch aus dem letzten Plenum ist allerdings, dass das Ölembargo jetzt kommen sollte. Dann hilft es besser in der Verkürzung des Krieges, nicht erst im Herbst. Und damit helfen wir auch unseren ukrainischen Freunden, die hier einen existenziellen Kampf führen. Slava Ukraini. Danke, Herr Kollege. Wir kommen nun zu den abschließenden Bemerkungen der Kommission und des Rates. Und ich darf mit Herrn Vizepräsidenten Šefčovič beginnen. Thank you very much, Mr. President, Madame la Ministre, honourable members of the European Parliament. Many of you clearly stated that those with the broadest shoulders should carry the biggest load. I think that was a quote from Madame Jongerius, but I very much felt the same attitude from most of the honourable members who intervened this morning. And I think that I'm totally in agreement with Madame de Lange, who said that thanks to support of this House, EU is indeed leading force in helping Ukraine to defend itself and in making sure that Russia pays exorbitant political and economic price for this atrocious war. Our major leverage is our political European unity, which is forged in a debate like this, but also our economic strength, which allows us to proceed with tough, unprecedented sanctions which hurts aggressors more and more. Today we proceed with a fixed package of sanctions, and I really would like to thank you for your encouragement, for your support, because to quote Mr. Garicano and Mr. Galler just a minute ago, banning oil imports from Russia seemed too difficult just a few weeks ago. Today we are proceeding. Today we are doing just that, and we make sure that we would proceed in concerted way to have every single government on board. And as you know, this is not an easy task, but we are working on this unity, and I'm very encouraged by the support we hear in this House and by the discussions we have with our member states.
I think Mr. Marques underscored in a very able way that the political unity indeed is our major strength and economic power is our major leverage. Several honourable members, Mr. Fernandes, Mr. Shirdevan, but many others are rightly reminding us that our unprecedented sanctions affect our citizens and businesses in Europe as well. And I want to reassure you that we in the Commission are also very much concerned by the high energy prices, and we are looking into all opportunities how to tackle them and how to use all the possibilities we have at our disposal, and we will come up with some proposals and solutions under our Recover Plan, which we'll present to you in coming days. It will still be in this month in May. We are, of course, looking at other possibilities how to help economically and financially to our member states and to our citizens. Mr. Belka and Mr. Olbrycht have been asking the questions, is our budget fit for war? Of course, it was prepared in different times, under different circumstances, but at the same time, we have to act and we have to play with the cards we have, with the budgetary means which are at our disposals. And therefore, I thought that I would bring some figures to you, because through you, I believe we can communicate directly also with our citizens and with our member states. So far, we have 22 out of 27 recovery plans in place, and we have disbursed already 70 billion euros to our member states. We hope that in coming days and weeks, we will reach the mark of 100 billion euros, which will be dispensed under our recovery plans. And as I'm sure you know, and Mr. Olbrycht is a rapporteur, he knows these figures by heart, almost 180 billion, 177 billion euros precisely is geared towards climate goals, which of course today are a purpose for making sure that we would lower our dependence on Russia, we would increase the portion of renewables energy in our systems, and in that way subsequently lower the prices. Having mentioned all these figures, I also would like to underline that 220 billion euros of loans are still available. There is still this huge envelope which we want to use, and we are exploring all the possibilities with the member states how to do that. And this goes into the direction of what Madam Niebler said, that we have to repurpose, redirect the means we have currently available. On top of this, as Madam Katainen was highlighting, we also identified 17 billion euros of post-pandemic cohesion funds which are still not used. And we proceeded very quickly just to avoid the situation that this money, which are so badly needed, would be returned back to the member states, and we introduced the utmost flexibility on urgent needs to support exactly what Madam Garcia Perez, but many others have been asking, how we can support the member states with the highest number of refugees like Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, and many others, with housing, with education, with healthcare and childcare. Just from the top of my head, but we'll be of course very happy to provide you with the more precise figures. I think Poland got more than 288 million from the 17 billion package. I mean, there was quite significant sum coming to Slovakia, I'm sure to Romania, but I understand that what we need here is a little bit more clarity and transparency, and therefore we are going to prepare the table where we will see what is the overall fund, what are the disbursed money for each member state, and what is still available, so we can all work with the concrete figures to make it more user-friendly. Thanks to Elisa Ferreira, my colleague, we established one-stop shop and special task force which can give the advice to the member states how they can repurpose and reuse the money, and I hope that this would make it much more faster and easier to use for our member states. And I just want to pass this message also through you, so the member states are aware and are, I would say, ready to check what is available from the budgetary means we have. Of course, I totally agree with all of you that if it comes to the overall, let's hope as soon as possible, post-war recovery for Ukraine, I'm absolutely sure that Europe will be leading force
and will lead the effort here as well. But it's also very clear that these needs would be enormous. We are talking about hundreds of billions of euros, and therefore we are already now approaching G7 member states, IMF, World Bank, different international financial institutions, because it will have to be indeed a collective effort. But I agree with all of you who underscored in this debate that there is no price tag if it comes to freedom, if it comes to liberty, if it comes to democracy, and I'm absolutely sure that Ukrainian people, first and foremost, but also Europe, will rise to the challenge to rebuild free, democratic and prosperous Ukraine. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, honourable members. Thank you. Danke, Herr Vizepräsident. Für die Ratspräsidentschaft darf ich Frau Minister Klinkert-Brigitte das Wort erteilen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, Mesdames, Messieurs les députés. Merci pour ce débat important et riche. Sur Schengen, en réponse à Madame García Pérez, je veux l'assurer que la présidence française entreprendra tous les efforts pour contribuer au fonctionnement complet de la zone sans contrôle aux frontières intérieures. Nous saluons également les efforts de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'aide qui est apportée aux réfugiés ukrainiens. Sur les salaires minimums, en réponse à M. Satouri, je peux vous assurer de la détermination de la présidence française à parvenir à un accord avec le Parlement européen. Un trilogue aura d'ailleurs lieu encore cette semaine. Mesdames, Messieurs les députés, la réaction européenne à la crise humanitaire causée par cette guerre, ainsi que l'ampleur et la rapidité de mise en œuvre des mesures multiples démontrent que notre Union est plus soudée que jamais. Tous les États membres, sans exception, ont montré une grande solidarité envers les millions de personnes qui ont fui le conflit, en participant activement à plusieurs niveaux à cet effort commun. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire pour limiter les retombées sur nos économies, nos marchés du travail et nos sociétés, et pour consolider une croissance inclusive et durable. Personne ne doit se sentir délaissé en Europe. Permettez-moi de souligner notre détermination commune, institutions et États membres, à soutenir les plus vulnérables et les plus touchés par les conséquences de ce conflit. Le Conseil, avec le Parlement et avec la Commission, est prêt à donner sa contribution pour faire face à ces enjeux majeurs. Je vous remercie une nouvelle fois pour ce débat et je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet während der nächsten Tagung statt. Die Sitzung ist für wenige Minuten jetzt unterbrochen. Sie wird um 11 Uhr wieder aufgenommen.
Buongiorno a tutti, colleghe e colleghi, ben ritrovati. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta riguardante il discarico 2020. Per questa discussione abbiamo un totale di 53 relazioni presentate da 8 relatori, gli onorevoli Chastel, Freund, García Muñoz, Cecoschi, Cristoforu, Czarnecki, Brudischi e Omarjee. Vi ricordo che vige il regime della scelta libera dei banchi dell'emiciclo, ad eccezione delle prime 2 file che sono riservate ai presidenti di gruppo, e dopo aver inserito la tessera di voto sarà possibile formulare richieste catch the eye e cartellino blu tramite il dispositivo di voto. E desidero inoltre ricordarvi che gli interventi in aula continueranno ad essere effettuati dal podio centrale, ad eccezione della procedura catch the eye, domande, cartellino blu e richiami al regolamento. E allora passiamo alla discussione sul discarico 2020. Ha facoltà di intervenire il relatore per 5 minuti, l'onorevole Chastel. Buongiorno. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Commissaire européen, Monsieur le Président de la Cour des comptes, très chers collègues, lors de cette plénière de mai, nous clôturons le processus de décharge pour 2020 que nous avons entamé en septembre dernier. Et tout d'abord, je veux remercier la grande majorité des institutions européennes pour leur collaboration, pour leur travail, tant la Commission que le Parlement lui-même d'ailleurs, mais aussi les agences, les fonds de développement et les institutions en général qui sont concernées par les décharges ont globalement pleinement collaboré avec la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Je tiens également à remercier la Cour des comptes pour son travail dans le cadre du processus de décharge. C'est un travail rigoureux, essentiel, que de vérifier les comptes de chaque institution pour que notre Parlement ait tous les éléments pertinents à sa disposition pour accorder ou non la décharge. Cette année, en tant que rapporteur pour la Commission européenne, j'avais clairement indiqué ma volonté d'aboutir à une décharge focalisée sur les recommandations en matière de contrôle budgétaire et non pas sur une liste interminable de considérations politiques. Je pense que nous sommes arrivés à un très bon résultat, un rapport lisible qui va à l'essentiel. Ce fut un travail important et dense, et il le fut encore plus vu le caractère exceptionnel de l'année 2020. La pandémie et l'émergence de la santé et de l'Europe de la santé, le nouveau cadre budgétaire pluriannuel et le plan de relance européen pour faire face aux conséquences socio-économiques de la pandémie. Le processus de décharge n'est ni un geste anodin, ni une formalité. C'est un acte politique majeur dans les mains du Parlement européen qui permet d'avaliser la gestion des fonds, la transparence, mais aussi de sanctionner les abus, les politiques inefficaces ou encore le mauvais usage de l'argent public. Cette bonne gestion est essentielle pour maintenir la crédibilité, mais aussi la légitimité de notre projet politique auprès des contribuables européens. Chaque euro doit être utilisé de manière performante et efficace. C'est encore plus le cas lorsque nous traversons une succession de crises. Monsieur le Commissaire, comme je l'ai déjà dit en commission, j'ai de vives inquiétudes concernant le budget de l'Union. Un taux d'erreur significatif dans des domaines comme la compétitivité, la cohésion ou encore les dépenses à haut risque. Un reste à liquider qui dépasse les 300 milliards. La capacité d'absorption des États membres qui reste souvent très problématique et un manque de clarté sur les recouvrements et leurs délais. Et à la lumière de ces éléments, je suis inquiet pour les années à venir au regard des montants qui seront dépensés. 1 800 milliards prévus pour le prochain cadre financier pluriannuel et pour Next Generation EU qui a été mis en place pour permettre aux États membres de se relancer suite à la pandémie. Enfin, je ne peux qu'encourager la Commission, mais aussi les États, à la mise en place obligatoire et généralisée des outils de data mining comme Arachne ou EDS
et de systématiser le recours aux nouvelles technologies pour organiser les contrôles et développer une database reprenant tous les bénéficiaires des fonds européens afin de mieux lutter contre la fraude. La Commission doit donc progresser dans chacun de ces domaines. Les années qui viennent seront cruciales pour notre projet européen et c'est une composante de sa crédibilité. La gestion de la crise sanitaire et ses impacts économiques, le respect de l'état de droit, l'implémentation du Green Deal, la transition numérique, la recherche et l'innovation, l'émergence de l'Europe de la santé sont autant de sujets sur lesquels nous sommes attendus et pour lesquels nous devons dégager les moyens budgétaires suffisants pour implémenter ces politiques essentielles. Nous ne pourrons être pleinement efficaces qu'avec des comptes en ordre et une gestion optimale des fonds. Chaque euro doit être dépensé avec efficience dans des projets porteurs ou des politiques avec des effets de levier importants. De nos actions dépendront notre crédibilité et aussi celle du projet européen. Grazie onorevole Chastel. Ora ha facoltà di intervenire per 4 minuti l'onorevole Freund. Prego, ne ha facoltà. Grazie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union funktioniert. Sie ist bislang mit das Beste, Schönste und Wertvollste, was Europa hervorgebracht hat. Ich selbst bin glühender Europäer. Und ich bin überzeugt davon, dass die Europäische Union noch viel mehr Geld gemeinsam ausgeben sollte, statt 27 Mal einen Aufschlag zu bezahlen. Aber gerade weil ich überzeugter Europäer bin, finde ich, muss man auch da, wo wir Geld ausgeben, ganz besonders hinschauen und dafür sorgen, dass alles rund läuft bei den Ausgaben der EU. Und leider gibt es da ein paar Sachen, die man offen und ehrlich ansprechen soll. Milliarden von Euro, die nicht genau da ankommen, wo sie hin sollen. Im Zweifel wissen wir gar nicht, wer das EU-Geld eigentlich genau bekommt. Und man muss leider sagen, Millionenbeträge werden geklaut. 3 konkrete Beispiele. Ich fange an mit dem Europäischen Parlament. Ja, das Europäische Parlament gehört zu den modernsten Parlamenten der Welt. Wir haben es geschafft, in der Pandemie innerhalb von Wochen unsere Arbeit zu digitalisieren. Wir sind im Verhältnis zu den 450 Millionen Europäerinnen ein kleines Parlament und, das ist mir ganz besonders wichtig, wir sind besonders transparent, eines der transparentesten Parlamente der Welt. Und doch gibt es in unserem Budget einen Posten, wo wir jedes Jahr über 40 Millionen Euro ausgeben, ohne dass dafür ansatzweise Rechenschaft abgelegt wird. Jeder hier im Haus von uns bekommt 4.778 Euro im Monat Bürokostenpauschale. Vorgesehen für die parlamentarische Arbeit, aber eben ohne Kontrolle. Und es ist nicht zu viel verlangt, dass diese Ausgaben für Computer, Handys, Wahlkreisbüros eben dokumentiert werden. Und noch merkwürdiger ist, dass das Plenum es Jahr für Jahr sagt, aber das Präsidium es einfach ignoriert. Das zweite Beispiel ist der Europäische Rechnungshof. Der Rechnungshof der EU ist eine großartige Institution. Er wacht über jeden einzelnen ausgegebenen Euro. Und da finde ich, dass es nicht sein kann, dass die Mitglieder des Rechnungshofs, auch der Präsident, nicht mit allerbestem Beispiel vorangehen. Private Nutzung des Fahrdienstes, die von der EU finanzierte Wohnung an seine Mitarbeiter unterzuvermieten, Dienstreisen nach Hause oder zur Veranstaltung der lokalen CDU. Es ist richtig und wichtig, dass sich daran jetzt etwas tut. Denn der Rechnungshof ist eine unserer Brandmauern gegen billigen Anti-EU-Populismus. Und da kann man zu Recht erwarten, dass gerade der Rechnungshof mit allerhöchsten Standards EU-Gelder ausgibt, statt eben die Regeln auszureizen, um möglichst viel Geld rauszuholen. Und den dritten Teil möchte ich auf Englisch machen. On the European Commission. Because in terms of misspending, the problems we see at ECA and at the Parliament are, of course, peanuts to what happens at the Commission, where billions of euros are going into defunct systems, where billions of euros, we don't know where they go. And although the Commission knows that some of the money is being stolen, defrauded, or mismanaged, it continues. Commissioner Hahn, from the notification you just sent to Hungary under the conditionality mechanism, between 2014 and 2020, there were serious deficiencies in the management and control system. Those were systematic and not only insulated shortcomings. So why did you keep sending money?
under the financial rules, the Common Provisions Regulation, you're obliged to stop this. I really think this is the biggest single danger for the European Union. Our way of spending money feeds corruption and the attacks on democracy of Viktor Orban. Our money has made Babiš an EU-funded billionaire with a documented conflict of interest. This House has recently said, Sarvaema's report, that EU funds create oligarchic structures. This has to stop. And that is why we as Greens refuse to grant discharge until we stop funding corruption and autocrats in the European Union, precisely because we are convinced pro-Europeans. Thank you very much. Grazie onorevole Freund. Ora ha facoltà di intervenire per 5 minuti l'onorevole García Muñoz. Prego. Señora presidenta, señora ministra, comisario Hahn, presidente Lehne. El año 2020 fue un año complicado para todos, con un fuerte impacto en el funcionamiento de todas las instituciones europeas. Un año en el que la Unión tuvo que demostrar su capacidad de reacción y de adaptación, además de poner sobre la mesa una respuesta política histórica, el paquete de estímulo Next Generation EU. Las instituciones tuvieron que encontrar fórmulas para seguir cumpliendo con su mandato, adaptarse a un entorno de trabajo cambiante y, al mismo tiempo, proteger a su personal. Y me congratula poder decir, como ponente del descargo de 2020 para las otras instituciones, que las instituciones europeas superaron esta prueba con creces, además de tener un papel crucial durante la pandemia, como es el caso del SEAE con la repatriación de ciudadanos europeos o el supervisor de datos con la evaluación de las aplicaciones de rastreo, por poner dos simples ejemplos. Los informes que hoy votamos ponen en valor las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia y que han permitido continuar con la actividad de las instituciones, proponiendo soluciones innovadoras y sin sacrificar la buena gestión presupuestaria y administrativa y los controles internos. También identifican una serie de desafíos y oportunidades para el futuro de la Unión, como la necesidad de garantizar la resiliencia de nuestras instituciones, revisando los planes de continuidad, continuar y mejorar el proceso de digitalización interno, imprescindible para una administración pública europea moderna, eficiente y capaz de funcionar en cualquier circunstancia, sin olvidarnos del deber de cuidado para con el personal, que incluye la seguridad y la salud, tanto física como mental. Lamentamos, sin embargo, que diferentes razones hayan llevado a la Comisión de Control Presupuestario a votar que se posponga el descargo de 3 instituciones. El Consejo, un año más, y llevan 12 años consecutivos, por la falta de cooperación y la falta de consideración hacia este Parlamento. El Comité Económico y Social, porque aún quedan pendientes algunas recomendaciones del Parlamento solicitadas en años anteriores, y aunque me consta que se está haciendo un avance importante, necesitamos comprobar que son una realidad, sobre todo los acuerdos con las víctimas del grave caso de acoso del anterior presidente del Grupo 1 y la revisión del marco ético que está en marcha. Y, por último, el Tribunal de Cuentas Europeo, la institución encargada de fiscalizar y controlar las cuentas de la Unión Europea, el encargado de velar por los intereses financieros de los ciudadanos europeos y que, sin embargo, hemos podido comprobar que han permitido ciertos comportamientos de algunos de sus miembros, pero sobre todo del presidente, que no corresponden con los más altos estándares éticos y de buena gestión financiera que se les exige. ¿Quién vigila en este caso al vigilante? La confianza, la credibilidad, la transparencia son fundamentales en la relación interinstitucional que existe entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas. No se pone en duda la labor que realiza la institución como auditora del presupuesto europeo. Eso quiero que quede muy claro. Pero, como embajadores de la institución, el comportamiento de sus miembros y la gestión que hagan de su propio presupuesto debe ser ejemplar e intachable. ¿Es un ejemplo ético que el presidente del Tribunal de Cuentas Europeo reciba una dieta para instalarse en Luxemburgo y dietas de residencia mensuales, mientras comparte y subalquila una casa a los miembros de su propio gabinete? ¿Es un ejemplo ético que los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo utilicen los coches oficiales para usos personales a cambio de 100 euros mensuales? ¿O que se usen las misiones para asistir a eventos del partido cuando se presupone imparcialidad e independencia? ¿Es un ejemplo de transparencia que no se mantengan publicadas en la web las misiones oficiales de los miembros del tribunal, ni se tenga un registro de asistencia que permita saber en qué medida cumplen su mandato? Quizá para algunos pueda parecer comportamientos adecuados, pero lo que estoy segura es que no lo son
para los ciudadanos europeos. Y estos comportamientos han dañado enormemente la imagen del guardián de los intereses financieros de la Unión Europea. Y debemos, entre todos, ayudar a restaurarla. Pero no podemos mirar hacia otro lado como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que exista el mínimo cuestionamiento del Tribunal. Por eso hemos pedido normas claras que aúnen la buena gestión financiera y el comportamiento ético ejemplar de sus miembros, algo que va más allá de la regularidad o la legalidad. Por cierto, quiero agradecer sinceramente todo el trabajo y el apoyo de los ponentes en la sombra y de sus equipos, también del secretariado, para llegar a unos compromisos que refuerzan nuestra defensa del control presupuestario, riguroso e imparcial. Y me alegra que a raíz del primer borrador de informe se iniciara un proceso diligente y exprés de modificación de las normas internas del Tribunal, que ha durado hasta ayer mismo, cuando teníamos conocimiento de la última reforma, y doy la bienvenida a estas nuevas normas, que resolverán muchos de los problemas encontrados en 2020 y contribuirán a mejorar la reputación de la institución. Pero esto demuestra que esos patrones de conductas permitidos en 2020 no eran los adecuados y debían ser modificados. Y por eso recomendé posponer el descargo en la Comisión de Control Presupuestario y por eso vuelvo a recomendar posponerlo ahora al Pleno. Les recuerdo que evaluamos la gestión de 2020 y si somos coherentes y justos, el Tribunal de Cuentas no pasa la evaluación. Sé que ha habido una intensa labor de presión para que aprobemos el descargo, tanto a grupos como a diputados, pero llegados a este punto, cada cual que vote en conciencia. Pero tengan presente que la imagen del Parlamento va a verse marcada por el resultado de esta votación. Gracias. Grazie onorevole García Muñoz. Ora ha facoltà di intervenire per 4 minuti l'onorevole Sarvamaa. Prego. Madam Vice President, Honourable President Lehne, Commissioner Hahn, dear colleagues. I thought that I'm supposed to speak here about the agency's discharge, but as I can see, other colleagues are also talking about discharges that were not their responsibility, so I think I will devote the latter half of my speech also to something else than agencies. But nevertheless, the agencies play a very crucial role, of course, in the European Union, and year 2020 was very difficult for them due to COVID-19. However, the final budget and management results reflect very decent work by the agencies that showed great resilience and adaptability. Moreover, the pandemic illustrated once more that agencies really play a very important role, from monitoring infections across member states, authorising vaccines and treatments, issuing guidances on adapting workplace and protecting workers, to issuing different recommendations and so on and so forth. From budgetary control perspective, I am happy to say that we see the continuing positive trend of high implementation rates, prevention of conflict of interest, implementation of e-procurement, and improving transparency and internal control. This is horizontally, generally speaking. But a couple of words about one specific agency, Frontex, Border and Coast Guard Agency, which of course plays a crucial role in protection of our external borders, and we still think it should be further strengthened, not weakened. And obviously the agency's mandate has grown rapidly in the last years, and it operates in challenging circumstances. But with greater role comes also greater need for effective management and bigger accountability. While saying that the agency still has our full support, the staff has our full support, it has to be said that during the last couple of years, the unambiguity and unclarity of how the management is done at Frontex has grown and grown, and as we know, we had an Olaf investigation into Frontex. I have to point out at this moment that we do not have enough information to make a well-informed decision on granting discharge for Frontex, especially due to lack of official information, and this is exactly the Olaf investigation. And this, by the way, is very, very unfortunate that as discharge authority, we are put in an unbearable situation. We have to make a decision without really knowing exactly what's going on. But then, on the other hand, we cannot grant discharge today
we have to postpone if we don't know enough. And we know already that there are a lot of things that need to be looked at. But these are management administrative issues. I have to underline that. And now I think I don't have 2 minutes anymore, but listen, this last half a minute. I think it's very, very sad and unfortunate that the discharge procedure for the European Court of Auditors was highly politicized this year. And I have to say that if we keep going like this, then we will harm exactly what we should be protecting, and that is the credibility of this whole process. And if we want to help the institutions and different bodies in the Union to do their job, this, like my dear colleague Freund said, that the European Court of Auditors is the most important instrument in fighting anti-populism. And I will finish by saying that if we want to help the European Court of Auditors in this job, then we should really refrain from being populist ourselves and put this in this light and in this perspective. I really needed to say this because it has been a historically politicized exercise, and that is not good for the discharge process. Thank you. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per 4 minuti l'onorevole Cristoforu. Prego. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Τζοχάνες Χαν, αγαπητέ Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ιδιαίτερη τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη το ότι μου ανατέθηκε μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο τον Τομάς Στεκόφσκι να είμεθα οι εισηγητές για την απαλλαγή των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το που είναι μια πολύ σημαντική, σοβαρή, αλλά πιστεύω αποτελεσματική εργασία, που για να καταστεί δυνατή η εκπόνηση όλης αυτής της εργασίας ήταν σημαίνουσας αξίας και σημασίας, σημαντική συμβολή της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, των αγαπητών σκιώδων εισηγητών, των αγαπητών συναδέλφων, και εδώ πρέπει να υπομνήσω ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αγωνίζεται νυχθημερών για τον ίδιο στόχο, για τον ίδιο σκοπό, να προστατεύσει και να διαφυλάξει το κύρος, την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την διαφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, των αρχών της αξιοπιστίας, των αρχών της αξιοκρατίας, των αρχών που έχουν να κάνουν με την προστασία του κάθε ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου, και όλες αυτές οι αξίες διαφυλάττονται και προστατεύονται μέσα από τη συλλογική εργασία που γίνεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού από όλους τους συναδέλφους, αλλά και με τη συνεργασία τόσο με τον αρμόδιο επίτροπο, όσο και με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και όλες τις ελεκτικές αρχές και υπηρεσίες. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο καράβι. Είμαστε όλοι μαζί ταγμένοι στον ίδιο στόχο. Τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, αλλά και το κύρος και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καιρούς δύσκολους, οφείλουμε να τις διαφυλάξουμε έναντι οποιοδήποτε τιμήματος. Και αυτή η θέληση και αποφασιστικότητα, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, διαφυλάττεται και προστατεύεται μέσα από τη συνεργασία, αλλά και μέσα από τον καθημερινό αγώνα, και σας το διαβιβάζω με τα λόγου γνώσεως που δίνεται νυχθημερών μέσα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού με τις άοκνες προσπάθειες των αγαπητών συναδέλφων. Οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά ο εκτελεστικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οι οργανισμοί που υλοποιούν το έργο, τις προσδοκίες και τα οράματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι οργανισμοί που πρέπει να είναι ουσιαστικά στην πρώτη γραμμή και να δια του παραδείγματος τους να δείχνουν το καλό παράδειγμα σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί με τη λειτουργία αυτών των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να αποτελούν τα πρότυπα και τα παραδείγματα. Γι' αυτό εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά και ως εισηγητές, θέτουμε πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών που διέπουν τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των αρχών ελέγχου αυτών των οργανισμών, όπου εκεί πραγματικά πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι πρέπει να επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε όσους πραγματικά επιβουλεύονται το δημόσιο χρήμα.
Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να εξελιχθούν, μπορεί να εξυγχρονιστούν. Με την ψηφιακή μετεξέλιξη αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να αποδείξουν ότι πλέον η αποδοτικότητα τους πρέπει να ανεβεί. Η γραφειοκρατία πρέπει να καταργηθεί. Η γραφειοκρατία που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και αυτούς τους οργανισμούς επιφέρει τεράστιο κόστος στους οργανισμούς αλλά και στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πολύ ιδιαίτερα σημαντικό, αγαπητέ Επίτροπε, και το λέω πάντα ότι πρέπει να εφαρμοστεί εκ των έσω, δηλαδή από τους θεσμούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά να απαιτήσουμε να εφαρμοστεί και από τις χώρες μέλη, να επιτέλους να επιβληθεί η ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα αυτών των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην υπάρχει σε αυτά τα ζητήματα και διακανονισμού και διαπλαισίου ισχυρού αδιαπραγμάτευτου να τεθεί ως θέμα αρχής και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να υλοποιηθεί από όλους αυτή η σημαντική αρχή που παραβιάζεται και παραβιάζεται στις συνθήκες. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι αυτοί οι οργανισμοί ουσιαστικά εκπροσωπούν και εκφράζουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να βρίσκονται σε κάθε σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βρίσκονται σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν 3 με 4 χώρες που δεν έχουν εγκατεστημένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα για να δώσουμε και το σωστό μήνυμα και μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η μικρή δική μου χώρα, η Κύπρος, που πιστεύω ότι βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο που η παρουσία ευρωπαϊκού οργανισμού θα έστελνε και έναν ισχυρό μήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επιτέλους οποιοδήποτε νέος οργανισμός να δοθεί σε αυτές τις χώρες που μέχρι σήμερα δεν είχαν την ευχέρεια να έχουν ανάλογο και αντίστοιχο οργανισμό. Είμαι πεπισμένος ότι με τη σωστή δουλειά, με τη συλλογική εργασία όλων μας και με τους αγαπητούς συναδέρφους που, όπως είπα, για μια ακόμη φορά τους ευχαριστώ για τη στήριξη και τη βοήθεια για την απαλλαγή αυτών των οργανισμών, πιστεύω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά για να βελτιώσουμε και τους οργανισμούς και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να δώσουμε την πίστη στους πολίτες ότι βρίσκονται σε καλά χέρια αυτοί οι οργανισμοί και ότι αυτοί που τους ελέγχουν πραγματικά επιτελούν το καθήκον τους αμερόληπτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie, approfitto per chiedere a tutti gli oratori di rispettare i tempi. Ora ha facoltà di intervenire per 4 minuti l'onorevole Czarnecki. Prego, ne ha facoltà. Pani Przewodnicząca, Panie Prezesie Trybunału, Panie Komisarzu, mam zająć się 7 wspólnymi przedsięwzięciami. To jest trochę tak jak strzelanie do ptaka w locie lub jest taka konkurencja w strzelectwie, strzelanie do rzutków. One zmieniają swoje położenie, także nazwy, bo wspólne przedsięwzięcie Shift to Rail obecnie nazywa się wspólnym europejskim przedsięwzięciem kolejowym. Przedsięwzięcie na rzecz drugiej inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych teraz jest wspólnym przedsięwzięciem na rzecz inicjatywy w dziedzinie innowacji w ochronie zdrowia. Wspólne przedsięwzięcie Cezar teraz jest przedsięwzięciem w celu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni. Wreszcie wspólne przedsięwzięcie Excel to teraz przedsięwzięcie na rzecz kluczowych technologii cyfrowych, a wspólne przedsięwzięcie na rzecz technologii ogniw paliwowych i technologii wodorowych to teraz wspólne przedsięwzięcie na rzecz czystego wodoru. Są zmiany, które zresztą myślę, że lepiej pokazują to, czym te wspólne przedsięwzięcia się zajmują. Nie zmieniło nazwy tylko jedno wspólne przedsięwzięcie na rzecz realizacji projektu ITER i rozwoju energii termojądrowej. No i mam też do przedstawienia Państwu jedno całkowite nowe wspólne przedsięwzięcie z dziedziny europejskich obliczeń wielkiej skali. Wszystko to oczywiście dotyczy roku budżetowego 2020 roku. Trybunał Obrachunkowy prezydowany przez pana prezesa wydał opinie bez zastrzeżeń, czyste, dotyczące rocznych sprawozdań finansowych i transakcji leżących u podstaw tych 9 wspólnych przedsięwzięć. Kolejne 2 przedstawi za chwilę pan poseł Joachim Brudziński. Jakkolwiek Trybunał wskazał na uchybienia w funkcjonowaniu Fusion for Energy. Już podkreśliłem, że utworzono nowe wspólne przedsięwzięcie Euro HPC i po raz pierwszy jest ono poddane audytowi za rok budżetowy 2020. Podkreślam, że w przypadku wszystkich wspólnych przedsięwzięć Trybunał wydał opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw ich rocznych sprawozdań finansowych, jak też w odniesieniu do legalności i prawidłowości płatności leżących też u podstaw tych rocznych sprawozdań finansowych.
Jednakże w moich raportach przedstawiłem szereg uwag na temat różnych kwestii wymagających pewnego usprawnienia, zarówno w obszarach zarządzania budżetem i finansami, ram kontroli wewnętrznej i monitorowania w odniesieniu do płatności z tytułu umów o udzielenie dotacji czy polityki kadrowej. Nadal występują niestety uchybienia w rocznym planowaniu płatności. W przypadku wspólnego przedsięwzięcia Euro HPC HPC dokonano znacznie mniej płatności niż planowano z tytułu umów na zakup superkomputerów i umów o udzielenie dotacji, w wyniku czego wskaźnik wykonania budżetu na płatności z tytułu działalności operacyjnej był niski, wynosił około 23% zaledwie. Wspólne przedsięwzięcie Excel ponownie udostępniło niewykorzystane środki na płatności w kwocie ponad 57 milionów euro w ramach budżetu operacyjnego na działania dotyczące programu Horyzont 2020, lecz zdołało wykorzystać jedynie 70% tej kwoty. Wspólne przedsięwzięcia mają również trudności we wdrażaniu właśnie działań z programu Horyzont 2020. Istnieje ryzyko, że poziom zasobów administracyjnych niezbędnych do zarządzania funduszami w terminowy sposób będzie niewystarczający, zważywszy na rosnącą liczbę projektów z różnych programów wspólnych ram finansowych wdrażanych jednocześnie. Jeżeli chodzi o płatności z tytułu udzielenia dotacji za rok 2020, główne przyczyny wykrytych błędów, już kończąc, były następujące. Zastosowanie nieprawidłowej metody na potrzeby obliczenia kosztów osobowych deklarowanych. Po drugie, nieprzestrzeganie maksymalnej liczby godzin pracy przy projekcie. Po trzecie, zadeklarowanie kosztów, które nie były bezpośrednio powiązane z projektem. Oraz wreszcie na koniec zadeklarowanie zakupów od innego beneficjenta z konsorcjum jako innych kosztów bezpośrednich. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, proponuję udzielenie absolutorium wszystkim tym wspólnym przedsięwzięciom. Dziękuję bardzo. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per 4 minuti l'onorevole Brugeschi. Prego, ne ha facoltà. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Przewodniczący Trybunału Obrachunkowego, Szanowni Państwo. Omówię moje raporty dotyczące absolutorium wspólnego przedsięwzięcia Czyste Niebo, obecnie wspólne przedsięwzięcie na rzecz ekologicznego lotnictwa i absolutorium dla wspólnego przedsięwzięcia na rzecz bioprzemysłu, obecnie wspólne przedsięwzięcie na rzecz biotechnologicznej Europy opartej na obiegu zamkniętym. Ogólnie należy wskazać, że główne braki w funkcjonowaniu wspólnych przedsięwzięć dotyczą wykładów niepieniężnych, nadwyżki niewykorzystanych środków budżetowych z poprzednich lat, czyli przeniesień procedur udzielania zamówień i należytego zarządzania finansami. Teraz przejdźmy do szczegółów. Sprawozdanie finansowe wspólnego przedsięwzięcia Czyste Niebo za rok budżetowy 2020 przedstawia rzetelnie jego sytuację finansową oraz wyniki transkrypcji i przepływy pieniężne. W moim raporcie wskazałem jakkolwiek wiele braków i niedociągnięć funkcjonowania tego przedsięwzięcia. Otóż w wyniku pandemii COVID-19 doszło do spowolnienia tempa zawierania umów o udzielanie dotacji z partnerami. Doprowadziło to do odzyskania znacznej części nadpłaconych płatności zaliczkowych, w wyniku czego środki na płatności z tytułu działalności operacyjnej w 2020 roku znacznie wzrosły. Sytuacja ta negatywnie wpłynęła na wskaźniki wykonania budżetu przeznaczonego na płatności z tytułu działalności operacyjnej, który na koniec 2020 roku wyniósł 82,6%. Wspólne przedsięwzięcie nie wykorzystało również w pełni środków z poprzednich lat. Wspólne przedsięwzięcie ponad dwukrotnie zwiększyło budżet płatności w zakresie wydatków na infrastrukturę i komunikację. To podwójenie budżetu płatności wraz z wpływem pandemii COVID-19 spowodowało niski wskaźnik wykonania na poziomie 47,7% na koniec 2020 roku. Przedstawię teraz problemy odnośnie kwestii pracowniczych. W latach 2017-2020 liczba pracowników statutowych wspólnego przedsięwzięcia pozostała na niezmienionym poziomie 42 osób. Jakkolwiek w tym samym okresie znacznie wzrosło wykorzystanie pracowników tymczasowych. Zadania wykonywane przez pracowników tymczasowych to raczej zadania o charakterze stałym. Praktyka wspólnego przedsięwzięcia prowadzi do tworzenia de facto
stałych stanowisk poza planem zatrudnienia, co może powodować dużą rotację personelu i niepewność wśród pracowników kontraktowych, a tym samym negatywnie wpłynąć na ogólne wyniki wspólnego przedsięwzięcia. W moim raporcie wezwałem również wspólne przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o rozwoju sytuacji odnośnie otrzymanego we wrześniu 2021 roku sprawozdania końcowego OLAF dotyczącego 2 dochodzeń. W obu przypadkach OLAF potwierdził podejrzenie nadużycia finansowego. Teraz przejdźmy do absolutorium dotyczącego wspólnego przedsięwzięcia odnośnie bioprzemysłu. Roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok rzetelnie przedstawia sytuację finansową wspólnego przedsięwzięcia, a także wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto. Jakkolwiek występuje tu wiele niedociągnięć. Przede wszystkim negatywnie oceniam stosunkowo dużą nadwyżkę w budżecie przedsięwzięcia niewykorzystanych środków budżetowych z poprzednich lat. Teraz omówię niedociągnięcia odnośnie postępowań o udzieleniu zamówienia i procedur naboru pracowników. Wszystkie instytucje i organy Unii są zobowiązane do wdrożenia rozwiązań w zakresie przetwarzania danych przekazywanych w ramach procedur udzielania zamówień. Komisja opracowała zintegrowany portal, gdzie wszystkie opublikowane oferty są publicznie dostępne. Wspólne przedsięwzięcie nie wykorzystuje wszystkich modułów platformy. Wspólne przedsięwzięcie powinno korzystać z rozwiązań Komisji w zakresie e-zamówień, co zapewni jak najszerszą konkurencję w tych zamówieniach. Wezwałem wspólne przedsięwzięcie do jak najszybszej reakcji w tym zakresie. Czyste niebo, podobnie jak B&I, zbyt często korzysta z personelu tymczasowego, co powinno pozostać rozwiązaniem przejściowym. Proponuję udzielenie absolutorium tym wspólnym przedsięwzięciom. Dziękuję bardzo. Grazie. Ha facoltà di intervenire ora l'onorevole Omarjee per 4 minuti. Prego, ne ha facoltà. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Madame la Ministre, la décharge dont j'ai la responsabilité ne porte pas sur une agence, mais sur une politique, sur le Fonds européen de développement. Nous en sommes aujourd'hui au 11e FED et donc à sa 11e programmation pluriannuelle depuis son institution par le traité de Rome en 1957, puis par les fameux accords de Cotonou qui ont donné un cadre solide à la coopération avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et à l'aide au développement. L'année 2020 pour laquelle nous examinons cette décharge est la dernière année de ce 11e FED et à partir de 2021, nous rentrerons dans le 12e FED et plus aucune convention de financement ne pourra être signée au titre du 11e FED. Le 12e FED sera par ailleurs pour la première fois intégré au cadre financier pluriannuel européen et sera donc soumis à un certain nombre de règlements européens auxquels il échappait jusqu'alors. En 2020, l'exécution financière du FED a porté sur des décisions de financement représentant des engagements globaux de 2,687 milliards d'euros, sur des contrats qui représentent des engagements individuels de 3,670 milliards d'euros et sur des paiements représentant 4,6 milliards d'euros. Et toutes ces dépenses ont été marquées par la crise du Covid et 2020 a été en réalité une année record pour les paiements en raison de l'augmentation des décaissements en faveur de projets contribuant à la lutte contre la crise du Covid et cela a également conduit à l'accélération de l'absorption. Notre rapport fait état d'un certain nombre de complications induites par l'épidémie du Covid. Cependant, nous nous inquiétons tout de même de la hausse considérable des erreurs soulignées par la Cour des comptes et du refus d'organisations bénéficiaires de garantir à la Cour un accès complet et illimité aux documents et justificatifs. Dans l'exécution 2020, je souhaite souligner que la Commission a réagi à temps et mis fin au financement d'un projet extrêmement problématique en Érythrée, s'appuyant sur le travail forcé
et sur l'esclavage. Et sur la base des expériences tirées en Érythrée, j'invite à présent la Commission européenne à redoubler partout de vigilance et à inclure aujourd'hui, pour tous les pays, des clauses liées aux conditions de travail pour tous les projets qu'elle finance. Et la vigilance doit également être de mise pour tous les projets en République centrafricaine et pour les projets européens qui risquent de financer indirectement les milices Wagner qui, nous le savons, exercent une influence considérable sur l'armée de ce pays. Pour conclure, je veux dire aussi que toutes les politiques européennes doivent être mises en cohérence avec les objectifs de la politique de développement, car autrement, les investissements qui sont réalisés à travers le FED sont annihilés dans leur portée. Et je veux aussi dire que la Commission doit veiller à la bonne prise en compte des intérêts des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d'outre-mer qui partagent de même bassin géographique avec les pays ACP. Pour conclure, je veux dire que la politique de développement de l'Union poursuit l'objectif d'éradication de la pauvreté. Mais nous devons aussi aujourd'hui assumer sans hypocrisie la dimension de codéveloppement et d'intérêt partagé entre le développement des pays ACP et les intérêts de l'Union européenne. Merci beaucoup. Grazie, grazie davvero. Ora ascoltiamo l'opinione del Consiglio e quindi do volentieri la parola al Ministro Klinker. Prego. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire européen, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames, Messieurs les députés. J'ai l'honneur de vous présenter la recommandation du Conseil sur la décharge à donner à la Commission pour l'exécution du budget 2020. Comme le Parlement, le Conseil attache une grande importance à l'exercice annuel de la décharge qui permet d'assurer une utilisation des fonds européens conforme aux règles et aux principes de bonne gestion financière. Le 15 mars dernier, le Conseil a transmis au Parlement sa recommandation de donner la décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'Union européenne pour l'exercice 2020. Le Conseil recommande aussi de donner la décharge pour les agences décentralisées, les agences exécutives et les entreprises communes. Cette recommandation est le résultat d'une analyse approfondie des rapports de la Cour des comptes européenne au sein du Conseil. Nous semblons partager les préoccupations de la Commission de contrôle budgétaire, mais également, j'en suis sûre, la volonté que nos recommandations soient mises en œuvre sans délai par tous les acteurs concernés. Je souhaite d'abord attirer votre attention sur deux éléments importants des recommandations du Conseil. D'abord, pour la deuxième année consécutive, l'avis de la Cour des comptes sur les dépenses est défavorable. Le Conseil le regrette, bien entendu, tout comme il regrette que le taux d'erreur global reste, cette année encore, au-dessus du seuil de la matérialité. Il regrette que le taux d'erreur des rubriques 1A et 2 reste également au-dessus du taux de la matérialité. Néanmoins, le Conseil souligne également que, grâce aux efforts fournis, tant par les autorités de gestion et de contrôle que par les services de la Commission et par les États membres, des améliorations ont pu être observées, notamment dans la sous-rubrique 1B, où le taux d'erreur est de nouveau en baisse, et la rubrique 2, où le taux d'erreur est égal au taux de matérialité. Ensuite, à l'instar de l'année dernière, notre recommandation reprend également les conclusions du rapport de la Cour sur la performance des programmes de dépenses du budget de l'Union européenne. Le Conseil estime qu'une évaluation des résultats obtenus est un élément important de l'appréciation de la bonne gestion financière des fonds européens et invite ainsi la Cour et la Commission à poursuivre l'évaluation de la performance de l'ensemble du budget. L'année 2020
marquée par la crise de la Covid-19, a été une année particulière. Le rapport de la Cour reflète les difficultés rencontrées dans la gestion et le contrôle du budget de l'Union européenne. Mais ce budget a également été l'outil premier dans la lutte contre la pandémie et ses impacts. 2020 fut aussi la dernière année du précédent cadre financier pluriannuel 2014-2020 et le Conseil attend avec grand intérêt le prochain rapport annuel de la Cour qui s'attellera au nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. Mesdames, Messieurs les députés, permettez-moi de conclure en vous remerciant pour votre travail approfondi sur la décharge. Je voudrais également adresser mes remerciements à la Commission, à la Cour des comptes et à tous les acteurs en charge de la mise en œuvre et de la gestion des fonds européens. Dans le cadre de cet exercice de décharge, les institutions partagent un objectif commun, assurer aux citoyens européens que le budget européen est bien géré et qu'il permet d'obtenir des résultats visibles sur le terrain. Merci pour votre attention. Grazie. E ora ha facoltà di intervenire a nome della Commissione il commissario Hahn. Prego, ne ha facoltà. Dear Chair, dear President Lehne, dear Minister, dear discharge rapporteurs, honourable members of the European Parliament. First, I would like to thank on behalf of the Commission the entire European Parliament for this constructive discharge procedure. In particular, of course, I would like to thank the Committee on Budgetary Control for the really valuable discussions during the discharge process. And I would also like to thank the discharge rapporteur, Mr. Chastel, for preparing a balanced discharge report focused on key political priorities that are really shared by the Commission. In 2020, the Union budget played a decisive role in the Union response to the pandemic. Our funds were used to provide medical equipment, support research for treatments and vaccines, but also to save jobs and businesses. At the same time, we continue to deliver on our horizontal priorities and first and foremost on the green and digital transitions. 2020 was also the year of the adoption of the largest stimulus package ever financed in Europe, Next Generation EU, and thanks to the strong support of this House and also, of course, the Member States. In this context, allow me now to explain the Commission's action on the key political priorities outlined in the discharge report. Firstly, on safeguarding the Union budget, in particular in view of Next Generation EU. The Commission has a strong control system in place for protecting the Union budget. It's based notably on robust governance arrangements and multi-annual control cycles. Our control strategies are tailored and risk assessments are targeted. Risks are monitored continuously and mitigating measures are taken. Our control system ensured the protection of the Union budget also in the challenging environment brought about by the pandemic. Further on, we have designed together with the Member States a robust control system for the disbursements under Next Generation EU and in particular the Recovery and Resilience Facility. We have also strengthened the bodies in charge of safeguarding the budget, amongst others, starting with the European Public Prosecutor's Office and the European Anti-Fraud Office. Secondly, on rule of law conditionality. With the conditionality regulation, the Union has added one layer to the protection of taxpayers' money. Based on the conditionality regulation, the Commission has been screening since the beginning of 2021 for possible breaches of the rule of law that could affect the Union budget. In this context, the Commission requested in November last year information to Poland and Hungary on issues relevant to the application of this regulation. In April 2022, recently, the Commission sent a written notification to Hungary. Let me recall that the conditionality regulation is an instrument designed to protect the Union budget against breaches
of the principles of the rule of law. At the same time, it protects beneficiaries and final recipients of union funds in case measures are imposed on a member state. Other instruments are designed to uphold and protect the values on which the union is founded, without having regard to the protection of the financial interests of the union. Thirdly, on digital tools for reporting, monitoring and audit, the Commission has, over time, developed and made available to member states an IT tool, it was already mentioned by some speakers, Arachne, to identify projects and beneficiaries that might be susceptible to risks of irregularities, fraud and conflicts of interest. Although the use of this tool is currently voluntary, it's already largely used in the field of cohesion and is being introduced for agricultural spending. We are also pleased to note that most member states are planning to use it under the Recovery and Resilience Facility. We continue to encourage member states that the ones who are not yet using the tool to do this in the future, and we will continue to provide training and to offer support and technical assistance. Moreover, with the targeted amendment of the financial regulation, we will propose to further enhancing the protection of the union budget and to digitalise our controls and audits and improve the quality and interoperability of data on recipients of EU funding. We will propose to make the use of the integrated IT systems for data mining and risk scoring Arachne compulsory, and I know this gets the support of this House, and I hope we can finally find a positive agreement, because I think we're working on this already for a couple of years. Fourthly, on the performance of the budget, the Commission attaches high importance to maximise the effectiveness of EU spending. Much progress has been made in this respect for the current MFF. Not only have we put in place better indicators to measure performance, but we have also better ways to inform European citizens about our results, thanks to dedicated websites. Furthermore, the disbursements under Recovery and Resilience Facility are made based on performance once the relevant member state satisfactorily fulfils the related milestones and targets. More is under development. For example, methodologies to better evaluate the contribution of the various EU spending programmes to enhancing both gender equality and biodiversity. As regards gender equality, first results will be published already this year, well ahead of the timeline foreseen in the interinstitutional agreement. On biodiversity, we will monitor compliance with our spending commitments in this area for the 2024, 2026 and 2027 budgets. We also have begun working on a pilot basis on methodologies to gauge the overall impact of our spending on climate and digital transition. Finally, a few words on simplification. The Commission will continue its efforts on simplifying financial rules for Union funds recipients, for example, through the use of electronic invoicing and by aligning financial rules with the procurement directives, as this remains the best way to prevent errors. This will, of course, only happen with the support of this House and of the Member States. Dear colleagues, as you can see, the European Commission is committed to ensure that the Union budget is spent in line with the rules and that it delivers maximum value for citizens. We are also committed to following up on the recommendations outlined in the discharge report. Let me close with the wish to continue the good collaboration we have built over the years between this House, the Member States, Court of Auditors and the Commission. It's only through strong collaboration that we will achieve our shared goals. There is really always work in progress, but I think together we can indeed achieve our goals we have de facto decided together. So thank you for your attention and your continuing support. Grazie a lei, Commissario. Ora ascoltiamo l'opinione del Presidente della Corte dei Conti. È facoltà di intervenire. Prego.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Madame la Ministre, Herr Kommissar! Nur wenige von uns hätten bei der Erörterung des Jahresberichts des Rechnungshofes für das Jahr 2020 hier in dieser Kammer im vergangenen November vorhersehen können, dass wir uns erneut treffen würden, um den Zyklus inmitten eines brutalen Aggressionskrieges Russlands auf europäischem Boden abzuschließen. Diese dramatischen Entwicklungen stellen eine Herausforderung für uns alle dar, und sie sollten uns in unserer Entschlossenheit bestärken, jeder in seiner Rolle für demokratische europäische Werte einzutreten, eine europäische Lebensweise zu fördern, die Grundfreiheiten und Grundrechte einschließt. Auch der Rechnungshof versucht hier seinen Beitrag zu leisten. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir jetzt beschlossen haben, Sie sind auch schon da, 5 Mitarbeiter des ukrainischen Rechnungshofes bei uns aufzunehmen. Nun aber zur Entlastung. Das Parlament ist bereits gut mit dem Inhalt unseres Jahresberichts vertraut, dessen Erstellung von meinem Kollegen Tony Murphy, der neben mir sitzt, sehr sorgfältig und geschickt geführt wurde. Die Rechnungsführung ist zuverlässig, die Einnahmen sind frei von wesentlichen Fehlern, während die Ausgaben ein negatives Prüfungsurteil leider auch dieses Jahr wieder erhalten müssen. Heute möchte ich nur auf einige wichtige Punkte eingehen und so viel Zeit wie möglich für die Debatte lassen. Erstens wird das neue Umsetzungsmodell, das durch den Aufbau- und Resilienzfonds eingeführt wird, das heißt Zahlungen, die für das Erreichen von Milestones und Zielen, Targets geleistet werden, in Zukunft für uns alle erheblich an Bedeutung gewinnen. Wir sehen heute schon, dass es in anderen Politikbereichen reproduziert wird. Für uns als Prüfer hat dieses Umsetzungsmodell erhebliche Auswirkungen, insbesondere auf unser Konzept einer rechtmäßigen und ordnungsmäßigen Zahlung. Und es wird sicher auch von Bedeutung für Sie als Entlastungsbehörde sein. Gestern hatte ich die Ehre, die Leiter aller obersten Rechnungskontrollbehörden der Europäischen Union an unserem Sitz in Luxemburg willkommen zu heißen, zum sogenannten Contact-Komitee. Und ich kann Ihnen berichten, heute wird das Schwerpunkt der Beratungen sein, dass die Koordinierung der Aktivitäten zur Prüfung von NGO auf nationaler und europäischer Ebene längst begonnen haben und intensiviert werden. Für den nächsten Jahresbericht, der 2022 veröffentlicht wird, ist eine einzige Zahlung aus Spanien im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität Teil der Prüfungspopulation des Hofes. Dies ist das erste Jahr, in dem die Aufbau- und Resilienzfazilitäten unserer Zuverlässigkeitserklärung enthalten ist. Und wir werden darüber in einem separaten Kapitel des Jahresberichts berichten. Dies wird sich jedoch in den nächsten Jahren zweifellos deutlich verstärken. Deshalb möchte ich mich erneut bei Ihnen für Ihre Unterstützung unserer Forderung nach zusätzlichen Prüfungsressourcen im vergangenen Dezember bedanken. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr auf Ihre Unterstützung zählen können. Wir werden diese Stellen nicht nur für die Prüfung von Transaktionen nutzen, sondern auch für Sonderberichte, in denen diverse Wirtschaftlichkeitsaspekte von NGO RAF hervorgehoben werden. Zweitens möchte ich auf die Inanspruchnahme von Mitteln, die berühmte Absorption, eingehen. Trotz verschiedener Maßnahmen zu ihrer Aufstockung ist die Inanspruchnahme der EU-Struktur- und Investitionsfonds nicht wesentlich gestiegen und die Rest-à-Liquidité daher weiter erhöht. Es gibt auch große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Finnland hat beispielsweise 79% seiner Mittel ausgeschöpft. Die 3 Mitgliedstaaten, in denen die Aufnahmequote am geringsten war, nur rund 45% der gebundenen Mittel. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies teilweise jedenfalls vor der Pandemie der Fall war. Wie wird sich die Mittelausschöpfung jetzt entwickeln, da über den üblichen mehrjährigen Finanzrahmen hinaus der Aufbau- und Resilienzfonds zur Verfügung steht, der manchmal sogar mit ihm im Wettbewerb stehen könnte? Drittens danke ich dem Kontausschuss und insbesondere Herrn Chastel als Berichterstatter für die Entlastung der Kommission für die Erörterung einer Reihe schwieriger Fragen. Sie zeigt die enge Partnerschaft zwischen dem Rechnungshof und dem Parlament und dass wir gemeinsam stärker sind für die Gewährung der finanziellen demokratischen Rechenschaftspflicht. Ich denke auch, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, zum Beispiel um die Zuverlässigkeit einiger Kontrollen auf nationaler Ebene zu erhöhen. Abschließend möchte ich Ihnen versichern, dass der Rechnungshof 2 Themen, mit denen sich dieses Haus intensiv befasst hat, größte Bedeutung beimisst, nämlich der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und der Bekämpfung von Betrug zum Nachteil des europäischen Haushaltes. In beiden Fällen haben wir über mehrere Jahre hinweg ausgearbeitet, welche Aspekte wir prüfen sollten. Mit anderen Worten können diese beiden Themen als übergeordnete Prioritäten unserer Strategie betrachtet werden. Zum Schluss noch eine Anmerkung in eigener Sache für den Rechnungshof. Der Rechnungshof misst dem Entlastungsverfahren größte Bedeutung bei. Wir wollen zu einer faktenbasierten Entlastung beitragen, bei der aber auch alle Organe bitte gleichberechtigt behandelt werden.
Und Herr Freund, wenn Sie hier sagen, dass Wohnungen oder Mietkostenzuschüsse, diese von der EU bezahlt werden, ist das schlicht und ergreifend nicht wahr. Das ist Unsinn. Und ich empfehle Ihnen vielleicht einfach noch mal einen Blick in die Stellungnahme des eigenen Rechtsdienstes, den das Haus hier hat, der vorgelegt worden ist, zu machen, wo das eindeutig und klar dargestellt wird, es gibt keine Finanzierung von Wohnungen aus EU-Mitteln, schon gar nicht für Mitglieder von Institutionen, auch nicht für den Rechnungshof. Die ständige Wiederholung dieser Behauptung macht sie nicht richtiger. Und zu Frau Munoz: Der Rechnungshof hat dem Kontoausschuss bei zahlreichen Gelegenheiten in diesem Zyklus umfassende Informationen zur Verfügung gestellt, darunter auch viele Informationen, die weit über den Anwendungsbereich des derzeitigen Entlastungsverfahrens hinausgehen. Ich hatte Ihnen einen Brief geschrieben im Anschluss an die Sitzung des Haushaltskontrollausschusses, in der über diesen Bericht abgestimmt worden ist, wo ich gefragt habe, welche weiteren Fragen denn noch offen sind. Daraufhin haben Sie mir geantwortet, also dem Rechnungshof geantwortet, haben gesagt, da wären noch Fragen der Schattenberichterstatter offen, aber nicht gesagt, welche. Tut mir leid, wenn wir nicht wissen, welche Fragen offen sind, können wir die auch nicht beantworten, können nicht helfen. Und wenn unser Generalsekretär anbietet, Termine zu machen, um die eventuellen auch offenen Fragen zu erläutern und zu erklären, dann geht das auch nicht, dass diese Termine nicht zustande kommen. Das ist einfach keine vernünftige Art und Weise, wie man in solchen sensiblen Fragen zusammenarbeiten kann. Genau das Gleiche bei den Missionen. Da steht in dem Bericht drin, ganz pauschal, dass Missionen kritisiert werden. Es wird aber nicht gesagt, welche Missionen. Und da man nicht weiß, welche Missionen kritisiert werden, kann man es auch nicht erläutern. Also meine Bitte wäre, nennen Sie doch mal die Missionen in 2020, bei denen es noch irgendwelche Probleme gibt, wo wir Dinge noch erläutern sollen. Ich kenne sie nicht. Ich möchte das gerne wissen, um welche es sich dabei handelt. Zu den Parteiveranstaltungen eine allerletzte Bemerkung. Ich glaube, da wird schlicht und ergreifend mit zweierlei Maß gemessen. Parteien nehmen an der politischen Willensbildung des Volkes teil. Und darum ist es selbstverständlich, dass wenn Mitglieder der Institutionen von Parteien zu Vorträgen eingeladen werden, dass sie das natürlicherweise auch tun. Übrigens wird nie bemängelt, und es ist nie bemängelt worden, dass ich über Jahre hinweg Einladungen der S&D gefolgt bin, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch intensive Kontakte zu Abgeordneten anderer Fraktionen und Parteien gehalten habe. Also um es kurz zu machen, der Europäische Rechnungshof hat eine Reihe interner Reformen durchgeführt. Unsere Vorschriften waren damals schon strenger als bei den meisten vergleichbaren Institutionen. Ich möchte allerdings um Verständnis dafür bitten und darauf hinweisen, dass das alles seine Grenzen hat, und zwar immer da, wo unsere Unabhängigkeit in Frage gestellt ist, die ja durch die Verträge und durch internationale Vereinbarungen gewährt wird. Da diese heutige Sitzung vermutlich meine letzte Plenardebatte als Präsident des Rechnungshofes ist, möchte ich mich aber an dieser Stelle ganz herzlich für die Zusammenarbeit bei allem bedanken und möchte auch noch einmal ausdrücklich die Gelegenheit nutzen, um im Namen des Rechnungshofes den Kontoausschuss zu seiner seit langem überfälligen jährlichen Reise nach Luxemburg so bald wie möglich einzuladen. Danke für die Aufmerksamkeit. Grazie davvero al dottor Lin. Ora passiamo agli interventi dei colleghi. Ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Galar. Prego, ne ha facoltà. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Klaus-Heiner Lehne, lieber Kommissar! Für Auswärtiges eine Minute. Stichworte dazu. Wenn es eine gesteigerte Arbeitsleistung des EAD gibt, dann muss das auch mit entsprechender Personalaufstockung begleitet sein und da bei der Gelegenheit auch gleichzeitig die Geschlechtergleichstellung und auch die geografische Verteilung sichergestellt werden. Wir begrüßen ausdrücklich den Sonderbericht des Rechnungshofes über Desinformation und ihre Auswirkungen auf die Union und hoffen, dass die Empfehlungen in dem Zusammenhang auch tatsächlich vollständig umgesetzt werden. Wir haben gegenüber der Kommission festzustellen, wir haben so viel Geld auch für Drittstaaten außerhalb der Union im Rahmen der Covid-Pandemie gegeben, über 40 Milliarden. Und diese Sichtbarkeit und Kommunikation hinsichtlich dieser Unterstützung, die kann tatsächlich auch noch verbessert werden. Und auch als Berichterstatter für die Ukraine, es passt gerade hier, dass der Schwerpunkt des Sonderberichts des Rechnungshofes Thema Bekämpfung der Großkorruption in der Ukraine, der hat sich vor allen Dingen auf die Jahre 2016 bis 2019 bezogen. Seither ist einiges auch vor dem Krieg in die richtige Richtung gegangen. Ich denke, wir werden im Rahmen des Wiederaufbaus des Landes danach vereint die Kräfte finden, um dieses Übel, was bisher da auch noch bestanden hat, anzugehen und dafür zu sorgen, dass dieses Land in Zukunft wie ein normaler europäischer Staat auch funktionieren kann. Vielen Dank. Non vedo in aula l'onorevole Gorenz, quindi ha facoltà di intervenire l'onorevole Toms. Prego.
Vi prego di rispettare i tempi perché siamo un po' in ritardo. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, v okviru svojega dela v odboru za zaposlovanje in socialo sem se osredotočila na razrešnice agencij z področja delovanja tega odbora. To so EU OSHA, Eurofound, CDFOP in ETF. Kot ugotavlja tudi Računsko sodišče, so bile vse transakcije v letu 2020 zakonite, finančni položaj agencij pa pošteno predstavljen. Evropske institucije morajo svoje delo opravljati strokovno, učinkovito in pregledno. Za svoje poslovanje porabljajo proračunski denar, zato so odgovorne vsem Evropejkam in Evropejcem. Pohvalno je, da agencije zmanjšujejo stroške z vključevanjem v skupno mrežo. S tem se izognejo prekrivanju nalog in optimizirajo svoje poslovanje. Agencije so tudi odgovorile na vsa pretekla opozorila in jih uspešno razrešile. Na koncu želim izpostaviti še pritožbe zaposlenih na agencijah, kar kaže na pomanjkanje komunikacije. Najbrž je k temu prispevala tudi COVID kriza, pa tudi nov, bolj digitaliziran način dela. Vendar to ne opravičuje dejstva, da so se nekateri zaposleni s svojimi težavami obrnili kar na znance v Evropskem parlamentu. To bo potrebno spremeniti in vzpostaviti primerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi. Hvala lepa. Grazie, non vedo in aula l'onorevole Confan, quindi ha facoltà di intervenire l'onorevole Novakov. Prego, ne ha facoltà. Madam Chair, Commissioners, President of the European Court of Auditors, dear colleagues, our nature as members of the European Parliament is to be critical and reactive, to be very tough against all attacks towards the European budget, towards the interests of European taxpayers. And we could not go against the moral compass of this House or against the rules of our Union. So this week we are deciding whether to grant discharge to the European Court of Auditors or not. We've been witnessing an attack against an institution, attack and against the president of this institution, and I think we should not enlarge this attack to the whole interest between the Parliament, the good relationship that we have with the European Court of Auditors. I think we've been provided with information with all the questions we've been asking. And never in the history of the European Court of Auditors we have seen the problem with its nature and the work. We've been provided with reports on a regular basis, and I have to say that 2/3 of the workflow of Cont Committee is coming from the European Court of Auditors. We don't see a problem with the quality of the work provided with us, the quality with the report, and moreover, with the moral compass and capabilities of the professionals who are working there. I believe we should grant a discharge to this institution. Thank you very much. Grazie colleghe, vi prego i tempi perché come sapete abbiamo poi una lunga votazione a seguire. Ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Falca. Prego. Doamnă președinte, domnilor comisari, domnule președinte al Curții de Conturi, doamnă ministru, stimați colegi, trebuie să recunoaștem importanța sectorului transporturilor și a investițiilor în acest sector, care trec printr-o perioadă dificilă, cea a pandemiei și tranziția către o economie verde și digitală. Fără transport nu există economie. Mai mult, transportul afectează zi de zi fiecare cetățean ca muncitor, student, turist și consumator. Fără transport nu există o viață de înaltă calitate. În cele din urmă, transportul joacă un rol crucial în reducerea decalajelor dintre zonele îndepărtate și principalele centre economice și industriale ale Europei. Fără transport nu există piață internă. Dragi colegi, agențiile europene de transport și-au dovedit eficiența și profesionalismul în această perioadă de criză și salut faptul că nu au fost trimise către OLAF niciun caz suspect de fraudă. De aceea, instituțiile europene trebuie să acorde o atenție sporită agențiilor pentru transport și întreprinderilor comune din domeniul transportului, așadar cer creșterea bugetului pentru toate agențiile relevante. Mulțumesc!
Grazie. Ora ha facoltà di intervenire l'onorevole Tolleré per un minuto. Non c'è l'onorevole Tolleré? E allora ha facoltà di intervenire l'onorevole Karleskin. Prego. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi je vais vous parler de pêche en quelques mots, simplement pour vous dire que l'Agence européenne du contrôle des pêches a un rôle primordial pour atteindre les objectifs que nous nous fixions ici, c'est les objectifs de la politique commune des pêches. Il s'agit de garantir des activités de pêche durables à long terme sur le plan économique, social et environnemental. Alors il y a eu le Brexit, il y a eu la pandémie, et malgré tout cela et les conditions opérationnelles rendues difficiles, l'agence a su s'adapter, il faut l'en féliciter, elle a su assurer la continuité de ses missions, c'est de la coordination du contrôle des pêches, de surveillance, des missions d'inspection de navires suspects dans les eaux européennes pour, comme je le disais, mettre en œuvre notre politique. Je veux aussi féliciter le travail qui a été mené par cette agence, puisqu'en 2020, elle a assuré la présidence de la coopération tripartite avec Frontex et avec l'Agence européenne de sécurité maritime. C'est un bel exemple de synergie entre nos agences à retenir et pourquoi pas demain envisager une agence maritime européenne unique. Je vous remercie. Grazie. Ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Le Breton. Prego. Chers collègues, l'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l'activité de la Cour de justice de l'Union. La Cour est malgré tout parvenue à trancher 1540 affaires contre 1739 en 2019, ce qui est méritoire. Elle a en particulier innové en organisant des plaidoiries à distance par visioconférence avec interprétation simultanée. Elle a d'autre part utilisé 99% de ses crédits, ce qui est d'autant plus satisfaisant que les crédits utilisés l'ont été essentiellement pour des dépenses de personnel et d'infrastructures, notamment informatiques. Enfin, la durée moyenne des procédures pour les affaires traitées devant la Cour et le tribunal est descendue à moins de 15 mois et demi, soit le meilleur niveau de rapidité jamais atteint. Pour toutes ces raisons, je suis favorable, comme la Commission des affaires juridiques, à la décharge sur l'exécution du budget 2020 de la Cour. Je souligne toutefois que la Cour des comptes, dont je salue le président, a rendu le 21 décembre 2020 un rapport réservé sur l'efficacité du doublement du nombre de juges du tribunal. Il conviendra donc dans l'avenir d'approfondir ce sujet. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per 2 minuti l'onorevole Strugario. Prego. Two 2020 was not an easy year for any of the justice and home affairs agencies, nor for the Court of Justice of the EU, as they all had to adapt to the new reality of the COVID-19 pandemic. I would like to congratulate the Court of Justice in particular for being once again among the top performers in terms of efficiency, budgetary performance, staff policy, cooperation initiatives, trainings and communication, visibility and green transition. The Court has also stepped up its efforts in digitalization, ensuring a fair and easy access to justice to everyone, and this was essential in times of COVID. The Justice and Home Affairs agencies have done commendable efforts and collaborated well, offering support to the national authorities, issuing joint publications and recommendations. Now a few words on Frontex. This is the largest and one of the most important EU agencies with a mandate of keeping our borders safe. Its role is crucial in this war as well. Its support is needed. This is exactly why the EU needs a strong and functional Frontex, not a controversial or weak one. We cannot afford doubt on procedures, mismanagement, breaking rules, nor should EU citizens pay for that. We need an efficient structure with clear tasks and responsibilities, working together with Member States. Mr. Leggeri's resignation does not address all of these concerns. Frontex has a clear set of conditions which must be met in order for the agency to operate according to its mandate and relevant EU legislation. I expect the current interim and future management to make an absolute priority out of ensuring full compliance with EU legislation and our requirements, from fundamental rights monitors to compliance with the ECJ ruling concerning its operations in Hungary. A robust and trustworthy Frontex must protect the EU border while abiding by the highest standards in terms of respect for fundamental rights. I'm looking forward to our future cooperation in achieving all of these goals.
Thank you very much. Grazie. Ora ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Tajani. Grazie Presidente, signor Presidente della Corte dei Conti. La Commissione per gli affari costituzionali nella risoluzione sul discarico 2020 del Consiglio e del Consiglio europeo si rammarica per la continua mancanza di cooperazione da parte del Consiglio. Serve più trasparenza. Abbiamo chiesto di lavorare a un memorandum tra Parlamento e Consiglio, ma non basta. Anche nel corso della conferenza sul futuro dell'Europa i cittadini hanno chiesto più trasparenza e più responsabilità. Chi ci elegge ha il diritto di sapere come spendiamo i loro soldi ed è compito di quest'Aula, casa della democrazia europea, rendere conto agli europei. In questi mesi, con una pandemia e un conflitto in corso, con la crisi economica, in molti chiedono che la nostra Unione sia messa in condizione di dare risposte concrete. Per questo chiediamo una revisione dei trattati, la cui riforma deve anche prevedere la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e delle prerogative del Parlamento europeo. Grazie mille onorevole Tajani. Ha facoltà di intervenire per un minuto l'onorevole Raffaela. Prego, ne ha facoltà. Today I was meant to give my opinion about the budget discharge, and in this budget discharge, the Parliament often reflects about gender balance and gender equality. We often call for access to sexual and reproductive health and rights. That means we want safe and legal access to abortion. I am therefore outraged at the recent developments in the United States. This is injustice. Banning abortion does not mean fewer abortions. It only means unsafe abortions. And it means that the bodily integrity, the dignity and the self-determination of half of the population is violated. While some of us strongly defend this fundamental right in our parliament, in the US the Conservatives are trying to dismantle it. And this vile movement to repress women's rights is transnational and it is on our doorstep. So we must stand with the women of the US fighting to prevent the overruling of Roe versus Wade. And let this be a lesson. We should keep fighting for more and more budget to guarantee the access to sexual and reproductive health and rights for every single woman. Our body, our lives, our choice. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Das war die Runde der Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Wir beginnen mit der Aussprache und der ersten Fraktionsrunde. Für die EVP-Fraktion hat das Wort Herr Kollege Fernandes. Bitte schön. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Comissário, caras e caros colegas. Podemos nos regozijar de termos 53 instituições na União Europeia e o seu peso em termos orçamentais é menos de 7%. O que significa que o orçamento da União é verdadeiramente um orçamento de investimento e com um alto valor acrescentado. No que diz respeito ao Parlamento, também nos podemos orgulhar de sabermos que podemos dar a quitação de 2020. As contas estão certas, cumprem as normas e toda a legislação em vigor. Não poderia também deixar de dar aqui uma palavra de agradecimento pelo facto de, em 2020, em plena pandemia, termos trabalhado rapidamente, de forma remota, a favor dos cidadãos, graças a todos os funcionários deste Parlamento. E nesta instituição, para além da velocidade com que se trabalhou em condições difíceis e fomos pioneiros à escala global, conseguimos ter soluções para os cidadãos, legislação de uma enorme qualidade. Por isso, muito obrigado e daremos, obviamente, a quitação ao Orçamento de 2020 do Parlamento Europeu. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Penkova für die S&D-Fraktion. Bitte schön. Thank you, Chair. Dear Commissioner Hahn, President Lehne, colleagues, we welcome the work of the European Commission in 2020.
Of course, we also take a note of the court's findings, showing that there are still problems requiring improvements, both at EU level and at the member state level. We ask the Commission to carry on taking measures to reduce the outstanding payments, as well as to continue to deal with the outstanding issues in order to increase the trust of the EU citizens when it comes to the EU budget and financing. However, we must not forget that 2020 was a very challenging year. The Commission has managed to ensure a good governance of the EU budget and had an adequate response to the consequences of the COVID-19 crisis. Despite the significant impact on the internal functioning and the management of the EU budget, we welcome the efforts on the temporary mechanisms such as SURE and the Corona Response Initiative. They help to smoothen the negative effects of the crisis. Therefore, S&D recommends to grant a discharge to the European Commission for 2020. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und es schließt sich an für Renew Europe Herr Kollege Mituza. Bitte schön. Mulțumesc, doamnă președintă. 2020 a fost un an cu multe provocări, inclusiv pentru instituțiile și agențiile a căror activitate o analizăm astăzi. Marea majoritate au știut foarte bine să se adapteze pandemiei și să ajute europenii fiecare în domeniul său. Însă au persistat și persistă în continuare și probleme. Una care a zice că e larg răspândită este cea a dezechilibrilor majore, geografice și de gender la nivelul staffului, în special în funcțiile de conducere. Avem această situație în mai multe instituții, de la Comisie, la Parlament sau la Serviciul European de Acțiune Externă. Sper ca această problemă să fie luată mai în serios în viitor și să fie îmbunătățită situația la următorul discharge. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Und als nächstes spricht für die Fraktion der Grünen Frau Kollegin von Kramon-Taubadel. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Commissioner, colleagues. This discharge was conducted under special circumstances. Not only had we had the pandemic, but also, of course, the war in Ukraine. Despite these circumstances, year after year, the exercise on the Commission discharge is more of a dialogue of the death rather than the constructive exchange with a view to improve the oversight on legality and effectiveness of EU's taxpayers' money. The error rate is still above the 2% target. Outstanding budgetary commitments continue to rise to a new record of more than 300 billion euros. Yet, not everything is in the numbers and percentages. Key issues for us are transparency and the rule of law. We all have the right to know the list of the biggest beneficiaries for EU funds now. The Commission needs to set up a system that will allow us and the EU citizens to see the complete list, who gets how much and how often. It is the only way how we can fight conflicts of interest, land grabbing, misuse of agri and cohesion funds. The core of the EU is the rule of law, and it is the Commission's primary task to protect the rule of law standards and norms. The Commission was reluctant for way too long to use all its tools, but we cannot compromise on the very foundation of the EU. The first step against Hungary must not become the fig leaf for inaction excuses, but a booster that will strongly demonstrate our willingness and determination to make sure that there is no money if there are no EU standards. Thank you. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und es schließt sich an für die Fraktion Identität und Demokratie Herr Kollege Kuhs. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hallo. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Hahn, Herr Lehne, Frau Ministerin, werte Kollegen! Wir reden heute über die haushalterische Entlastung der Big Five sowie der sonstigen Institutionen und der Agenturen der EU für das Jahr 2020. Aber wir reden nicht
über Fragen der Geopolitik und über das Für oder Wider von Pushbacks. Und die Debatte über die Entlastung gar für persönliche Kleinkriege zu missbrauchen, das sollte von uns allen verurteilt werden. Im Haushaltskontrollausschuss sind wir ja der Auffassung, dass wir uns in den Entlastungsverfahren enthalten von politisch aufgeladenen Diskussionen über persönliche Steckenpferde und dass wir uns auf die retrospektive Haushaltskontrolle beschränken. Und da haben wir ja bei 53 Berichten genug Diskussionsstoff. Leider schießen sich einige Kollegen immer wieder auf wenige Einrichtungen ein. Dieses Jahr scheint es neben Frontex der Europäische Rechnungshof zu sein. Und schämen wir uns da eigentlich nicht, dass wir eine solche wichtige und gerade für die Entlastungsverfahren essentielle Einrichtung ohne Not beschädigen? Schämen wir uns eigentlich nicht, dass wir dem falschen Eindruck nicht entgegentreten, als ob Präsident Lehne und seine Kollegen Regelverstöße begangen hätten? Dabei ist gerade das nicht der Fall. Wenn Regeln nicht gut sind oder einen falschen Eindruck erzeugen, dann können sie geändert werden. Und dazu ist der Rechnungshof ja bereit. Aber dann ständig gegen die Personen zu schießen und ihre Autorität zu untergraben, das finde ich einfach nur noch schäbig. Liebe Kollegen, lassen Sie uns wieder zurückkehren zu unserem ureigensten Job der Haushaltsentlastung. Da haben wir künftig mit EPO und weiteren Agenturen noch mehr zu tun. Vielen Dank, Herr Lehne, für Ihren wichtigen Beitrag. Ich entschuldige mich für die vielen falschen Darstellungen und ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege. Und es schließt sich an für die EKR-Fraktion Frau Kollegin Stegrud. Bitte schön, Sie haben das Wort. Tack fru talman, kommissionär. Ja, vad får vi egentligen för EU-pengarna? Förutom fler tjänstemän och mer byråkrati. Får vi bättre kvalitet? Får vi större mervärde för medborgarna? Inom privata näringslivet, där jag kommer ifrån, så går inte aktieägarna med på att ständigt skjuta till mer pengar till något som inte ger avkastning. På en konkurrensutsatt marknad betalar inte kunderna för dåliga produkter och tjänster. Men nu är ju inte det här näringslivet, utan en i grunden god idé som utvecklats till en dyr administrativ koloss. EUs myndigheter har idag växande befogenheter och består av tiotusentals tjänstemän. Och det är parlamentets uppgift att kritiskt granska dessa. Och trots alla blinkande varningslampor om ineffektivitet och slöseri så utgör parlamentets främsta kritik att könsfördelningen inte är tillräckligt jämn. Så för att svara på min inledande fråga, jämnare könsfördelning, det är vad vi får för pengarna om parlamentet får bestämma. Tack så mycket. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und für die Fraktion der Linken ist als nächstes hier mit seinem Redebeitrag Herr Kollege Flanagan. Bitte schön, Sie haben das Wort. One of the biggest causes of scepticism within the European Union is the fear among the European Union citizens that our money isn't being spent well, or their money isn't being spent well. The money that they work really hard to get in the first place, pay tax on it, it comes out here and we spend it and various agencies spend it. So what I would say is, overall, I would be positive on the whole thing. I congratulate all the agencies and joint agencies that will be granted discharge, and well done on your cooperation. In particular, the Committee of the Regions, I'll vote in favour of discharge because the McCoy case has finally been and fairly settled. In relation to the European Court of Auditors, I think overall it's a fine organisation. I got elected to the European Parliament as a sceptic. My scepticism has been somewhat tempered, and that scepticism was tempered because of my dealings with the European Court of Auditors. I found them to be exceptionally honest, good to work with, and they are the speedometer on our car, and they tell us whether we're going too fast, if we're wasting money or not. So the recent revelations or allegations about the European Court of Auditors have saddened me, and I understand we have to be very careful in criticising it because it adds to Euroscepticism. But at the same time, we've got to ask the hard questions. And I don't think we should shoot the messenger here because we are asking important questions, because we want to add to the credibility of the European Court of Auditors and to make sure it isn't damaged. But I will be voting to postpone the discharge. Finally, on the European Council, what
the hell are ye at? I'll say it again. Scepticism is a danger to the European Union. If ye don't engage, you give petrol to throw on the flames of scepticism. Cop on, because you're destroying the very project you claim to what you want to protect. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege. Und als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Ponsati-Oblios. Bitte schön. Thank you, Madam President. Our budgets express our souls. Taxes allocated to our agencies should under no circumstances be used to infringe human rights. Like pushbacks at our borders, a practice where Frontex plays a very shady role. Frontex and the Agency for Asylum must serve a policy that seeks to secure our borders while defending fundamental rights and protecting refugees. But we have a long way to go, because member states too often infringe international law against asylum seekers. For example, the case of Amir and Akif, two Afghan refugees in Lesbos, is a barren example. After their boat wreck, they were accused of human trafficking and condemned to 50 years of prison in a 10-minute trial where no evidence was examined. And their appeals keep being postponed and postponed while they remain in prison. This must end, and our agencies must stop covering them up. Thank you very much. Ich danke Ihnen, Frau Kollegin. Und als nächstes schließt sich an Herr Kollege Lehnertz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Thank you, Madam President. Well, it's fair to say that this year's ECA discharge was quite eventful. And at the end of this procedure, I would like to draw two main conclusions. First, that the court has spent its budget in full compliance with the applicable rules, as was also confirmed by independent external auditors. And secondly, that some of these rules are in need of an update to improve the functioning of the court and to avoid any potential issues in the future. And the court, to its credit, has shown great commitment in cooperating with Parliament on such recommendations and has already proactively implemented the bulk of them. However, these two objective conclusions are hardly reflected in the discharge resolution or the proposed decision to postpone. And this is worrying because discharges should be about fact-based assessments and not about political considerations. We should lead by example and avoid suggestive statements that even contradict opinions of our own legal service. So I count on your support, colleagues, for the factual corrections that I have tabled to the resolution and to support the granting of the discharge to the European Court of Auditors. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Wolters. Bitte schön. I wanted to thank Daniel Freund for his excellent work on the parliamentary discharge. But, President, I hope that you will allow me to colour outside the lines a little bit, because I'm not going to get another chance to say this today, and this is the European Parliament, because I too was furious last night because of the goings-on on abortion in the US and the leaked Supreme Court opinion. And waking up this morning and reading about Oklahoma surely didn't make things any better. And so I wanted to use my 1 minute here to give a voice to all the European women and men who are as furious as me today, and send a message of support to all those in the US who will be taking to the streets saying no to going back in time. And of course we are facing similar problems within the European Union, because I suppose that ultra-conservative forces all over are hell-bent on putting women's rights at the absolute bottom of the list. But I wanted to go on record here that members of the European Parliament are furious too, and that they recognise that this is not only an American fight, but that this is a fight that Europe stands in solidarity with American women. Thank you. Okay, thank you. Und als nächste Frau Kollegin Nachtigall, bitte schön. Dank u wel, voorzitter. Als ik u allen vraag, wilt u de energietransitie voor onze maritieme sector tot een succes maken, dan juicht iedereen in het huis dat zonder twijfel toe.
En de pandemie had de afgelopen 2 jaar een enorme impact op de maritieme sector en op de transport- en logistieke sector in het algemeen. En er komt dan ook nog de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne bovenop, met hogere brandstofprijzen tot gevolg. En tegelijkertijd moeten wij ons allemaal voorbereiden op de realiteit van morgen. En die toekomst is wat mij betreft veilig en groen. En de sector doet al zoveel. Denk bijvoorbeeld aan het eerste binnenvaartschip op waterstof, de MS Anthony. Of het Maritiem Masterplan, waar alle spelers uit mijn eigen land, de Nederlandse maritieme sector, aan meedoen. Maar wij als parlement hebben ook een rol in dit geheel. Bijvoorbeeld door het totale Fit for 55 pakket tot een heel goed einde te brengen. En specifiek wat mij betreft de walstroomuitrol voor onze havens. Maar er is ook een rol voor de Europese agentschappen. Zoals van de European Maritime Safety Agency. Hun rol zal met die nieuwe regels voor die veilige, groene maritieme sector alleen maar groot worden. En daar moeten we tijdens deze herziening wat mij betreft nu echt rekening mee gaan houden. Want voorzitter, de groene toekomst van onze sector is al uitgevaren. En laten we met elkaar alle zeilen bijzetten om ze in een veilige en duurzame haven te loodsen. Dank u wel. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und als nächstes Herr Kollege Eickhout. Bitte schön, Sie haben das Wort. Yes, thank you very much, Madam Chair. I will conclude here a Dutch round, appears to be so I'm the last of the four. We had a lot of discussion on the discharge on the agencies. Of course, a lot of discussion went on Frontex. Well, we've seen, of course, some of the developments and Director Legeri stepping down, but that doesn't mean that the problems in Frontex are being solved. And I really think that also even the way he stepped down shows that still within Frontex there is no clear perception that they are supposed also to take into full consideration the human rights. That's not because we want a human rights agency. We want to be sure that our borders are being protected in full alignment with the human rights. And I think that really deserves a cultural change. And I think there our report is also very clear why we postponed the discharge and on what criteria we're doing it. I just want to use the last 10 minutes to really look to the Commission. For the Greens, discharge on the Commission will be linked to what you do on the rule of law. And really, Commissioner Hahn, you need to step up and have a broad interpretation of the conditionality mechanism, not the narrow, legalistic one. Danke schön, Herr Kollege. Und es schließt sich an Herr Kollege Adinolfi. Bitte schön. Buongiorno Presidente. Con l'esame dei discarichi delle istituzioni europee vigiliamo sulla corretta spesa del denaro pubblico. Da inizio legislatura sto sostenendo una battaglia sulla politica immobiliare del Parlamento e della Commissione, che sembra francamente essere obsoleta e non al passo con i tempi. Ma ci terrei a sottolineare una cosa. Tra Covid e conflitto russo-ucraino, i cittadini europei si trovano a vivere la più grande crisi economico-sociale dal dopoguerra ad oggi, con l'energia alle stelle ed il costo della vita raddoppiato. A riguardo la Commissione europea ci ha fornito dei consigli, esortandoci ad abbassare i riscaldamenti, a viaggiare a velocità ridotta sulle autostrade e a preferire il trasporto pubblico alle nostre autovetture. Tutto legittimo, ci mancherebbe, ma questo collide con una realtà che ci vede di nuovo tutti qui a Strasburgo. Deputati e staff giunti qui in aereo e in macchina da tutta Europa. La solita carovana che ogni mese si sposta in massa a Strasburgo, mentre ai cittadini europei si chiede di fare sforzi per ridurre la dipendenza dal gas russo. Lo spostamento delle plenarie a Bruxelles durante il Covid ha dimostrato che con la sede unica è possibile ridurre inquinamento e costi. Grazie. Danke schön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Jurica. Bitte schön. Dobrý deň, dámy a páni. V čase vysokej, rastúcej inflácie, v čase vojny, v čase veľkých problémov s covidom a z ďalších, je ešte viac ako obyčajne dôležité vynakladať peniaze daňových plátcov efektívne. Dvor audítorov dlhodobo upozorňuje na problémové oblasti rozpočtu, napríklad na kohéznu politiku,
či spoločnú poľnohospodársku politiku. Dvor audítorov napríklad zistil, že 100 miliárd eur vynaložených v roku 2014 až 2020 na boj agrosektora s klimatickou zmenou malo len malý vplyv na objem emisí v poľnohospodárstve. Považujem preto za kľúčové, aby výsledky, ktoré chceme dosiahnuť a spôsoby ich merania, boli jasne určené ešte pred spustením programu. Tiež, aby tie programy a fondy, ktoré nedosahujú výsledky efektívne, dostávali čoraz menej peňazí. Ďakujem pekne za pozornosť. Dankeschön, Herr Kollege. Und es schließt sich an in der Aussprache Frau Kollegin Rego. Bitte schön. Gracias, presidenta. Segundo año consecutivo en el que se propone retrasar la aprobación de las cuentas de Frontex. En este caso, a la espera del informe final de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Un informe en varias fases que de momento ya se ha cobrado la cabeza de Leggeri. Y aunque es una excelente noticia que por fin haya dimitido, es imprescindible señalar que Frontex tiene un problema de fondo y que más allá de las dimisiones es necesario aclarar para qué, cómo y quién ha hecho un uso presuntamente irregular de los recursos públicos. Bajo el mandato de Leggeri, la agencia ha sextuplicado sus fondos. ¿Y todo esto para qué? Pues para vulnerar derechos humanos, aunque gracias al pacto de silencio que propone la Comisión no sabremos nunca los detalles y el alcance real. Por eso, para que el respeto a los derechos humanos no sea un problema contable y evitar que el dinero europeo se use para apalear y llevar a la muerte a seres humanos, es prioritario, sobre todo, un cambio del modelo migratorio de la UE. Vielen Dank, Frau Kollegin Rego. Und es schließt sich an in der Aussprache Herr Kollege Deutsch. Bitte schön, Sie haben das Wort. Kedves kollégák, az Európai Parlament hosszú esztendők óta a jogállamiságinak füllentett politikai vádaskodások háza, egyes tagállamokkal szemben ezeknek a politikai hazugságoknak a megfogalmazásának a helyszíne. Évek óta azt tapasztaljuk, hogy egyes tagállamokkal kapcsolatban az európai baloldal, de az utóbbi időben már a néppárt is, az uniós források terhére elkövetett állítólagos, a tagállamokban megvalósult visszaélések vádját, rágalmát fogalmazza meg. Hát akkor itt van most a lehetőség, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme keretében nézzük meg, hogy az uniós intézmények hogyan is gazdálkodnak az európai adófizető polgárok pénzével. Azt látjuk, hogy 2020-ban az Európai Számvevőszék jelentése szerint a szabálytalanul hibásan felhasznált források nagyságrendje meghaladta a 4 milliárd eurót. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelmét elsősorban az uniós intézmények védelmésénél kell kezdeni. Thank you. So, und es schließt sich an in unserer Aussprache Frau Kollegin Winzig. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin! Ja, es ist erfreulich festzustellen, dass die europäischen Institutionen und Agenturen das Geld der europäischen Steuerzahler nach Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz und der Wirksamkeit einsetzen. Nichtsdestotrotz wird voraussichtlich die Entlastung für ein paar wenige Organisationen verschoben werden. Aber insbesondere das interne Managementproblem bei Frontex darf die Agentur jedoch nicht daran hindern, den Schutz unserer EU-Außengrenzen sowie das Grenzmanagement zu garantieren. Ich begrüße, Herr Kommissar, die Notifizierung basierend auf dem Konditionalitätsmechanismus zum Schutz des EU-Haushalts. Wer von der EU profitieren will, der muss sich auch an unsere Grundsätze halten. Rechtsstaatlichkeit muss die DNA der Europäischen Union sein. Ein entscheidender Punkt für mich ist auch die Digitalisierung. Wir brauchen vergleichbare Daten und eine einheitliche Berichterstattung der Mitgliedstaaten, damit der Einsatz der EU-Mittel jederzeit kontrolliert werden kann. Für die Zukunft muss oberste Priorität sein, eine effektive Kontrolle des Wiederaufbaufonds sicherzustellen. Herr Präsident Lehne, ich darf mich ganz besonders für Ihre hervorragende Arbeit bedanken und wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Cinici. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Grazie Presidente. Nel 2020 le agenzie dell'Unione hanno saputo ben adattarsi alla difficile situazione determinata dalla pandemia, attivando tempestivamente piani di continuità operativa per far fronte alle criticità, così da garantire funzionalità nel lavoro e benessere del personale. Vanno quindi accolti con favore giudizi positivi della Corte sull'affidabilità dei conti di tutte le agenzie, sulla regolarità e legittimità delle entrate e, con qualche eccezione, dei pagamenti alla base dei conti. Anche il numero di osservazioni che individuano ancora margini di miglioramento è diminuito rispetto all'anno precedente. È tuttavia necessario rimediare alle carenze nei controlli interni, nelle procedure di appalto e nella gestione del bilancio, perché siano sempre più garantite trasparenza e correttezza finanziaria, e deve rafforzarsi l'equilibrio di genere soprattutto nei ruoli apicali. Una considerazione infine su Frontex, per la quale si rende necessario fare piena luce all'esito dell'indagine di Olaf tuttora in corso sulle criticità rilevate e perché siano pienamente attuate dall'Agenzia le condizioni stabilite per questo Parlamento. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und in der Aussprache fährt fort Frau Kollegin Rivasi. Bitte schön, Sie haben das Wort. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, moi je voudrais intervenir sur une agence qui s'appelle Fusion for Energy ainsi qu'ITER. Je vais vous donner 3 arguments pour ne pas voter cette décharge. D'abord, le premier argument, c'est un argument financier. On ne nous a pas donné de calendrier précis des dépenses. Alors, vous savez qu'au départ, c'était 5 milliards. On sait qu'on a engagé 17 milliards. La Direction générale de l'énergie américaine nous parle de 65 milliards et quand on a demandé le calendrier précis, on ne l'a pas. Deuxième chose, c'est un projet dépassé à l'heure actuelle. Il y a le rapport du GIEC qui nous dit qu'on a 3 ans pour vraiment élaborer la transition. ITER, mais le placement, on l'aura peut-être en 2035 et la première électricité en 2050, donc beaucoup trop tard. Et alors, un élément, moi, qui m'a beaucoup perturbé, et là-dessus, il faut insister, c'est le management. On a organisé, grâce à la Commission contrôle budgétaire, une audition avec des lanceurs d'alerte, et vous avez des suicides, et des stress, et des licenciements abusifs. Il faut absolument que cette agence fasse des efforts sur la gestion du personnel. Merci. Merci. Und es schließt sich an Frau Kollegin Joron. Bitte schön, Sie haben das Wort. J'ai 1 minute pour parler de milliards d'euros jetés par les fenêtres de Bruxelles. Cela fait cher la seconde. Ici, tout le monde se félicite de la bonne gestion de la Commission et de ses agences. L'Agence européenne du médicament a un budget de 370 millions d'euros, dont 84% de ses recettes viennent des Big Pharma. Doit-on aussi les féliciter? La Commission s'est autosaisie de l'achat de vaccins et elle a réservé, par SMS, 4 milliards de doses de vaccins contre le Covid. Aujourd'hui, les doses en attente d'injection s'élèveraient à 2 milliards. Parmi elles, combien sont déjà périmées? Ces doses seraient en majorité des doses Pfizer. Ce gaspillage, c'est minimum 240 millions de doses. Ce gaspillage, c'est 77% d'augmentation du chiffre d'affaires de Pfizer. Les stocks explosent. 12 milliards ont été fabriqués en 2021 et on attend le double pour 2022. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne alertent de ces surcommandes forcées et veulent suspendre ces commandes de la Commission. À quand la fin de cette gabégie sur le dos des contribuables européens? À quand un audit sur ces commandes de la Commission? Et à quand une enquête de conflit d'intérêts? Dankeschön, Frau Kollegin. Und als nächstes schließt sich an der Aussprache Herr Kollege Reissen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Mevrouw de voorzitter, geachte meneer de commissaris. Bij het kwijtingsrapport van de Europese Commissie wil ik de aandacht vragen voor de Palestijnse schoolboeken. Want opnieuw is Europees belastinggeld gespendeerd aan schoolboeken vol antisemitisme, vol met oproepen voor haat en geweld. En dit probleem speelt al jaren en het parlement kritiseert deze uitgaven ook al jaren. Het probleem wordt echter niet minder. Een recente studie laat zien dat de inhoud zelfs verslechtert. De EU kan en mag dit niet langer tolereren. Mijn oproep is dan ook: bevries de fondsen totdat de Palestijnse schoolboeken voldoen aan de internationale standaarden van vrede en tolerantie. Ik vraag u om steun voor de paragraaf hierover in het kwijtingsrapport.
wij kunnen niet antisemitisme binnen de EU bestrijden en tegelijkertijd antisemitisme subsidiëren buiten de Europese Unie. Dat is onaanvaardbaar. Dank u wel. Vielen Dank, Herr Kollege. Und es schließt sich an Frau Kollegin Pignedoli. Bitte schön, Sie haben das Wort. Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare la Presidente e tutti i colleghi della Commissione Controllo di Bilancio per il lavoro che è stato svolto. La verifica delle condizioni per decidere se concedere o meno il discarico è un compito impegnativo e non si tratta di un controllo solo di maniera. Grazie al dibattito che ci sono stati all'interno della Commissione Cont è stato possibile far emergere criticità, problemi ed errori. Ma non solo, anche le buone pratiche che vengono adottate nelle agenzie europee. Questo lavoro complesso è di estrema importanza per la trasparenza delle nostre istituzioni ed è quindi necessario per accrescere la fiducia dei cittadini. Per questo è importante conoscere anche i beneficiari finali dei fondi europei, per svolgere tutte le verifiche. Solo evidenziando ciò che non funziona ed indicando le azioni da intraprendere sarà possibile intervenire per migliorare e prevenire problemi ulteriori. Non è nascondendo la polvere sotto il tappeto che forniamo un'idea migliore delle istituzioni europee, ma facendo emergere le criticità e lavorando per risolverle. Grazie. Ganz herzlichen Dank, Frau Kollegin. Und es schließt sich an Herr Kollege Pieper. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zum Entlastungsverfahren 2020 nur eine Anmerkung. Wir werden die Entlastung von Frontex verschieben müssen. Nicht, weil wir die Arbeit der Agentur nicht schätzen. Nein, es geht um einige Vorwürfe für ungesetzliches, fahrlässiges Handeln, die dringend aufgeklärt werden müssen. Das soll aber nicht heißen, dass wir Frontex nicht mehr denn je brauchen. Wir anerkennen die Verbesserung der internen Kommunikationsstrukturen. Wir begrüßen die intensive Kooperation mit dem Europäischen Parlament. Wir wissen um die Beiträge der Agentur, Europas Außengrenzen wirksam zu schützen. Und wir begrüßen die Flexibilität der Agentur jetzt im Ukraine-Konflikt, sprich die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, damit die Flucht der Menschen so geregelt und human wie irgendwie möglich ablaufen kann. Verschiebung der Entlastung heißt nicht die Arbeit für einen wirksamen Grenzschutz in Frage stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Pieper. Und wir fahren fort mit Frau Kollegin Crețu. Bitte schön, Sie haben das Wort. Very much, Chair, Commissioner Hahn, President Lehne, thank you for your clarifications. As responsible for joint undertakings, I would like to underline this, the importance of this public-private partnership in implementing specific aspects of the European Union policy by engaging strategic industry partners across borders and business sectors and consolidating the European research. And this day we have seen more than ever how important are the joint undertakings when we speak about health, clean energy and economic recovery. Of course, COVID-19 pandemic had a deep impact on our social and professional lives, and unfortunately these effects were felt by the GEO's employees as well, and I therefore ask the joint undertakings to take these aspects into account and go further by being more concerned with the well-being of every employee and ensure balanced working environment. It is also time to make a step forward and to inform potential beneficiaries in a transparent manner about joint undertakings intention. Thank you very much, and we Please, you have to come to an end. Thank you. Dankeschön, herzlichen Dank. Und es schließt sich an Frau Kollegin Hohlmeier. Bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Präsident, lieber Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an Olivier Chastel und an die Kolleginnen und Kollegen Schattenberichterstatter für die wirklich sehr faire und sehr gute Art und Weise der Zusammenarbeit im Rahmen der Kommissionsentlastung. Der Punkt, der mir in der Kommissionsentlastung am meisten Sorgen mitbereitet, ist das, ich will dieses Jahr einen anderen Schwerpunkt wählen, ist das Thema öffentliche Vergabe, Single Bidder, Manipulation von öffentlichen Vergaben und die Zuverlässigkeit von mitgliedstaatlichen Behörden.
Wir stellen dort doch in bestimmten Ländern erhebliche Defizite fest. Und ich darf die Kommission hier bitten, der Kollege Eickhout hat gerade eben das Thema Rule of Law angesprochen. In Ungarn spielt es ja sogar im Zusammenhang mit Rule of Law eine ganz erhebliche Rolle, dass diese Manipulation der Vergabeverfahren dann zu einer Oligarchisierung, zum Ausnutzen durch organisierte Kriminelle und Ähnliches führen. Ich möchte mich aber auch, Herr Präsident, ganz ausdrücklich beim Rechnungshof und lieber Tony Murphy, Sie sind ebenfalls mit anwesend, ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder des Rechnungshofes aussprechen. Ich möchte mich ganz herzlich für die exzellente Zusammenarbeit bedanken und auch dafür, dass Sie uns auch auf manchmal sehr harte Fragen in großer Geduld und sehr breit geantwortet haben. Die Haushaltsentlastung beruht auf einer gesetzlichen Basis. Wir richten uns nach Gesetzen. Das bedeutet, Haushaltsentlastung geht nicht nach persönlicher Meinung oder Aktivismus. Das ist mir wesentlich. Ich bedanke mich für Ihre Arbeit und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ganz herzlichen Dank. Hier sind leider auch Regeln. Deswegen muss ich so auf die Einhaltung der Zeit achten. So, als nächstes schließt sich an Frau Kollegin Grapini. Bitte schön. Domnule comisar, doamna ministru, domnule președinte al Curții de Conturi, eu am să vorbesc de principii, pentru că într-un minut nu poți să vorbești de 53 de descărcări de gestiune. De aceea, iată, fac prima propunere. Cred că trebuie să alocăm timp mai mult, trebuie să avem dezbateri din puncte de vedere din partea mai multor colegi din Parlamentul European. De aceea propun următorul lucru acum. În primul rând, Curții de Conturi. La anul trecut v-am propus, domnule președinte, să vă gândiți nu numai dacă s-a cheltuit corect contabil, ci și la eficiență. Și poate în viitor vă puneți un indicator de eficiență la modul de cheltuire a banilor în toate instituțiile, pentru că, vedeți, în țările membre noi punem accent ca fondurile europene să aducă un beneficiu, nu să fie doar cheltuite corect contabil. În al doilea rând, sigur, trebuie rezolvată problema Frontex, pentru că, iată, a demisionat, dar asta nu înseamnă că se rezolvă problemele. Și în al treilea rând, Comisia Europeană, din punctul meu de vedere, și Consiliul sunt instituții importante, așa cum este și Curtea de Conturi, și trebuie să luptăm la credibilizare. Dacă aceste instituții care controlează nu sunt credibile, nu vor fi ascultate de nimeni. Mulțumesc. Just a second. Mrs. Grapini, there is a blue card from the colleague Tomac. Would you take the blue card? Yes. Please, 30 seconds. Doamna președintă, domnule comisar, doamna deputată, ați menționat faptul că sunteți nemulțumită de timpul acordat. Exact ce propuneți? Pentru că mi se pare și mie că este un subiect extrem de important pe care ați atins. Pentru întrebare. Eu aș propune să avem dezbaterile pe descărcări de gestiune separat. Agențiile, întreprinderile să alocăm un timp, după care Consiliul, Comisia și Curtea de Conturi, pentru că sunt instituții care la rândul lor controlează agențiile. Și să avem pentru fiecare tip de agenții la care discutăm descărcările de gestiune un timp de 2 ore, așa cum acum avem la total 2 ore. Mulțumesc. Ganz herzlichen Dank auch für die sich noch anschließende Diskussion. Und wir kommen nun zu Frau Kollegin Kammerevert als Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Bildung. Bitte schön, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kulturausschuss hat für die Entlastung des Kommissionshaushalts der GD Bildung und Kultur sowie des Übersetzungszentrums für die EU-Institutionen Stellungnahmen abgegeben und beiden Einrichtungen eine korrekte Haushaltsverwendung bescheinigt, während aber auch Details zur Optimierung benannt wurden. Ich bedanke mich für die Arbeit der Generaldirektion des Übersetzungszentrums. Mit Blick auf die Pandemie war das alles andere als gewöhnlich und auch nicht immer einfach. Und der Bildungs- und Kultursektor steht bis heute vor gewaltigen Herausforderungen. An diesen arbeiten jedoch alle sehr diszipliniert und leistungsorientiert zusammen. Bei aller Kritik soll dieses Lob hier nicht unerwähnt bleiben. Mit Blick auf die Internetpräsenz der Kommission wird immer häufiger der Versuch unternommen, bürgernäher zu werden, Erklärungen zu Vorschlägen zu liefern, Aktionswochen vorzubereiten und kurze Videos anzubieten. Das ist gut, aber es dominiert deutlich das Englische. Die Menschen vor Ort fühlen sich dadurch nicht unbedingt angesprochen. Ich glaube, gerade was die Sprachenvielfalt angeht, gibt es hier deutlichen Verbesserungsbedarf. Wenn wir hier den öffentlichen Raum mitgestalten wollen und wollen, dass Menschen mitgestalten, dann müssen wir sie in ihren Sprachen abholen. Vielen herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Und ich hole jetzt die Catch-the-Eye-Meldungen ab. Herr Kollege Bellamy hat das Wort.
please. Merci Madame la Présidente. Un simple mot pour revenir sur la décharge de l'agence Frontex, car nous voyons bien que cette procédure aujourd'hui risque d'être instrumentalisée par tous ceux qui voudraient empêcher l'agence de mener à bien sa mission qui n'est pas de contrôler les États membres, mais de les aider et de les aider en particulier à faire face à une immigration illégale dont nous voyons bien qu'elle risque de mettre en danger l'équilibre même de nos pays. Nous voyons qu'aujourd'hui, il nous est proposé de repousser la décharge de l'agence Frontex sur la base d'une enquête de l'OLAF dont nous ne disposons pas, que nous n'avons pas pu lire, et que ce refus de cet ajournement de la décharge servira uniquement ce procès politique qui est mené contre l'agence, contre ses équipes, contre sa direction. À l'agence Frontex, nous redisons ici notre confiance. Nous redisons que rien ne doit venir fragiliser le mandat qui lui a été confié, y compris les attaques qui viennent parfois de l'intérieur même de la Commission européenne. Nous croyons à ce mandat, nous croyons à sa mission, et c'est la raison pour laquelle il nous semble fondamental de refuser que ce processus de décharge soit politiquement instrumentalisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Bellamy. Das war jetzt die Diskussion der Abgeordneten. Wir kommen zu den Erwiderungen. Als erstes hat das Wort für eine Stellungnahme Herr Präsident Lehne für den Rechnungshof. Bitte schön, Herr Lehne. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Herr Kommissar! Ich denke, das war eine sehr wichtige und interessante Debatte. Ich teile die Ansicht von Frau Penkova, dass das Jahr 2020 ein außerordentlich schwieriges Jahr gewesen ist, und zwar für alle Institutionen, aber dass die Institutionen das im Großen und Ganzen doch verglichen mit den Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert wurden, doch erfolgreich haben bewältigen können. Frau von Kramon-Taubadell hat verwiesen auf die Probleme im Bereich der RALs. Ich hatte das ja vorhin in meiner ersten Stellungnahme hier schon angesprochen. Das ist tatsächlich bedauerlich, dass das nicht besser geworden ist. Sie werden ein besonderes Augenmerk darauf haben, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es jetzt ja noch neuere Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Und wir teilen natürlich auch die Auffassung, dass der Final Beneficiary, also derjenige, der am Ende wirklich den Vorteil aus der Gewährung der jeweiligen europäischen Mittel hat, immer bekannt sein sollte und auch Zugang zu diesen Namen gegeben sein sollte. Herr Kuhs, ich bestätige ausdrücklich die Intention zu einer engen Kooperation mit dem Haushaltskontrollausschuss. Wir wollen das. Das ist für uns eine selbstverständliche Verpflichtung. Aber wir erwarten natürlich auch auf der anderen Seite eine genauso vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Abgeordneten aus dem Haushaltskontrollausschuss. Herr Flanagan, danke für die Lorbeeren für den Europäischen Rechnungshof. Ich werde das mitnehmen und den Kollegen in Luxemburg berichten. Herr Lenners, es ist so, dass wir, also ich freue mich, dass Sie darauf hingewiesen haben, tatsächlich die Haushalt des Rechnungshofes zweimal durch den externen Prüfer haben einmal prüfen lassen. Einmal die reguläre Prüfung, die stattgefunden hat, und darüber hinaus dann nach den Vorwürfen, die eine einzelne Zeitung erhoben hat im November des letzten Jahres, noch einmal genau die dort angesprochenen Fragen zum zweiten Mal durch einen externen Prüfer im Rahmen einer Sonderprüfung haben prüfen lassen. Und beide Prüfungen sind mit einem positiven Ergebnis ausgegangen, sowohl die ursprüngliche wie auch die spezielle Sonderprüfung, die im Anschluss daran noch einmal gemacht worden ist. Ich glaube, man kann nicht viel mehr für das Jahr 2020 liefern. Und es wäre es eigentlich, wenn man jetzt nach den rechtmäßigen Vorgaben für die Entlastung entscheiden hätte, eine völlige Selbstverständlichkeit, dass jetzt die Entlastung gewährt werden müsste, es sei denn, es gibt andere versteckte Gründe, warum man das nicht tun will. Aber die Rechtslage ist vollkommen eindeutig, wenn man sich das Entlastungsverfahren, den Sinn des Entlastungsverfahrens einmal anschaut. Frau Winzig sprach das Thema Digitalisierung an. Das hatte ich dieses Mal in meiner Rede nicht erwähnt, aber es gibt mir jetzt die Gelegenheit, das jetzt noch einmal anzusprechen. Wir sind tatsächlich der Überzeugung, dass die Digitalisierung enorm zunehmen muss, einfach auch um unsere Prüfungstätigkeit zu erleichtern und zusätzliche Transparenz zu schaffen. Und ich wiederhole hier meine Forderung, dass die Kommission in Zusammenarbeit mit den beiden gesetzgebenden Kammern ernsthafte Schritte unternehmen sollte, um in die Financial Regulation eine konkrete Bestimmung aufzunehmen, dass jeder, der EU-Mittel verwendet, sei es eine Administration oder auch private Einrichtungen, Daten liefern muss, die kompatibel sind und damit auch einer digitalen Prüfung zugänglich sind. Das wird natürlich einige Zeit erfordern, aber um dieses Ziel zu erreichen, muss man irgendwann einmal anfangen. Frau Hohlmeier, vielen herzlichen Dank für die guten Worte zu unserer Zusammenarbeit. Und Frau Grappini hat den Hinweis gegeben, dass Effizienz entscheidend ist.
Das ist der Grund, warum 50% unserer Aktivitäten, unserer Ressourcen eingesetzt werden für Performanceberichte, die genau diesen Zweck haben, nämlich die Wirtschaftlichkeit und die Effizienz zu beschreiben und darzustellen. Und ich bin dankbar dafür, dass das auch im Haushaltskontrollausschuss die entsprechende Unterstützung gewährt. Als ich das letzte Mal in der Konferenz der Ausschussvorsitzenden gewesen bin, hat das im Ergebnis dazu geführt, dass wieder weit über 100 Vorschläge gemacht worden sind zu Performanceberichten, die wir machen können. Das können wir natürlich wegen unserer Kapazität nicht alle machen, aber wir werden so weit wie möglich die besonderen Wünsche, die dort geäußert worden sind, versuchen zu berücksichtigen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Präsident. Und wir fahren fort mit der Kommission. Herr Kommissar Hahn, bitte schön, Sie haben das Wort zur Erwiderung. Danke, Frau Vorsitzende. Ich wende mich ganz bewusst jetzt an die größte Gruppe, die sich hier im Raum befindet, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, um Ihnen ein paar Ziffern mit auf den Weg zu geben über das europäische Budget, weil ich glaube, es sind ganz eindrucksvolle Ziffern. Die erste Ziffer ist, weniger als 7% des europäischen Budgets wird verwendet für sogenannte Overhead-Kosten. Das heißt also für Kosten, die sich ergeben aus der Führung der Institutionen, aus der Bezahlung der Gehälter etc. Und das betrifft alle europäischen Institutionen. Über 93% wird verwendet, um konkrete Projekte, Aktivitäten in den Mitgliedstaaten oder in Zusammenarbeit mit mehreren Mitgliedstaaten direkt zu verwenden. Es ist heute öfters angesprochen worden, dass wir eine Error Rate, eine Fehlerrate haben, die irgendwo in der Größenordnung von etwa 4 Milliarden Euro ist. Dazu ist zu sagen, es ist richtig, von Fehlern zu sprechen und nicht von Betrug. Denn 99% der Error Rate sind tatsächlich Fehler und nicht Betrug. Auch das ist wichtig. Und 75% dieser Fehler sind einfach darauf zurückzuführen, dass leider Gottes aufgrund der Komplexität unserer Regeln es unterschiedliche Interpretationen gibt, ob etwas förderfähig ist oder nicht. Und selbst sozusagen in unseren Diskussionen gibt es ja oft unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Rechnungshof, der Kommission oder Mitgliedstaaten, was tatsächlich förderfähig ist. Also wenn es uns gelingt, das ist quasi ceterum censeo, zu vereinfachen, dann würden wir auch erheblich beitragen zu einer Reduzierung der Fehlerquote. Das schließt, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Präsident Lehne, die Interoperabilität ein. Wenn wir hier sozusagen in der Digitalisierung auch die entsprechende Transparenz schaffen, die entsprechende Klarheit, wer sozusagen Final Beneficiary ist, dann glaube ich, schaffen wir hier auch ein zusätzliches Element, um tatsächlich die Fehlerquote entsprechend zu reduzieren und von vornherein auch Missverständnisse auszuschalten. Also Sie haben uns hier an unserer Seite. Wir haben das immer verlangt. Das ist auch ein Thema des Parlaments. Wir müssen, sage ich ganz offen, einige unserer Mitgliedstaaten hier überzeugen. Aber das hängt auch mit der Qualität der öffentlichen Administration im Hinblick auf Digitalisierung in manchen Mitgliedsländern sehr eng zusammen. Letzte Bemerkung. Ich höre immer wieder, wir brauchen da und dort zusätzliche Indikatoren. Nur zur Information. Wir haben gegenwärtig rund 1000 Indikatoren. Und ich weiß schon, viele von denen sind absolut wichtig. Aber wenn es darum geht, sinnvoll zu steuern, glaube ich, ist weniger mehr. Also wenn wir hier über neue Indikatoren sprechen, dann sollten wir aber auch darüber nachdenken, ob manche davon, die jetzt existieren, vielleicht obsolet sind, nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr notwendig sind. Also auch hier gilt One in, One out, idealerweise sogar mehr out denn in, damit wir wirklich fundamentale Informationen haben, die uns tatsächlich helfen, unser Budget besser zu gestalten. Aber nochmals vielen Dank auch für die konstruktiven Diskussionen im Vorfeld. Aber ich denke, wir sollten uns gemeinsam darauf konzentrieren, wie wir durch intelligente Maßnahmen die Verwendung unseres Budgets optimieren können und sicherstellen, dass eben tatsächlich die Gelder dort hinkommen, wo sie hinkommen sollen,
von den Personen, aber auch von den Projekten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kommissar. Und damit kommen wir zur Erwiderung der Kommission. Madame la Ministre, puis-je vous inviter à votre réponse? Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs les députés. Merci beaucoup pour cet échange de vues. Nous partageons de nombreuses préoccupations, ainsi que le souhait d'avoir une image détaillée et précise de la gestion des fonds européens. Nous avons un intérêt commun à voir toutes les parties travailler ensemble de manière constructive à une administration financière saine dans l'intérêt du citoyen européen. Il est très important de montrer notre détermination et de demander instamment à tous les acteurs d'assumer pleinement leurs responsabilités et d'exercer soigneusement leur rôle de supervision en fonction de leurs compétences. De nouveaux progrès doivent être réalisés dans les années à venir. Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie vraiment pour cet échange et je suis sûre que votre vote va faire avancer les choses pour le bien commun des citoyens européens. Ganz herzlichen Dank, Madame la Ministre. Und damit kommen wir noch zur abschließenden Runde der Berichterstatter. Als erstes hat das Wort Herr Kollege Freund. Bitte schön. Danke, Frau Vorsitzende. Herr Lehne, Sie haben in Ihrer Einführung gesagt, ich hätte gelogen. Sie haben gesagt, es wäre eine Lüge, dass Ihre Wohnung von der EU finanziert wird. So, Sie bekommen 3.428,40 € pro Monat Residenzzulage. Ich habe daraus den Schluss gezogen, dass davon die Residenz, also Ihre Wohnung in Luxemburg, bezahlt wird. Wenn ich da was falsch verstanden habe und das für was anderes verwendet wird, dann können wir das gerne ja noch mal bilateral klären. Zweitens haben Sie gefragt, welche Fragen denn immer noch offen sind und dass der Rechnungshof nicht erkennen kann, wo noch offene Fragen sind. Mal ein erstes Beispiel. How does Mr. Lehne explain the overproportional amount of meetings with CDU politicians when on mission in Düsseldorf? Da wäre die Antwort des Rechnungshofs not applicable. Das wäre so eine Frage. Wir haben auch gefragt nach den Missionen, die die EK-Mitglieder für die vergangenen Jahre unternommen haben. Da wurde uns gesagt, für das letzte Jahr steht es auf der Webseite. Davor stand es mal auf der Webseite. Jetzt würde es nur der Vorsitzenden und der Berichterstatterin zur Verfügung gestellt. Wir haben dann die Mission dank der Google Wayback Machine doch noch einsehen können, weil sie bei Google eben noch im Cage waren von den Alten. Da sieht man das zum Beispiel im Februar 2019. Haben sie also eine Rede bei der EU AG der Jungen Union Düsseldorf gehalten. Die Mission, die damit begründet wurde, war 5 Tage lang. Zwischen 2018 und 2021 waren sie 26 Mal auf Mission in Deutschland, davon 16 Mal in Düsseldorf. Auch ich finde, dass NRW das schönste Bundesland in Deutschland ist. Aber Sie waren noch nie in einer der anderen Landeshauptstädte, nie in München, nie in Stuttgart, nie in Hannover. Und ich frage mich dann halt, ob das jetzt, dass man immer nach Düsseldorf fährt, ob es damit zu tun hat, dass so ein hohes Interesse der Düsseldorfer am Rechnungshof besteht oder ob das ihr Interesse ist, nach Düsseldorf zu fahren. Das sind die Fragen, die wir noch offen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes in der Runde der Berichterstatter Frau Kollegin García Munoz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Gracias. En la carta que envió ayer el Tribunal de Cuentas con los últimos cambios de su código de conducta nos decía que estas reformas son la prueba de su compromiso con un proceso riguroso de descargo. Me alegra saber que coincidimos en la búsqueda de esa rigurosidad que yo he mantenido desde el principio. También me alegra que el Tribunal haya ido modulando su posición respecto al borrador de informe inicial y la resolución aprobada en la Comisión de Control Presupuestario y haya admitido la necesidad de cambios y se haya puesto manos a la obra en la revisión del Código de Conducta, de modo que se garanticen las normas éticas más estrictas. El Tribunal de Cuentas decidió no contestar algunas preguntas concretas de algunos ponentes en la sombra y es lo que yo le trasladé. Pero esta no es la razón para no dar el descargo. La razón está en la información que sí nos han dado y la clave está en la ética. Usted lo ha dicho, señor Lehne, debemos aplicar el mismo rasero. Pues eso es lo que estamos haciendo, nuestra labor de control, por el bien de mantener la credibilidad de las instituciones. Y, por último, señor Kusch, lo que me daría vergüenza es hacer lo contrario. Lo difícil ha sido mi posición, lo fácil hubiera sido ponerme de perfil. Gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir fahren fort mit Herrn Kollegen Sarvamaa. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Yes, thank you, Madam Vice President. First, on the agencies and on Frontex, I would just like to bring this to a conclusion that what we do know is that there were several administrative mishandlings, and I am confident that we will sort things out with the new Frontex leadership, which now, of course, has to be installed as soon as possible. And in the meanwhile, the Commission has to make sure that the interim leadership will be solid and capable to continue the important work and also to bring about the needed information to this discharge authority to be able to fulfil our duties. And with the second draft report in the fall, we will bring this case to a close as far as Frontex is concerned. Now, the European Court of Auditors, I already said in my first speech today this, but I will say it more clearly and in a simple way. The discharge procedure has to take place within the same rules and regulations that the European Court of Auditors has to follow. It cannot be an outlaw exercise, whereas the court has followed all rules and regulations, and it has been forthcoming to the Parliament in its requests for all needed, but not just needed information, because this is the key word. If the court gives us the information that, according to the rules and regulations, they should give us, then, and as this has been the case, then I wish the members of this Parliament the wisdom to treat this extremely valuable body in the Union fairly and grant it discharge in the vote later today. But most importantly, like I said, if we take ourselves down the gutter and we do it in the way that we go after personal trips, etc., then we are doing harm to ourselves as the European Parliament. Herbert, you have to stop. Okay, thank you. So, als nächstes Herr Kollege Christophorou. Bitte schön, Sie haben das Wort. Κυρία Πρόεδρε, δράττω με τις ευκαιρίες για μία ακόμη φορά να εκφράσω τις απεριόριστες ευχαριστίες μου προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη Μόνικα Ντιχολμάιερ, προς τους αγαπητούς σκιώδεις εισηγητές για την απαλλαγή των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς όλους τους αγαπητούς συναδέλφους, αλλά και προς τον κύριο Επίτροπο και στον αγαπητό Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, στο Ελεκτικό Συνέδριο, για τη σημαντική συμβολή τους. Μπορεί πολλές φορές μέσα στα πλαίσια του δικού μας ελέγχου και της κριτικής μας να ασκούμε σκληρή κριτική πανταχώθεν. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε όλα τα επίπεδα. Υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στον έλεγχο των οργανισμών, στον έλεγχο των κονδυλίων, στην αύξηση της διαφάνειας, στη δημιουργία συνθηκών για χρηστή διοίκηση και καταλυτική ήταν η συμβολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και πρέπει να τονίσω στον υπερθετικό βαθμό ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαιρέτως, έχουν έναν και μοναδικό σκοπό, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε πολλές φορές μαζί τους, να προστατεύσουν τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι η εμπροσθοφυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν θετικά αποτελέσματα, έχει θετικά αποτελέσματα ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα αποτελέσματα απολαμβάνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί αποτελούνται από 8.000 προσοντούχα ικανότατα στελέχη, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και πρέπει να λάβουν το μήνυμα ότι η ευθύνη τους είναι τεράστια όσον αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων και την διαχείριση αυτών των οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί πρέπει να αποτελούν υπόδειγμα αυστηρού ελέγχου, χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, αξιοκρατίας και πρέπει να στέλνουμε το μήνυμα στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. Χαίρομαι γιατί ο Επίτροπος μας προσέγγισε θετικά το θέμα της ισότητας των φύλων. Εδώ και τώρα όμως πρέπει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ πραγματικά όλους για την θετική συμβολή για την απαλλαγή των οργανισμών και πιστεύω ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα για χάρη των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Ευχαριστώ. Dankeschön, Herr Kollege. Und wir fahren fort mit Herrn Kollegen Czarnecki. Bitte schön, Sie haben das Wort. 2 Minuten. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydencie Trybunału, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo.
jest jeden czynnik, który nie może być pretekstem do złagodzenia naszej oceny, ale jest pewnym faktem. To znaczy rok 2020 to pandemia. I to oczywiście mogło wpłynąć i wpływało w sposób oczywisty, przynajmniej gdy chodzi o wspólne przedsięwzięcia, których jestem raporterem w większości, wpływało również na to, że były pewne niedociągnięcia. Tutaj powinniśmy tę taryfę ulgową zastosować nie po to, żeby ją przedłużyć na przyszłe lata, ale bądźmy tutaj uczciwi. Kwestia druga. Jestem zaskoczony, powiem szczerze, że w sytuacji trwającej od 9 tygodni, od ponad 2 miesięcy wojny na Ukrainie, nie chcemy udzielić absolutorium Frontexowi. To jest akurat agencja, która zajmuje się zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że powinna skupić się w najbliższych tygodniach właśnie na tych wyzwaniach związanych z wojną, a nie na walce, żeby nas przekonać, żeby absolutorium jednak było. Kwestia kolejna to kwestia absolutorium dla Komisji Europejskiej, bardzo upolitycznione, muszę powiedzieć. Do tej pory nie było takich zwyczajów. To były bardzo merytoryczne oceny, gdy chodzi o monitorowanie środków unijnych. Tutaj, jeżeli się pojawia postulat, kwestia uzależnienia środków unijnych od oceny dość dowolnie pojmowanej praworządności, to jednak jest to bardzo polityczne. Uważam, że to nie jest dobry krok, to nie jest rzecz właściwa. Trzeba o tym głośno powiedzieć. Chciałem też bardzo podziękować tym wszystkim, którzy pracowali nad moimi raportami, także administracji naszej komisji. Dziękuję. Ganz herzlichen Dank. Und damit kommen wir zum letzten Redner in dieser Aussprache, Herr Kollege Bruczynski. And please, could you be quiet so that we can finish this debate just before the voting? Thank you. Thank you. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja również chciałbym rozpocząć od słów podziękowań przede wszystkim moim współpracownikom, którzy wspierali mnie w przygotowywaniu tych raportów. Słowa szczególnego podziękowania kieruję na ręce pani Kamili Wrzesińskiej. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy braliście udział w tych dyskusjach. A podsumowując, chciałbym tę dzisiejszą debatę podkreślić i tu zgadzam się z moim przedmówcą, panem posłem Ryszardem Czarneckim, że dywagacje nad udzieleniem lub odroczeniem absolutorium dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex moim zdaniem są kompletnie nie na miejscu. Jesteśmy w konkretnym momencie naszej historii i to absolutorium powinno zostać udzielone, gdyż ochrona granic zewnętrznych naszej wspólnoty Unii Europejskiej jest w obecnej sytuacji najważniejsza. Agencja ta, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, dobrze spełnia swoją rolę. Również pod kątem kontroli budżetowej nie widzimy większych problemów. Musimy pamiętać, że pewne niedociągnięcia cechują większość, o ile nie wszystkie agencje. I chciałbym się tutaj odwołać do własnego doświadczenia. Jako były szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Rzeczpospolitej Polskiej współpracowałem z panem Ligerii. Nie mnie oceniać te zarzuty, które dzisiaj są jemu stawiane, ale chciałbym mu bardzo serdecznie podziękować za tę współpracę, bo na konkretnych przykładach. W dniu wczorajszym, proszę państwa, około 50 osób legalnie przywiezionych przez reżim białoruski, przez Łukaszenkę na Białoruś, próbowało sforsować polsko-białoruską granicę, która jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, atakując funkcjonariuszy Straży Granicznej we współpracy z funkcjonariuszami białoruskiego reżimu. Jeżeli my będziemy dezawuować działania dzisiaj Frontexu, który odpowiada również za bezpieczeństwo na południowej flance, w Hiszpanii, we Włoszech, na Malcie, w Grecji, to zdestabilizujemy bezpieczne granice, które są gwarantem bezpieczeństwa całej wspólnoty europejskiej. Dziękuję panu Ligeriemu za tę współpracę, dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Frontexu. Bardzo dziękuję. Ganz herzlichen Dank auch an unseren letzten Redner. Damit ist die gemeinsame Aussprache geschlossen. Die Abstimmung findet heute statt. Ich unterbreche die Sitzung für wenige Minuten. Punkt 13:30 Uhr fahren wir mit den Abstimmungen fort. Herzlichen Dank.